I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going no-go. Make it bounce. This is morning fucking style. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, is my style. Morning fucking style. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Hello guys. Welcome to another stream. അയ്യോ എൻ്റെ തൊണ്ട എന്തിനാ കുടുങ്ങി. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവ് വരാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈവ് കാണുന്നവർക്കറിയാം, ഞാൻ കുറേ വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് ലൈവ് വരാൻ പറ്റും തോന്നല. ഇന്ന് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്, കുറച്ച് അധികം സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു, ചെയ്യാൻ പറ്റണതൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് വന്നു. മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു കളി പോലും മിസ്സാവാൻ പറ്റൂല നമുക്കാർക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കളി തുടങ്ങി ഗൈസ്. ഞാനപ്പം നിങ്ങളെ നേരെ സ്ക്രീൻ മാറ്റുകയാണ്, വാച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. സ്റ്റേജ് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? വോളിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലേ? എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരണേ എന്ന്. ഈ വോയിസ് മീറ്റർ ഇത് വെറുതെ വെച്ചിരിക്കണേണോ? ഇതാണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണത്, എന്നിട്ട് മറക്കാവുന്നില്ല. ശരിയായ അപ്പം കേൾക്കണ്ടേ? ശരിയല്ലോ, ഓക്കെ അല്ലേ? സെറ്റ്. വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിന്റെ വോളി കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സെറ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്റെ വോളി ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അല്ലേടാ? കേൾക്കാമല്ലോ. ഹലോ. The first match of Master Santiago. Gentlemates versus EDG. A first-time matchup, but players who are so familiar with what each and every one of them are capable of. ഇത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാച്ച് ആയിരിക്കും ഇത്. നമുക്ക് ജെന്റിൽമേറ്റ്സ് എങ്ങനെ അവനെ പെർഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. റെസല്യൂഷനാ? അയ്യോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയല്ലോ. സോറി കേട്ടാ, കണ്ടില്ല. Heaven, Pearl, Abyss, 3 മാപ്പ്. ഓക്കെ. A player who was just on Winthrop University, a collegiate player. Damn right, Winthrop all day, baby. From Gentlemates, a crazy offseason pickup, and now going up against the likes of Kong, Chichu. VCT ചാമ്പ്യൻസിന്റെ എതിരെ കളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Gentlemates were very fast last time they played Haven. They were quick, they were conditioning pacey hits, and then they would slow it down to try to throw in a bit of a mix-up. I'm expecting something similar again. Can EDG hold on against that style? When I'm looking at EDG, reflecting back on the last time they played, other rounds, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഞാൻ അയ്യോ എന്നെ രക്ഷിക്കണ ആരെങ്കിലും മാറ്റി against an undefeated team on it. നാട് റോഡിൽ ക്യാമറ ക്രോസ്
That's also the hope that you have. But the problem is, ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇല്ല ഓക്കെ അല്ല സെറ്റ് ആക്കാം. കളി തുടങ്ങിയാൽ ക്യാമിന്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ വെക്കാൻ പറ്റൂടെ? and this is just what they're going toward. So could this backfire on them? We're talking about Kong Kong, and I think the importance of leaning into the comfort roles for him, where he can be the X factor on the team, where he can specifically pick up that operator. Haven is മാർട്ടിൻ going വേഴ്സസ് to സിദ്രം JK നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. really phenomenal, putting നിങ്ങൾ up some of the best ആരൊക്കെ stats he's VCT got. And കറക്റ്റ് obviously, ഫോളോ ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ Montreal കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് talk. അറിഞ്ഞൂടാ. കണ്ടാൽ മാത്രമേ മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ബോർഡ് ഫോർ 192 hours. Can't really be doing that on this map if they continue playing the Hello Meniana, thanks for coming live. Was waiting to see Gentleman's game with your analysis. ഞാനും എനിക്കിത് വരാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിച്ച കളിയാണ് ഗൈസ്. കുണ്ടിയുടെ ടീം That honestly, ഗൈസ് കാങ്ങിന്റെ ടീമിന്റെ കളിയാണ് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം പോലെ തോന്നല്ലേ. VCT ചാമ്പ്യൻസ്. അപ്പൊ വോട്ടടാ set up with beautiful little set plays to get easy first kills. എടാ എന്നോട് ലൈക്ക് കൂടെ Even cheeky things like playing around the Astro wall, they'll send it out, you can dimensional drift behind it, pop out, get 3 kills. Those are little micro plays that EDG are going to have to be concerned with on many rounds throughout this match. How apropos is it though that even the pickums map പോയി that they തന്നെ won in order to propel them to this പിക്കംസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെച്ച് പിക്കംസ് ഇടരുത്. to be able to continue the dominance on this map. Maybe Fnatic on this. That's no tall ചെക്കൻ ഒരു ഡേ you know what I mean? കയറി വരുമെന്ന് അവൻ വൻ വിഷയമാണ് മാർട്ടിൻ. Gave it to them. മെനിയണ്ണ That was an excellent സ്ക്രീൻ series. പ്രോപ്പർ അല്ല. So for Gentlemates to be here right now side shows a testament to their skill. But on the flip side to that, you look at EDG, a team that has been here, has done that before. I do have to kind of rest a little bit on that confidence of these are people who understand what this atmosphere is like better than most. And I think if there is going to be some doubt creeping into the Gentlemates camp, it will be, what if Martin doesn't put up record-breaking performances? And what if Kong Kong does? You know, there is so much that could flip the balance here. Let's that go just comes down to boys individual and performance. girls. And this, No out of hate. every meta you've ever seen at a global event, is the one where individual performance Please focus matters on the game. most. Game Which means തുടങ്ങട്ടെ. upsets and form and all of this Black kind of bar on the variance side. can Game happen. തുടങ്ങുമ്പോൾ mentioned ഗെയിം form, a ശ്രദ്ധിക്കാം. common thing ബിലാൽ that we see at these global set. events, a Kundi la fans. NRG winning Okay, set. champions, is peaking at the right time. That's Those right. guys weren't even the champions coming out of Americas, yet they are our reigning world champions right now in this tournament. Breathe EDG, in. they got knocked down to that lower bracket. They go on a four-match win streak to qualify out of it. And maybe that is just going to put them in the mind state of, oh, we are peaking ഓക്കെ at the right നല്ല time. മാപ്പ് നല്ല പിക്ക് ഗൈസ്. ആദ്യത്തെ മാപ്പ് പിക്ക് തന്നെ ഡബിൾ ഡുവലിസ്റ്റ്. ഇതൊരു സെന്റിനൽ ആണെന്ന്. അയ്യോ അളിയോ ഇസഡംജെയൊക്കെയാണ് ഈ സെന്റിനൽ. തള്ളേ എന്തൊക്കെ കാണണമെന്തോ. ഓക്കെ സെറ്റ് CB ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ഡബിൾ കൺട്രോളർ. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ഡുവലിസ്റ്റ്. ഇത് മുംബൈ സെർവർ ആണല്ലോ. ഇത് വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് പിക്ക് വൈസ് എനിക്ക് എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിങ്ങിനാണ് കുറച്ചൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ മുംബൈ സെർവർ ആണ് soaking in the moment, trying to calm the Kang nerves. വണ്ണം വെച്ച് This game early on with so many people, especially on the mate side, that are a little less experienced. It's just a great temperature check in here. I've been in a situation in my life where I came out to an audience that was yelling and screaming, and I had no freaking idea what to do with my body, what to do with my hands, what to do with me. I can't imagine what these young men are thinking about on that stage right now, as the world is just, so many people in this venue are just എത്ര ആൾക്കാരല്ലേ ഇവര് കളി ജയിക്കാനായി തോക്കണെ കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. M8നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു 56%, VCT ചാമ്പ്യൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വെറും 34%. 34 അല്ല 44 ആയിരിക്കൂലേ. 44%. Cypher in this current meta, the bane of Neon's ഇറാൻ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് existence. കേട്ടില്ല അണ്ണാ. ഞാൻ കേട്ടടേ. എന്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ ഈ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് എത്ര പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണത്. ഇന്ന് തന്നെ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. റീൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. ഈ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഇതിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രസിഡന്റും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെടിവെക്കണം. എന്നിട്ട് ജയിക്കണമെന്ന് ജയിച്ച് സാധാരണക്കാരെ കൊല്ലിക്കണം എന്തിനാണോ എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടോ. എനിക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ന്യൂസും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. എനിക്ക് റീൽസും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല. സത്യം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. പിന്നെ ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്റ്റോറിയും പോസ്റ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ.
this team in the form of Gentlemates. I'm so excited for this to start on Haven as well, just because it's so interesting to break down a real compositional difference here. 40 students merichu ഞാൻ കണ്ടടാ Yeah, and I really want to touch on that, and I think even the desk kind of alluding to the difference on the attacking side, how we're going to see this kind of play throughout, but already Beepo willing to take those first steps, mates, on the attack, and EDG will be on the defense. കാങ്കായ നോക്കാതെ പോയില്ലേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് കസ്റ്റം കളിച്ചപ്പം ജോജോ അവിടെ നോക്കാതെ കയറിപ്പോയില്ലേ ഒരു നിയോൺ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു വന്ന സീൻ ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ സീൻ ഓർമ്മ വന്നാടെ കസ്റ്റം കാണുന്നവർക്കറിയാം ജോജോണ് ആദ്യം കയറിപ്പോയത് നിയോണും വെച്ച് ഇത് അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബീപ്പോ Oh, nice. Oh, മിന്നിക്കൊരു കില്ല് കിട്ടി. SMJK തൂക്കി. രണ്ടൊരു ബി വന്ന് അയ്യോ അളിയനെ എടാ തിരിച്ചു പിടിച്ച Not impossible. Nobody's really low. They're trying to stay stacked up here. Oh, nice കളി. ഫാൻസിയുടെ കമന്ററി EDGയുടെ കളി versus M8 ഇനി നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും The ability for Martin to find space elsewhere on the map, be it on the back of a TP or actually quite often lurking, inserting himself into space, because one thing mates have done fantastically well domestically is read the map. But I think domestic is something we'll come back to throughout this series. We saw the highs of Martin in especially two series, you could say. It had been a decent run from him, even outside of that. But we've also seen the lows of Martin as well, and what then becomes of mates without him. Same to be said of EDG without Kung. However, we'll find out those answers throughout the series as Kung still up for a bit of a brawl and takes Martin down very low. He does actually have a scope in hand though, so nobody രണ്ട് അമ്പും വിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി എന്താവും ആര് പിടിച്ച മാപ്പാണത് ഇത് EDGയുടെ മാപ്പാണത് ഇത്തിരി സൗണ്ട് വെക്കുവോ സൗണ്ട് ഏതിന്റെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്റെ വോയിസിന്റെ ആണോ അതോ ഗെയിമിന്റെ ആണോ ഗെയിമിന്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഗെയിമിന്റെ കേൾക്കാം ഇപ്പം This will be down to just Smoggy. Can he handle what's coming his way? They are only on pistols. There is going to be that outlaw in Beepo, do you remember? But Smoggy willing to posture up, man. And again, look at the garage slip as well. That's Mini trying to find a little bit of backline pressure. Isolating the fight on the C site with just two there now. It gets a bit dangerous. Still way better weaponry. Still got shield. Still got, well, I was going to say util. Not too much of that left. Kang's got to be careful. He looks like he wants to try and clear in. Oh my word, is this really the answer back? A little slow, a little behind the curve, EDG. Do you think you could hold it all yourself on that side? But still, no plant yet. Still two players alive. CB one of them. Chichu the other. Overwhelmed. Gentlemates, is this how you're really going to set things off? Bomb planting said early on pushed into recovery mode, and a round 2 flip has got to feel fantastic for Gentlemates. And I just have to highlight that wasn't just the Martin show. The start of things, he was already taken down low by Kung, that lovely little tag at the beginning, cycling it out, really good mental work, heading towards that C side, just figuring out that next path. Finds himself in these sorts of positions to find impact. What's up? Hey, Arundas brother. Was rattled a little bit by that round 2, but 3-player stack here towards C, and Gentlemates no secrets about this on the way in. Yeah, they're pretty direct in this one, and Starzo going to continue on. This is a very light reinvestment from EDG, so you're looking at maybe Kung doing a bit of damage, maybe with the Headhunter here, but otherwise Sheriff and Stinger, so any more would be great. But they're being really robust with this. Not going to let too many issues start to compile. Ult there for Mini as well, so that should be in the pocket if necessary. Going forward, Starzo though, to go for a bit of a hunt here. Confidence here in the anti-eco as well is key for me. Gentlemates not straying away from what's worked for them previously. That's what we will see coming up against a big name, big players on the other side of the scoreboard. Certainly a positive.
And I just didn't think that was going to translate so early from what we saw in EMEA. If I'm honest, I thought this could be a really big half for EDG to kind of be like, look, yeah, it's all cool that you guys did that regionally, it's not going to work here. Well, in terms of this sort of pacing, I'm not concerned about EDG second half. They're touching on this, but Kong is going to struggle massively. They can't really keep things in check. The next few rounds here. On their defensive side, mates now switching things up. Martin's Sideshow was kind of alluding to was also the tempo that we've seen that makes play with that kind of very high tempo, very fast pace, high pressure, but they can sit back into a slower pace as well, kind of replay and toy with those expectations. Nobody's still going to invest the drone here. Again, EDG. ഇവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്താ ചേട്ടാ എനിക്ക് 360 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും 360 ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും. Oh, lovely adaptation, right? We saw this late pivot towards C. There wasn't the same re-clear on A. Look at this. EDG are lapping this one up. So Mini once again gets to slip. He spotted Chichu for sure, but does he think about Smoggy? No. Plants on A. They're going to be in a post for V5. Conscious here, actually already. Very close in the backlines here. Glyph now turning his attention, but 4v5 will be able to slip into sewers here in a comfortable post plant setup. Blind ഉണ്ട് ഇതൊരു common blind ആണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. Still very much shouldering up on CT. Good trades from EDG and a better follow-up from nobody. Takes away stars on EDG. Clearing house. That was a clean as hell retake. Clean retake. Actually back away from A, respecting this pressure that's building towards C. EDG barely break a sweat there in the retake. Mates really forced off some of these early angles. Smoggy or Chichu got this first one seemingly for free. Yeah, right, he wants to Beepo. Maybe looking to catch somebody in the trap outside CT, but doesn't amount to anything yet. We're seeing the strengths from both of these. Some of that, I just love seeing that experience from EDG, just calm on that retake. Even with the paranoia finding nothing, maybe a little overstep from mates, as you said, trying to find something on that CT side. But as we go back in, both sides, a couple of ults starting to come through. Nobody has his, but Kong taking a walk. Mini trying to at least keep some notice that there is presence here, but Kong finally forced away. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിഷ്യലി പീക്ക് ചെയ്തിങ്ങനെ ഓഫ് ആംഗിൾ ബാക്ക് ഇറക്കലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ no ping there, Martin slipping. This could be a hell of a way to open it up, but that wasn't clean enough. He got away. We stopped like that against EDG. Can mates make something of this still? 3 players on the A side. That's a lot of bodies to try and get through, and mates are having none of it. They're on the run. ഇതാണ് മിനി മാപ്പിലെ റൊട്ടേഷൻ. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇതാണ് കളി. ഇതൊരു ചെസ്സാണ്. അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ആൾ കുറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറുക എന്നുള്ളതാണ് കളി. അല്ലാതെ പോസ് ചെയ്ത് സൈറ്റിൽ കയറുക എന്നുള്ളതല്ല. Having to dip, dodge and dive between all of this, but they're playing the cards close to the CBs here as well. And that's going to give away a little bit of the game, and they're going to try and clear back sight. EDG once again having none of it, but Beepo coming alive, securing at least a plant now. Just down to Chichu. A clean plant here, he's got the camera set up as well. Spotted him. Chichu's got to go big, it ain't going to happen. Mates with a lovely pivot there. Rotation here, and initially it looks like they're going to fall short once more on the site, but Beepo finding 2 crucial kills here. Guaranteed a plant. Advantage here in terms of numbers. We did well there on that Maybe a little frustrating again, because Santiago managed to clear back. So as soon as the paranoia comes through, there's a Hunter's Fury from spawn. You've got solid information on 2 people. Nobody really oversteps the mark. Great work from Gentlemates once more. Here, Kung. Tour de force in hand now. Smoggy going to feel the heat once more in the early round. Let's go, Smoggy. Kanda ഇത് എന്ത് കിടില ആംഗിൾ അല്ലേ. ഇവരുടെ ഉണ്ട് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത റൊട്ടേഷൻസേ ഇല്ല. ടെലിപ്പോർട്ട് കണ്ടസ് അതിന്റെ കൂടെ ബ്ലൈൻഡ് കളിയും പണ്ണപ്പെട്ട കളി ഓടി. അപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് CB ഒരു കില്ലെടുത്ത് CB അപ്പൊ തന്നെ trade. Chichu's tagged up though. Mini though,
Okay, the captain making it look casual as mates handling EDG so easily. Another situation where they're catching players in rotation. EDG just throw bodies towards site. Capitalizes once more from Garage and mates call the freeze. And look at the paranoia in Chichu's head. It's like, they're not gone for the plant. Have they slipped Garage? Okay, I've seen him again, but now I can't do much to deny this. Nice pick up on a kill, but the trade comes in instantaneous. Spread the wealth to try and get Martin ready with that ult where it is possible. Once upon a time, I'd be paying attention now. I'd be like, well, there is a chance. Ascensioning ജയിച്ച് പെസിഫിക് ചാമ്പ്യൻസ് ടോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നവരാണ്, മനസ്സിലായോ? വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഷോക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. വെൽ ഡിസേർവ്ഡ് അല്ലേ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പാവ RRQ 3 കളി 3 ഫൈനൽസും തോറ്റ്. Gods are favourable, but Kung knows the win comes with just not there, mate. Mike, it's that slip from Mini. It's that really diligent, clear backside on Smoggy. We're seeing some good signs here. And another thing that mates are good at, we talk about this time and time again in the EVA. Mini will find the kill. Mates are happy to just cut, sound, sit, and allow that paranoia to build. They're always looking to catch people in transition. Never want to hit these sites where somebody's comfortably tucked in. EDG actually forced into a very early timeout here. Do you see a clear adjustment, or do you just think this is again seeing that strong suit of mates kicking in? We haven't even really seen Martin at the helm. On the defensive side, but they almost have to just absorb some of these side hits because really many tools to put CB into an aggressive. What, you got the paranoia right now? Smoggy's tucked into plat. എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ടെൻസിനൊരു കംബാക്ക് അടിക്കാൻ. ടെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കംബാക്ക് അടിച്ചാണ്ടല്ലോ, സെന്റിനൽസിലോട്ട് തിരിച്ച് ഒരു ടീമിൽ ഡീമൻ 1, ഒരു ടീമിൽ ടെൻസ്, പിന്നെ ഒരിടത്ത് ആസ്പാസും സെക്കനും, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് അടുത്തവണ നല്ല കാശൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേറൊരു ടീമിലും കൂടെ കയറിയുണ്ടല്ലോ. 4 കിടിലങ്ങളുള്ള 4 ടീമാവും. നമുക്ക് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞോളാതായി പോകും. ടെൻസിന് കംബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമയമാണിത്. അമിത്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ് ബ്രദർ. സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വിഷയമായിരുന്നേനെ. മെനി എൻ്റെ സൗണ്ട് ലോ ആണ്. അതിനിപ്പം പോട്ട്. Going to employ the EDG are going to struggle massively with. They don't have enough. It'll be very easy to sit here and talk Martin versus Kung, but here on left, right, and centre, finding kills, which again is the recipe that's worked historically for EDG. God. Is that what we're banking on? It feels sketchy as hell, doesn't it? But warded away. CB not going to get what he wanted at the start there, or uncollected. Kung trying to be the difference maker. No check on the camera. He's found a little bit of room. Spike drop and he's going to be rewarded! Well, there you go. Deadly as ever! Deadly as ever! And he gets you out of danger, but still, can they still make anything else happen? Look at Pico's progress here. He's got freedom. He doesn't know how much yet. Little cautious in approach. X-Factor player, man. Oh, 3 The timing. And again, the composure for mates is solid. Looking at EDG though, still going to have the sheriffs here, so a decent amount of threat could be potentially spurred on. But Martin wants to invest behind this, wants to ensure they have something for safety on this point. അവിടെ ഒന്നും ആരില്ല, സേഫ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ പ്ലാൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഇൻഫോ എടുത്തു. ഒരു കില്ലിനോ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യില്ല. 3v3 അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഹൈപ്പർ അൾട്ടിയിട്ട് റൗണ്ട് ഇവര് തോറ്റാണ്ടല്ലോ. അത്രയ്ക്ക് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു റൗണ്ടില്, ഈ റൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെൽക്കം ടു ഓഡ് മെമ്പറെ കണ്ടാൻ വഴി സാഗിറക്സ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. These weapons. It's a lot to ask, isn't it? Especially if Mini's having a game. And really, they're just not getting play here. Struggling to find the pixels on the other side. Tap on the spike, gonna try and call in command. Someone to react. It's all too simple. Mates with a little bit of a moment there from Kung, but there was no further threat. Definitely was the same before. Once the adjustment, right? Kung starts walking mid, starts swinging C-long, way long even.
Here, it's another example of why mates are so good in terms of converting. This is 2 free kills, right? Yes. Gets back, TP's away. It's an anti-eco, but numbers firmly favoring EDG. Even on Byrants, that's why mates are so good at flipping disadvantages. Their freezes, their mid-rounding has just been sublime. Fight back in, operator in. This could be the X factor. I'm pretty sure Kankan caught maybe a pixel then on the jump spot. See how long he stays posted on this one, but for mates, they've got to be reading the economy, understanding there's a high chance this is in effect. What's the plan? It's looking like pressure B. It feels simplistic, but it feels like maybe the right option. Do they split garage? Can Chichu handle what's coming his way? Mini on the shoulder, gonna catch the first glimpse. Can he stall this out? Yeah, Marty's to TP in, it's a free plant here. They're gonna be able to reset as well. No pressure into the back lines. And stars. I like this. How late does he play it? You can see Smoggy's consideration. He's worried about this. Even a deeper flank from Mini. They're leaving it quite light on the B side. This could be a bit sketchy, but hard to play retake with that operator. Martin, that's what you don't want to see here for an EDG fan, is him starting to come online. Can mates still hold this down? I think they can. Look at Mini in the checkmate position. If anything gets deadly, he can swing in. They may be aware of it, but they can't clear it, and they know that now. Again, reading this perfectly. The operator's on the table. They're stacking bodies to help Kankan. He's not there to solo membership gift, and Garage is just wide open for mates. Running away with the space again. 200 membership. Thank you, bro. Thank you for the 50 membership when it comes to the kills and the flashiness about it and how it works out. These calls and these considerations are great. I want to look at Starzo for that one as well. I want to put that in towards his hands. I mean, okay. Yeah. I mean, these are the other variables. Like you get rounds where, okay, we just can't play. Yeah. What do we do? We're out. Yeah. Okay, glass cannon. They're trying to get this one going, right? They're trying to get anything. Finances are shattered. CV's down on the judge. There's ultimates here to play with, yes, but proper coaching and this time around, training. Switch things up towards C. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംശയമില്ല അവൻ്റെ ആ പഴയ ലെവലിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നുള്ളതിൽ. പക്ഷെ അതിനുള്ള സ്പേസ് അവന് കിട്ടണം. അവന് ആ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കാൻ ഒരു കട്ട സ്പേസ് കിട്ടണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. Behind window on the back of B's side. So curious as to what the plan is here for mates. Well, isn't it? Because you kind of want to try and find Kankan, but he finds you first. People are going to know that. Now with a man to the good, they keep control here. Again, disadvantages seem to be where mates can thrive. Now they can load the judge as well, I'm pretty sure. Big chip damage, unconfirmed. That's huge. Big damage from CV, so that's a bit rough for him, but they can reset here. Still about 50 seconds. They're looking like they'll make a shift away from where they saw that operator. Abhirame, hayada. Towards A, but എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണം അഭിരാമ. എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലോ വാട്സാപ്പിലോ on that jump. Yeah, got a little sketchy. Smoggy, he's posted up. Oh my god. Midule, hi. Even the audience welcome to the stream, guys. Like looking like a little bit of a pop on this. Can they hold from the side? EDG looking to try and create these crossfires. They still create a lot of problem. Martin's taking down nobody. Smoggy is in a whole lot of trouble here. How is he alive still? Kept alive by a couple of smokes. Look at the shot through towards backside by Chichu. Can he alleviate that pressure? No! Clip with it. And now Smoggy in response. Still trying to hold a corner. Play something in, but mate's still trading it well. Plant should be up. Look at CB. It's an operator though. He's had to pop the ult. He has to try and do damage. Kankan is still held back by the divide. Mini denies again. Kankan, you gotta 1v3 in front of you once more. Again, another 1v3. No way back in here behind the divide. Yet if CB potentially finds a kill, he's traded so quickly. Kankan's still out of the round. Has to hold on to this now. As you said, the glass cannon. ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധനനഷ്ടം അവരൊട്ട് മണി പക്കുവാവൂലേ. ഇത്രയും ജയിച്ചിരിക്കുന്ന മണി പക്കാവേ. Man, mates seem to just have great reads, even in the disadvantage after that opening pick. They still figure it out. Even if Gentlemates decide to hit the site that Kankan's on, the way that Before and Martin have been playing, they're going to be well equipped to get themselves at least into a favourable trade or get themselves onto site still. അറിയാതിരിക്കാൻ വയ്യടേ. എമ്മേറ്റ് മുട്ടാൻ സീൻ കളി ഒന്നും പറയില്ല എന്റെ ദൈവമേ. എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്ന സമയത്താണ് 1:30 രണ്ട് മാച്ച് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ മാച്ചും കിടിലാണ്. എല്ലാ
Very concerned at a 5-round gap. Honestly, not many positives for EDG to really pin their hopes to. Again, they're stacking bodies behind this operator once more. Can mates figure out what's going on in this round? It seems so similar, doesn't it? The additional adjustment being Bepo's position, maybe? Waiting stacked up in case there was that operator. Not to be the case. They've already got past the first hurdle. They've left Kong on the other side of the map, posted down a long. Bepo is a checkmate to that, though. That's an issue they're going to have to deal with. They don't know about information coming towards the B side. How does EDG prepare themselves? Nobody really holding down front side of site, but again, with GG on a sheriff, you don't expect him really to be posted up. Smokes will lay up. Nobody actually. Kangkang still cautious yet. He's outside it. Bepo's actually behind him as well. Oh, nice. There's so many more. Right? They're so scaled up behind that, so they're able to trade in. G.Skill is doing seriously well here, making something out of nothing, and maybe there's still a chance. Oh! But to the back is EDG, still hold the numbers. Martin and Glyph, can you navigate it somehow? You've got problems on the site. Nobody's still here. It's all down to one. EDG scrapping for just a round. This time, thank you for the 50 membership gift, bro. Thank you. Maybe it go a little deeper towards lobby, Thank you, Abhijit. Thank you for the 50 membership. At that crucial moment of the round where somebody slips forward from mates. Abhina member for 6 months. How did this? Oh, okay. So Aslan, thank you for the 50. Sivarangam, thank you for the 10 membership. MI Shadow Messi sponsoring the esports team. Some sort of buffer. Final 2 rounds here in terms of the finances. Confusion and live to play with. They're actually going to Kangkang this time. Normally he hasn't had this level of play. It's just not been going his side. A couple of tags off that potentially, but Kangkang's still on patrol. Kangkang! Yeah, that's not the longest arms I've ever seen. I think the smite there. Kangkang! And Bepo again left a little alone, but doesn't get cleared by the outro. Yeah, he does, but he fails. CB's got him. That's a big hold towards the A side. And they're going back towards him. Kangkang going to bow out of it, play it safe. Now they're reading this as mates pivoting elsewhere on the map, so conceding the site for the time being. Martin completely with the passive Kangkang. Number retake a proper Kali. This is the kill they even get that far. Kangkang's close. CB might swing on. I don't swing it. They're playing it really cautiously. Kangkang keeping eyes on. It's down to 2. Martin might be the only saving grace they have, and it's read so well. You've seen this man work, and you'll see it again. Oh, he's EDG with a little bit of what that man can do. But they certainly ace up the sleeve time and time again. This Huntsman kanda ninga kaar orma vannu guys. This Huntsman ingane chaadi irangiya Huntsman okke kandappo ninga kaar orma vannu guys ningalku. Oh! Somehow now the brink of potentially a 7-5 gaps in the purchase here for mates. Plenty of ults to work with. EDG having a little bit of momentum. Finally. It's a heartbeat. I'll take that. It felt dreary, but spotted early. Takes away Kangkang, spots out more. They're down to only 3. Jojo now, but against so many bodies looking his way. Just sheer numbers, sheer force. There's an army in the way.
I don't think they're going to make it through that choke point. Yeah, they're absolutely not. They are dead to rights. Another example of the turn of pace that just suits them so well to secure this 8-4. That's why he is the King Kang. അല്ലേ മിഥുനെ? മിഥുനെ പണ്ടൊരു മിഥുൻ ഉണ്ടായിരുന്നു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന മിഥുൻ. അവൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോളാടാ. അൺസൂം ലെഗസി ജോജോയും പിത്തളൊക്കെ ഇന്നേരം ഒരു അൺസൂം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംശയമാണ്. ഓപ്പോ ചെങ്ങനെ കില്ലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. പിന്നെയാണ് അൺസൂം. കരിയർ നോക്കണം. പിത്തള തന്നെ വിഷയം കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഉണർത്തി കേട്ടോ. അവൻ ചാടി എണീച്ച് 2 ഡയലോഗ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് വിഷയമായി. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഗോട്ട് ആട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാണും ഇപ്പം. ഇന്ന് പിത്തളിലൂടെ വൈകുന്നേരം കളിക്കാൻ കയറി കഴിച്ചു. ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം പിത്തളിലൂടെ വൈകുന്നേരം ലൈവിൽ വരാം. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം ഇനി വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്, ഗെയിം പ്ലേ ലൈവ് കാണൂല. അപ്പോൾ പിത്തളിലൂടെ വരാം. ഇന്ന് എനിക്ക് സ്റ്റോറി ഒന്നും ഇട്ടില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നാളെയും പിത്തളിനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് ലൈവ് ഇടിപ്പിച്ചില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടിപ്പിക്കാം. 4-5-6 മണിയാകുമ്പോൾ ഇടിപ്പിക്കാം. ഒരു 4 മണിക്ക് ഇടിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് സൗകര്യം വരുന്നു. 5, 6, 7 അത് കഴിഞ്ഞ് 4 കൊണ്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ. പിന്നെ രാത്രി ഇന്ന് ഇവിടെ ലൈവ്. ഓക്കെ സെറ്റ്. സ്ട്രീം ക്വാളിറ്റി ലോ ആണോ? പോടാ. ഓക്കെ ലോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല കേട്ടോ. പിത്തൾ അൺസൂം വിത്ത് ജഡ്ജ് അണ്ണ XLG ബാക്ക് ടു പ്രൈം. അറിഞ്ഞൂടാ. ജോക്കി ഓപ്പ് കളിക്കും. കണ്ടു. ബ്രിങ് ഇറ്റ് യുവർ AT&T. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് സോറോ. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ്. കുണ്ടി ഭയങ്കര വിഷയമാണ് കേട്ടോ. കുണ്ടിയെ കാണിച്ചു. ഇതുവരെ ടൈം ഔട്ട് പോലും വിളിക്കേണ്ടിരുന്നില്ല. M8 അത്ര കളി. കുണ്ടിയെ കാണിക്കുകയില്ല ഇതുവരെ. കുണ്ടിയെ കാണിച്ചല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ കാണിച്ച്. HP ഒമനാണോ ഇത്? ഒമനാണോ ഇത് മോണിറ്റേഴ്സ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഫേമസ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് അവിടെ Again, Martin is always on point with these TPs. Even if somebody's challenging aim on, they're still happy to dig their heels in, basically fight ahead of the execution. So I'm very concerned now. You could argue, yes, a little bit of momentum building, but that round 12, the perfect answer for mates to end that first half, to just strip away any sort of confidence to carry that across. ZOTAC അത് പറഞ്ഞു. You can feel it in here, the atmosphere. Electric. We've said it before, we'll probably say it again throughout this event, but it truly is. Kang wanting to start with a bang already. അയ്യോ കറക്റ്റ് താണപ്പോ 30 പേര് എന്റെ ഫ്രണ്ടില്. XLG അടിച്ച് കാലിക്കളെ ഡാലോ അടിച്ച ശേഷമാണ് തറ വയ്ക്കാൻ അടിക്കുന്നത്. അളിയാ 2 പേരില് 2 സൈഡില് അളിയാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് മൂഞ്ചി EDGക്ക് ജെന്റിൽമെൻസ് മുട്ടാൻ കളിയടേ. എന്റെ അമ്മോ ഇവന്മാര് Similar ethos to what they show in the first half, just catching players off guard in these situations so many times. മറ്റേ ഹൊറർ ഗെയിം തീർക്കണ്ടേ? കാരണം പിന്നെ കാങ്കാങ് ഒക്കെ എന്ത് പറയുന്നു? കാങ്കാങ്ങിനെ അടിച്ച് കാലിക്കളാണേ. നല്ലൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം. Yeah, you're right. Someone's gonna have an extra body. More words, but not no rounds. For Kang to go forward, see it be caught so early on. കുറയ്ക്കാനാണ്. ഇത് എന്തൊരു സീൻ ഇത്? വോളിയം കറക്റ്റ് അല്ലേ? String together here in the വോളിയം കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇത്? ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഹലോ മൈക്ക് മൊണ്ടി ചെയ്യാൻ സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കണമല്ലോ. അയ്യോ മൈക്കും ക്യാമറയ്ക്ക് അടിച്ച സ്ട്രീമറിന് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അടിച്ചോയില്ലടാ മുന്നേ. അടിച്ചോയില്ല. ലൈറ്റൊക്കെ അത്ര ഉണ്ടല്ലോ, വിഷയമൊന്നുമില്ല. അടുത്താണോ മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു XLR മൈക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. XLR മറ്റേ പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച്
could be അത് considered. മാത്രമേ ഇനി മിസ്സിംഗ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ആയി. പയ്യെ ഡീൽ ചെയ്ത്. Still look very comfortable in terms of ലൈക്ക് what അടിക്ക് their ഗൈസ്. win ലൈക്ക് conditions were. എത്രയാടാ? Stars ലൈക്ക് എത്രയാടാ? obviously still calling very 327 solid mid ലൈക്ക് rounds. ആടേ. എടാ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിയടാ എല്ലാരും. You അതുകൊണ്ടാണ് almost wouldn't want സജഷനിൽ to see വരാത്ത Martin ലൈവ്. come and put up another എടാ record. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് here we എനിക്ക് go. വേണ്ടി ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ടി വി കാണുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഫോൺ As എടുത്ത് people are ലൈക്ക് going to get അടിക്കും that പ്ലീസ്. first real committed contact, and actually pressure off the back. They're trying to scale up, but that felt a little out of sorts there. രണ്ട് കില്ല്. As mates making the light work. ഇസ്രാഞ്ചേക്ക് EDG, കണക്ട് ആവണില്ല. I don't know. High hopes, I guess, was the game plan. And സ്മോഗി മാത്രം ബാക്കി. സ്മോഗിയെ ബാക്കിന്ന് ചെയ്ത്. okay, fair enough. That's Good. good. ബട്ടർഫ്ലൈ കൊണ്ടുപോയി. We've had a couple moments already. EDGയുടെ It's മാപ്പാണ് game ചെയ്തത്. one. Game one. 10 rounds though, Mike. There's only so many ways we can kind of look at this one with high hopes for EDG. This is a rough start in my mind. I mean, you come into this now. കഴിഞ്ഞാണ് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു എന്ത് പറയാനാണ് ക്രിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചിട്ട് തൊട്ട് അപ്പുറത്തെ റൗണ്ട് തൃപ്തി കൊടുത്ത്. ഇവർക്ക് തൃപ്തി പോലും ഇല്ല. Faith that they're going to be able to string together solid ideas to find. ടിവി ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഡൗൺ ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ മതി. തന്നല്ലേ അങ്ങനെ അടിയെന്നാ അങ്ങനെ അടി. ഞാൻ ടിവിയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായിരിക്കും ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെന്നറ്റാംസ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അടുത്തപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ശരിയാണ്. Mates actually switching things up. This is not traditionally where you see them posted on some of these defensive rounds. No, it's a little bit curious, and maybe something that's just ഇതിപ്പോ taken ഭയങ്കര knowing what ശോകമായിട്ട് EDG പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കളി. like. ഇവിടെ EDG ഒരു കമ്പാക്ക് അടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ 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 ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമായിരിക്കും അല്ലേ. If all goes wrong with Kung Kung, at least we've got മാപ്പാണ് CD maybe സ്റ്റേജ് open up something, but ഹെവൻ and yeah, look at that. Oh god. Just don't go in ഹെവൻ the M8 മാപ്പാണല്ലേ. അതെ അതെ. Go elsewhere. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ കിക്ക് ഓഫിന്റെ കുറെ മാച്ചും കുറെ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്ന അവരെ മറ്റേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള മാപ്പൊക്കെ മറന്നടേ. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മറന്നു. ഓ ചീച്ചുവിനൊരു കില്ല് കിട്ടി. ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ടത്തെ ചീച്ചു ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കില്ലെടുത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പയ്യെ എഴഞ്ഞ് നൈസ് അടുത്ത കില്ല്. ഇടിക്ക് 2 കില്ല് കിട്ടി. ബോണസ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. A ഹിറ്റാണ് ഇല്ല ഇതൊരു B ഹിറ്റാണ്. ഓ അളിയെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഫ്ലോലെസ് ആയിരിക്കുമോ. Still 5 standing. I wanted it to be flawless and so far so good here with the plant coming in. Yeah, this is good. Spike planted. ഇവിടെ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിക്കുന്ന വലിയ കഴിയായിരിക്കും. Okay. ഇസ്രാഞ്ചേക്ക് Beepo. ബീപ്പോ Have I ever told you the story? ഒന്നുമില്ല. 5 to 10. EDG, ഇന്നലെ നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. 3 ഗെയിം കളിച്ചു. 3 MVP വിത്ത് ഓമൻ 2 എയ്സ് വിത്ത് ഓപ്പ്. വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം. നൈസ്. ഈ എയ്സ് ക്ലിപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണേ. പണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം കളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ക്ലിപ്പ് ചെയ്യ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ ഉള്ള ലൈവ് കിടക്കും. പക്ഷെ 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കളിക്കുന്ന കളിയെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഇല്ലായിരുന്നു. മാത്രം അടിക്കുള്ളായിരുന്നുള്ളൂ 1.6-ല്. CS:GOയിലെ 1.6-ല്. Oh, Martin, how far are we going on? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. Ahead, okay, he's got one and he gets away, but people's lost. ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ ഇരുന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ചോദിച്ചെടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. കണ്ടാടാ ഞാൻ ചുമ്മാ തള്ളിയല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തിരിക്കുന്നു കാണിക്കാൻ പറയാൻ മാത്രമല്ലേ പറ്റൂ. പിന്നെ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും. എന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ പറയാൻ ഉണ്ട്. വലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് വയ്യടേ. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീമർ ആവുമോ ആവശ്യം വരുമോന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. EDGക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് M8 പൊക്കി പറയുന്ന ഫാൻസ് ഇല്ലടാ. M8 46% ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്ത്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയടേ. സജഷനി വെക്കണ ലൈവ്. Come on guys. Speaking of shallow drones, neither of them finding anything really, and the absence of information not really giving mates any indicator, but they've stayed put. Now Martin could be a problem. Does he get noted on all of the util? I don't think he has yet. Okay, yeah, he's dead. Melted in a second with 30 seconds remaining. Not going. ഇത് തിരിച്ച് കമ്പാക്ക് ആണ്. M8 തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇസ്രാഞ്ചേക്ക് സൈറ്റിൽ കയറി. C പോയി തിരിച്ചു വരണേ. Just maybe paralyzed by choice almost.
Guys, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈവിലോട്ട് വരിക. നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീംസിന്റെ കളിയാണ് EDG vs M8. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആയതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും വരിക. Where Kong's gone off to, he's deep in CT. He's got no problems in this one. And for Chichu, I don't think he caught anything on the back pedal there. But very aware someone's nearby. Gives him a haircut, takes off the head. Mini, gonna follow up. Chichu! നമ്മുടെ പഴയ ചീച്ചുടാ. അളേ അവരെ ബൈറൗണ്ട് മൂഞ്ചേട്ടാ. Big wins. I'm liking this. ബ്രോ ഹെഡ്സെറ്റ് ഏതാണ്? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന Kiwiears Astral ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മെയിൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ Sennheiser SD 490 Pro ആണ് ഹെഡ്സെറ്റ്. മെയിൻ IEMS ഇതും പിന്നെ i4 ആണ്. i4 high audio i4. So I think Note's not sending the recon in. See, nobody's identifying Martin's whereabouts. മനസ്സിലായിട്ട് നീ പറഞ്ഞ അത്തുല്യ എന്തൊരു ഭാഷയാണ് അണ്ണാ ഹൗസ് ദ സ്റ്റേജ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് സ്പേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സീറ്റിംഗ് കുറവാണെന്നാണ്. ബാക്കിലൂടെ സ്ഥലം കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ. ഓ സീറ്റിംഗ് ആടാ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കണം ആൾക്കാർ. എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. എല്ലാരും നിൽക്കുകയാണ്. കളി തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണല്ലോ ഗായ്സ്. എടേ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നൈസ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. ഫാൻസി ആണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ്. എന്ത് ലൈവ് അല്ലേ. ഫാൻസിയുടെ കമന്ററി വിത്ത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീംസിന്റെ കളി ZMJ KK. ഇന്നത്തെ കളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തോന്നറിയാമോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ VCT ചാമ്പ്യൻസിന്റെ കളി, അടുത്ത കളി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ VCT ചാമ്പ്യൻസിന്റെ കളി NRG. ഓഫ് 2-3 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കളിയിലും ഒരു VCT ചാമ്പ്യൻ കാണും. ബ്രോ എനിക്ക് esports കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് esports ടീമിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹം? PC ഗെയിമിംഗ് ആണ്. Okay, so they're going to leave him down, but it's Kong already to clear through on Starzo. That was good. Glad to get some, bodies dropped out of this. Kong can't just get a connection through all the util, but Chichu in the meantime slipped. That's pretty nice, giving some space towards the C site. I think Mini, the pennies dropped, but it's too late. Chichu again, you took a risk. Namma VCT kanda Chichu just take another couple of pennies. Chichu secured safety. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് നക്കി കില്ലെടുത്ത് കൊടുക്കണത്? അവന്റെ കളി എടാ പോടാ അടുത്ത ഫ്ലോലെസ് മോനെ. Can you suggest IEM under 10K? Under 10K ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറവാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് Kiwiears ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കയ്യിരിപ്പുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ചെവി വെച്ചേക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെവി വെച്ചേക്കണത് Kiwiears അല്ലടാ. ഇത് ആസ്ട്രൽ അല്ല. ഇത് കൊള്ളാം. SIMGOT EG 280 ഗെയിമിങ്ങിന് കൊള്ളാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടിയ ഹെഡ്സെറ്റിനെക്കാളും ഒരു 5000-8000 ആസാണ് ഗെയിമിങ്ങിന് നല്ലത്. ഇത് കൊള്ളാം. Starzo 2 കില്ല് അവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ തന്നെ. Up towards B, Griff's on a very passive angle on that A side connector. Mini sitting super deep. Look how deep mates are sitting here. ടെലിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഓർക്കേ ഇല്ലേ. ടെലിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക. ട്രാപ്പ് വെച്ചാൽ സ്ഥലം കണ്ട അവിടെ അപ്പൊ എല്ലാം കവറാവും കേട്ടോ. അവിടെയാണ് അപ്പൊ വയ്ക്കാൻ ട്രാപ്പ് ചേമ്പർ കളിക്കുമ്പോ. Now drone coming in, but അവിടെ ഒരു കില്ലെടുത്ത് നൈസ്. അവനെ ടാഗ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ഇറക്കി. ടാഗ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലോട്ട് ഫ്രീ എൻട്രി ആണ്. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നൈസായിട്ട് ഡ്രോണും പൊട്ടിച്ച് സമാധാനത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു 2v2 റീടേക്ക്. അപ്പുറത്ത് 16 കില്ലുള്ള ആരാടാ? മിന്നിയാണ് അത്. 16 കില്ല് ഷാർസോ, 15 കില്ല് മിന്നി. Nobody കുറച്ചുനേരം ഒരു ബെറ്റർ ആംഗിൾ ചെന്ന് നിന്ന്. There's a reason you don't tussle with this man. EDG making it look
possible now. 8 to 10, and Mate still frozen on those double digits. See, they're still wanting to take the initiative at the start of this round, ഞാൻ സോവ കളി തിരിച്ചെടുത്തു കൊടുത്ത സ്റ്റാർസോ 3 കില്ലെന്ന് കൊടുത്ത ഈ റൗണ്ട് ഇതാണ്ട് അൾട്ടി അടിച്ച് പോയ കളി തിരിച്ചെടുത്തു കൊടുത്ത് 2 പേര് അതിൽ വീണ് 2 പേര്. Unfortunately, you've been able to stick the landing in terms of some of these mid rounds here on their attacking side. Again, with no real nuance in it. Kankan catching players off. മാർട്ടിൻ പോപ്പായില്ല, പോപ്പൊക്കെയായിരുന്നേ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവര് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം കളിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ EDG നല്ലൊരു കമ്പാക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലൈക്ക് അടിയടാ, എല്ലാം ലൈക്ക് അടി. എന്നാ കണ്ട ഞാൻ വന്നപ്പോ EDG കമ്പാക്ക് രാമോണ്ണി കൊള്ളാം കൊള്ളാം. കമ്പാക്കാണ് ഈ ഇക്കോ റൗണ്ട് കൊണ്ട് കളയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 9-10 ആയി സ്കോർ. Divide there. Beepo's one away from ult, but not to hand. 2 away from Martin. But he's having a quiet game. EDG starting to make it feel possible. Make me believe in something here. Flash goes in once again. EDG hold the line. 2 players remaining. And then they are so close, Mike. They are knocking at the door. And they've been near on flawless in so many of these rounds. Kills, sorry, that's all. Decided Gentleways is some of these losses. EDGയുടെ കളി കാണുന്നുണ്ടോ? Said it needed to be flawless to get sick. ബാക്ക്ബോൺ ചീച്ചുവാണ്. ചീച്ചു കില്ലെടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കളി പിടിക്കുന്നത്. And look at the ult starting to stack now for EDG. Like I said, they're not really relying on many plans or set pieces. They're just winning out some of these engagements. Gentleways, I don't want to say feeding into, but they are certainly opening up for EDG. So like I said, it hasn't been where their successes have lay on Haven in particular. DSP left channel half sound ആയി. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ബാലൻസ് വെച്ചാ കളിക്കുന്നത്. വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യണം. 1 വർഷം എന്താ വാറണ്ടി ഇല്ലേ? അതോ 6 മാസം 1 വർഷം വാറണ്ടി ഇല്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ് കാർഡ് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. Get the ball rolling for him. എന്റെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും. That is a scary silhouette. He's close. Go through that protocol list of where to clear. Darzo on the A side. എല്ലാം വെടി വെച്ചാണ് യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ചാർജോ ഇൻഫോ എടുത്ത് കേട്ട് ചീച്ചുവിന്റെ ഇൻഫോ കിട്ടി. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഇൻഫോ ആണ് ചീച്ചുവിന്റെ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റേ തെണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഓടിക്കുമെന്ന്. അയ്യോ അളിയാ മിന്നി ഇവിടെ കേറി ഇരിപ്പുണ്ട്. അളിയാ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആംഗിൾ. അളിയും കട്ട റിസ്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അളിയന്റെ ക്യാമറ പൊട്ടിക്കുന്നത് അളിയനെ കൊല്ലണം ഒരുമിച്ചിരിക്കണം. വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന്. മിന്നിയുടെ തോക്കെന്തിനാണ്? അളിയ മിന്നിയെ തൂക്കി അളിയാ. മിന്നിക്ക് രക്ഷയില്ല. ഒരു കില്ല് എടുത്തടാ, ഒരെണ്ണം എടുത്തടാ. എന്നിട്ടും XLG ഏത് വഴി കയറി എവിടെ എത്തി നോക്കടാ. ഇങ്ങനെയാടാ റീഡ് ചെയ്ത് കേറാ. അവിടെ ആരില്ല. ഇത്രയും ധൈര്യത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഓഫും വെച്ച് തള്ളിപ്പോണ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചീച്ചു ഈ കാങ്കാങ് കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കില്ലെടുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. മാർട്ടി അൾട്ടി അടിക്കൂ ഇല്ല. സേവ് ചെയ്ത് 3v4 സേവ്. Will concede the draw, and again it's only one support from EDG. Finally investing in ultimate. TQ's bid to secure this C-side hold. Under 4K. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് എന്റെ ആർട്ടിസന്റെ മൗസ് പാഡ് വാങ്ങിക്കാം, വില കുറച്ച് തരാം. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ബെൻക്യൂവിന്റെ GSR-SC എടുക്കാം. ഞാൻ മൗസ് പാഡിന്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചാനലിൽ. കണ്ടു നോക്കാം. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ടോപ്പ് ആൾക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്റെ ആർട്ടിസൻ കൊടുക്കാൻ പോണേ. എനിക്ക് ആർട്ടിസൻ വേറെ വല്ലതും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി മൗസ് പാഡ് കുറെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. Is now going to becoming a question. 7 to 13, very quiet here. That's fine if we're still on that first half. Now, I do start putting a question mark behind it. I want to see him activate. We're seeing Kong doing this. 4-10 എന്നൊരു കംബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് 10-10 ആയടാ. See Gentleman sitting comfortably back as with 3 on B side. ജെന്റിൽമെൻസിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റോം ചെയ്ത് കുണ്ടി ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണ്ടല്ലോ. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് കുണ്ടി കാണിക്കണേ. നമ്മൾ കുണ്ടി ഫാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുണ്ടി പ്ലീസ് ഷോ us കുണ്ടി. It's a bit strange. They don't go crazy. Which is wild, right? That's when you're talking about Kong, the expectation does just become obscene. When your average is excellence, 18 to 10 isn't even that crazy.
on a debut game here, but still, I think you're right, because in my head, when I was looking at this on the second half, I thought mates would be really well equipped stylistically. How aggressive he was playing on the defense. Yes, we're seeing it here, but in weird scenarios. Much better. It just feels a little bit out of sorts, a little off timing, a little out of position, just never quite right. Time to put up or shut up. It's 10-10. Buy on both sides. Operators in play. Alt there. This is the best round for mates to give it another go. But EDG start feeling untouchable. E-sports കളിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നായിരിക്കും എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം പറയാനുള്ള റേഡിയന്റ് അടിക്കാന്നുള്ളതാണ്. Aggression this time around, but Beepo gonna take some space. ഒരു 2-3 ആക്ട് ഇമോർട്ടലിന്റെ മേളിൽ ഇമോർട്ടൽ 2 ഇമോർട്ടൽ 3 റേഡിയന്റിൽ നിൽക്കുക. അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ. I guess ahead of EDG finding a kill or mates feeling the pressure elsewhere. ബഡ്ജറ്റ് IEM ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലടാ, കൂടി IEMs കൊടുക്കാനുണ്ട് 2-3 ഉണ്ട്. അതെല്ലാം 10-30 രൂപ വില പറഞ്ഞാണല്ല. Very carefully, making it hard to get that beat. It's Martin who might receive the first real challenge. I think it's CB on the other side. Just forced off. One way to Martin. What is this orb? I don't know. Are they expected to play into that angle as well? Okay, so then if they're Beepo. Oh, nice. That's a good shot. 40 seconds. Tempers his pace trying to back away. Wow, he's actually just hunting him down. Still jumping in the mid for CB. But CB fully on the leash. Did some good damage, but maybe not enough. Huge kill to find, but still able to get back to sight. Make it difficult to EDG to scale up behind that. I think EDG probably thinking, yeah, there's max one more here on site, but this is the sort of example, mates, he able to throw bodies towards the site. Almost a pre-take scenario here. Finally, stop the bleed. Well, stop the bleeding. Pause momentarily. They're so aware the mates have been just pressuring this time and time again, but Chichu, നിന്റെയിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത് മോനെ. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. 3 പേര് ബി തള്ളി വരികയാണ്. ഈ 3 പേര് ചീച്ചുവിനെ തൂക്കാൻ വരികയാണ്. അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ചീച്ചുവിനെ. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഡിഫോൾട്ട് കളിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണവന്മാരെ ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊല്ലുക. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ടീമിന്റെ അടുത്ത് പറയണം. ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. നീ അല്ലേ തള്ളാൻ പറഞ്ഞത് അണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലാവില്ല ബേസിക്കലും. ചീച്ചുവിനെ കൊന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കളി. കമ്പി ഒട്ടിച്ച് CB കയറി പോണം. നൈസ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാരും കൂടെ കയറി സൈറ്റിലോട്ട്. ആരുമില്ല സൈറ്റിൽ. ഒരു 4v5 റീടേക്ക്. ഇവർക്ക് എന്തൊരു അൾട്ടി ഉണ്ട്. ആളിയ മാർട്ടിൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. മിന്നിക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്താണ് ഇസറഞ്ചേക്കൊക്കെ സോവ ഓമൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. നൈസായിരിക്കും. മാർട്ടിൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇവന്റെ കൂടെ. ഇസറഞ്ചേക്കൊക്കെ മാർട്ടിൻ ആൻഡ് ഇസറഞ്ചേക്കൊക്കെ. അത് എന്തൊരു ആംഗിളാണ് ചാടി ഇറങ്ങിയത്. മേളിൽ ചാടി ഇറങ്ങിയ സൈറ്റിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. Breaking the ankles of Kang Kang. In the chaos there, so hard to keep track of what's going on. But Martin just always a threat with these ultimates. God, these the reposition is nearly hits the adjustment. That's a coin flip. A big 1v1 for Martin. Mousepad
ഞാൻ നാളെ മറ്റന്നാളെ ഒരു So you can hear it even in the replays. കുണ്ടി Feel it in your bones. Time That out sort of വിളിച്ച്. stuff. What an incredible രണ്ട് റൗണ്ട് അടുപ്പിച്ച് quality ജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ game അവര് we can have. If 12 we get 10 ആയി. these sort of levels of performances കിടിലൻ കളി. from the individuals. I think that was the first time we really saw Martin show a glimpse of what he looked like before. Kung so close to pulling off another legendary moment. ഇല്ലായിരുന്നു 3 കിലോ എടുത്ത് തന്നെ 11 കിലോ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ വല്ലാത്ത 3 This is കിലോ now ആയിരുന്നു. like meant to just makes it so close right there within touching distance now. They can forget about the run of 6 rounds on a trot and get into map 2. But for now, EDG are not done yet. They have that buffer, Mike. You were talking about it. We were looking at it. That's starting to come to an end. Let's see, it's now or never. I was talking about the comfort they would have Oh, in the congrats, last few സ്വന്തം rounds ജയിച്ചാ? of this second half, but everything but the TP invested. തൊടാൻ പറ്റൂല. His mates കുണ്ടി ഹാപ്പി actually ആയ string റൗണ്ട്. together 2. Stars 2 away from the Hunter's Fury, only the neural theft for them Let's to work go, with, let's but go. certainly an example here to show that Mousepad look at their finger on the pulse. Mousepad വാങ്ങിക്കണം. Solid വലിയ grasp ആഗ്രഹം on- റെഡ്. ഇപ്പൊ എന്റെ റെഡ് they ആണ്. want to approach the ഇനി defensive എനിക്ക് side, orange even though we've seen some switch ups. ദിവസമായിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു. ബ്രില്യന്റ് അത് വായിച്ചായിരുന്നു. Kung back on the ഇവിടെയൊക്കെ operator. ഇഷ്യൂ ആണ് എന്നാ. എടാ ഞാൻ ഞാൻ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ. എന്തൊരു കഷ്ടപ്പെടായി. Early on here to maybe എല്ലാരും creep. സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും. Then ball 2 of mates. എവിടേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീനടേ? Stars are going to be noted. Little exchange. This time no mid slip. At least down towards window there is obviously Martin's position. കിണ്ണ എവിടെയാ പോയി വീണ്? മാർട്ടിൻ വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ നോക്കണുണ്ടോ? അവിടെ All posts outside B and EDG starting to stack bodies behind this. Martin is ahead of it though. Martin. Oh, അളിയന്റെ ടെലിപ്പോർട്ട് തീർന്നുപോയി. Oh, it's a fumble, it's a mistake, and it's എനിക്ക് a തോന്നി ഇവര് ഈ chance. സമയം That's അളിയാ really മിന്നി ഒരു EDG would കില്ല് need, but എടുത്ത് Kong's fallen, the B side is not secure. This body's here, എടാ. Foggy with an outrageous play towards എന്റെ backside. മോനെ. Do not tell me EDG are done yet, as Beepo's options are looking rough here. A judge, a sheriff, and no teammates anymore. One body dropped. Oh, well, he's going for this. Yeah. Look at the money Ipo here. കണ്ണെടുത്ത് No save shot. On the ചെയ്ത്. side of mates, it's only 2 rounds. So Stars and Glyph going to be struggling അവൻ in കിട്ടിയ തോക്ക് terms എടുത്തുണ്ടാവും of ഓടി. the follow-up purchase here. Benefit being എന്തൊരു റൗണ്ടടാ ഇപ്പൊ Hunter's നടന്നത്? Fury എന്തിനൊക്കെ നടന്നൊരു now മനസ്സിലായില്ല. secured for them. ബഹ്റിൻ ഒമാനായിരുന്നു മെയിൻ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. And a spanner in the works from EDG. കളിക്കാൻ Martin, again, I didn't quite catch the timing there, but you could see പറയാവോ. almost the panic trying to send Yeah. another TP നിയോൺ out. യോറും. So a total misread on the ഇപ്പോഴത്തെ timing കറണ്ട് for മെറ്റേല അതിന് എപ്പോ മാറും അറിഞ്ഞൂടാ. EDG's pivot. And this was only on the confirmation from the drone down A long. So it should have been well equipped, really. Believe Mini and Glyph still positioned outside that C window. Are we getting OT game 1? Are we going OT? Are we going OT? It would feel that way. I'm not mad about it. I know exactly. Again, great work from Smoggy. I can't underestimate that, really. Oh. Kind of breaking the line so well. That's a rough mistake if it was a mistake to be making there. That's, again, suddenly... I mean, all just heartbreaking timing for Martin. Like I said, I didn't know when that TP is expired, but he's just on an island there. And the fact that CB's shouldering it and sliding back is just insanity. Three-play walk. We got a 3-man walk down C long, jumped for now by Chichu. Okay, he gets away pretty actually unscathed, down at 87, sure, but that's not a bad outcome. It won't necessarily force EDG out of this default just yet. Hunter's Fury gets posted. No connection, so we can't come in the end. No, nothing. They're clutching at straws, man. Double stacked up down C long, but I feel like we cleared that now. That's just part of the protocols. But EDG, not going to rush their decision. They're making the right choices. Stinger ensues. What do you know about that? Just you wait and see what he's up to. I mean, Stars is trying to draw eyes on him, right? But good luck, Glyph. In the meantime, Chichu's still being a nuisance and a problem, right? Can just keep these players still curious about the other side of the map. But while this happens, the A site is under threat. But felt like hesitation there. What do you know about Glyph in sewers with a stinger, apparently? And now it gets a bit weird. We're at 20 seconds. Have they overcooked this, or was this the right call? So we got TPs coming into backside. Blood from mates. Mini on the swing, takes down Smoggy. Chichu trying to hold the site 13 seconds. They need a goddamn plant. 10 seconds.
Oh, GG One. 13-11. എന്തൊരു കളിയടാ അത്. കയ്യിൽ പോയി ഇടിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ റൗണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് Again, just a cheeky kill here and there, but that's the end of map 1. We'll be right back with map 2 after this break. കളി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നത്. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ. എന്റെ അമ്മ അത് വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നു. അവസാനത്തെ റൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടെ. 10, 11, 12 ഇല്ലേ? 11, 12 കണ്ടു നോക്കട്ടെ. Is expanding back. It's just ഇവിടെ ഇവര് തള്ളി പോയി ചീച്ചു അത് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് 3 പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ കിട്ടി എത്ര പേര് തള്ളി എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് എന്തിനാണ് ഫ്യൂറി അടിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പത്തേക്ക് അളിയൻ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എല്ലാരും ഹിറ്റ് ആയത്. 56 സെക്കൻഡ് നിപ്പുണ്ട്. 50 സെക്കൻഡ് 44 സെക്കൻഡ് ചീച്ചു നൈസായിട്ട് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ് എത്തി. That's an upgrade. What do you know about Cliff Ensues with a stinger apparently, and now it gets a bit weird. He's got a flood from Mates. Mini on the swing, takes down Smoggy. Chichu trying to hold the site 13 seconds. They need a goddamn plant. 10 seconds. It's only CB left alive. Is this how it ends? That's how it closes down on map 1. വിഷയങ്ങളി. As far as I learned about this game, map control is everything. അതെ എന്നാ പ്രൈം EDG സ്റ്റിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. എടാ എന്ത് പറയാനാണ്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു തവണ ജയിക്കുന്ന ടീം ആ ഒരു സീസൺ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഡോമിനൻസോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ഒരു കളിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണത്. അടുത്ത വർഷം പിന്നെയും അവർ പെർഫോം ചെയ്ത് കയറിയൊക്കെ വരും. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത വർഷമൊന്നും അവരങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ NRG തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നക്കി എന്തിനാണ് കയറി വന്നത് തിരിച്ച് ഇതിലോട്ട്. EDGയും യോറോ ടിപ്സ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും. എനിക്ക് യോറ് കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ, എനിക്കേ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. അണ്ണാ നിയോൺ ഈ ഏജന്റ് ചെയ്യുമോ? ഇതാണ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. ചെയ്യാം. സ്വന്തം സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബ്രദർ പോലെയാണ്. ദുബായിലാണ്. ബട്ട് അവരുടെ പേരൻസ് ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു. അപ്പോൾ മുതൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിത്തൾ അനാലിസിസ് വലിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇന്ന്? നോക്കട്ടെ, വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. പിത്തൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിലും ഇടാൻ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഇത് ക്യാമറ പോലെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ അല്ല, വാച്ച് പാർട്ടി തന്നെ മതി. പിത്തൾ അനാലിസിസിൽ ഇന്ന് വലിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ന്? ടൈം ലൈൻ ഒന്നുമില്ല. പോടെ എവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്തൊരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കണാടാ നാളെ. വേറെ ആരുണ്ട് ലൈവ്? നോക്കട്ടെ, ആരും ലൈവ് ഇല്ലേ? ആരുമില്ല ലൈവ്. ലൈക്ക് അടിക്കൂ അണ്ണാ. മൗസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, കൊടുക്കാറില്ലടാ. എനിക്ക് മൗസ് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കില്ല. എനിക്ക് റൈസറൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അടിച്ചുള്ള സാധനമാണ്. അടിച്ചു പോയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മൗസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ ഉണ്ണിയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. തേക്ക് ഐലൻഡ് കളിക്കണം എന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ തെക്ക് ഐലൻഡ് കളിക്കണം എന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വാച്ച് പാർട്ടി ഇടയ്ക്ക് എപ്പോൾ നടക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. കളിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ കളിക്കും. റാൻഡം മാച്ച് അനാലിസിസ് പോടാ. ടൈം ലൈൻ ഇട്ട രസമുണ്ട്. എന്നാ ഞാൻ HP ഒമൻ മോണിറ്ററാണ് സെക്കൻഡറി ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നെയാടേ? ഓക്കെ. ലോജിടെക് ന്യൂ മൗസ് കണ്ട് ഭയങ്കര കിടിലുവാണെന്ന് പറയണം. ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചാറ്റ് മാത്രം വായിക്കൂ. അണ്ണ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ചാറ്റ് മാത്രമേ വായിക്കൂ എന്നാ? ശരി. ഇന്നലെ കാർത്തിക് ഏട്ടൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കണ്ണൻ ചേട്ട എയറിലാണ്. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങേര് എന്തൊരു പറയാനടി ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇതില് എന്തിനെന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. M8 or EDG. എൻ്റെ മൗസ് പോയെന്നാ തോന്നണേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനങ്ങുന്നില്ല. സ്പോർട്സ് ടീമിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്യുവൽ അല്ലാതെ ഇനി സെൻ കൺട്രോളർ ഏജന്റ് പറയാവോ?
അത് ഓരോ മാപ്പിൽ ഓരോന്നാടാ കളിക്കുന്നത്. വൈപ്പർ, ആസ്ട്ര, ഓമൻ, ഓരോ മാപ്പിൽ ഓരോ പിക്കാണ്. ഇപ്പം ഹെവനിലാണെങ്കിൽ ഒമൻ കളിക്കും, മനസ്സിലായി. അബീസ് ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആസ്ട്ര ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അണ്ണാ ഒരു പി സി സെറ്റപ്പ് ഒരു സജഷൻ ചെയ്യാമോ? ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് വാലോ. അയ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ പറയണ കേസ് എല്ലാവരും പോയി പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിക്കും. പി സി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തിന് വിലയുടെ ഒടുക്കത്തെ വില റാമിന്, ഒടുക്കത്തെ വില ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്. ഇതെന്തൊരു സ്വർണ്ണമോ? നൈസായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വർഷം പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. 1.5 വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ പി സി എടുക്കും. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ അതായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ടു ബൈ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ. അതിൻ്റെ വില കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അതെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നിട്ട് അത് ഇരുന്ന് കളി. പി സി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയും. DDR5ഉം DDR4ഉം വില കൂടി, ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ വില കൂടി, SSDയുടെ വില കൂടി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ? അതും ഒരു പോട്ട് ഒരു 15-20% കാരണമല്ല, 4 ഇരട്ടിയൊക്കെയാണ് വിലയായത്. എന്തിനാ ഈ സാധാരണക്കാർ പൊട്ടന്മാരാ, മണ്ടന്മാരാ? എന്തൊരു വില ഇത്? ഇവന്മാർക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണ് ഇത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിമാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സപ്ലൈ കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിലയും കൂട്ടും. ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഗ്രാഫിക് കാർഡായിരുന്നു. ഗ്രാഫിക് കാർഡ് മറ്റേ മൈനിങ്ങിന് ഒരുപാട് പേര് എടുക്കുന്നു, നമുക്ക് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 3 ഇരട്ടി വിലയും കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ താണ്ട വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ റാം SSD കൂട്ടി. എല്ലാ 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അടുത്ത ഇനി മോണിറ്ററും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും കൂട്ടാൻ പോണത്. പി സി ഗെയിം മാത്രമല്ല കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആണോ റേസർ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് V2X കൊള്ളാമോ? എടേ ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ട സാധനമല്ലേ അത്? എത്രയോ പേര് വാങ്ങിച്ചു, ആരും അതിനെപ്പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിലക്ക്. ഓ ഈ അൺസു വിഷയം. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് ആൽഫി, താങ്ക് യുടാ. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ വാലറന്റ് കളിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് വാലറന്റ് കളിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഇപ്പൊ ലാഭം പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എടുക്കണതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്. ഞാൻ കണക്കൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിച്ചാൽ കളി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു 55 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളി ഒരു 45,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും 45,000 നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്കല്ല വാങ്ങിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഒരു 1.5 വർഷം മറ്റേ 2 വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും 45,000 രൂപയ്ക്ക് ചിലവാകുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് കളി വാങ്ങിക്കുമെങ്കിൽ പോലും, എന്നാൽ പോലും 1 ലക്ഷം രൂപയാവുള്ളൂ. പിന്നെ മറ്റേ ഇത് വാങ്ങിക്കാം, എന്തിനോ പാസ് വാങ്ങിക്കാം. പാസ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ കളിയും കളിക്കാം. ഞാൻ പറയണത് അതാണ് നല്ലത്. 9 days മുന്നത്തെ 6 hour ലൈവിൽ 9 days മുന്നത്തെ 6 hour ലൈവിലുണ്ട് ടൈം ലൈൻ. ബൗണ്ടി OP, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. ഇതിപ്പോൾ കളി തുടങ്ങാറായടാ. ഇനിയിപ്പം സൂപ്പർ ചാറ്റ് കണ്ട് 9 days മുമ്പത്തെ ലൈവില് എന്തിനൊക്കെയാടേ ലൈവ്. 9 days മുന്നത്തെ ലൈവില് 6 മണിക്കൂറത്തെ ലൈവാ. 6 മണിക്കൂറത്തെ ലൈവ് 9 days ago. ഉണ്ണി അവള് പറഞ്ഞേട്ടാ പച്ച മയൂര് അതിനെ മെന്നിനോടെ കളിച്ചപ്പോഴാണ് ചുവപ്പായെന്ന്. അവളെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനായിരിക്കും. നമുക്കൊരു പച്ച മയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കട്ടെ. ഏതോ ഒരാൾ റോപ്പ് ഇറങ്ങി വരും. ഞാൻ കണ്ടതല്ലോ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ചേട്ടാ, വിത്തുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ്. ഇത് ഞാനാണ് കൂടുതൽ ഓടിക്കളയുന്ന റൗണ്ട്. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. Yeah, going to be on point in that way. Like that one round where he did almost clutch. It was the Martin 1v1, but the switch from the op to the rifle, instant headshot. Like he still had those moments. I think he's going to continue. അണ്ണാ ഇപ്പൊ XLG ലൈവ് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ലിപ്പിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ സെറ്റാക്കി തന്നെ. ഇവന്മാര് സമ്മതിക്കൂലടേ പിത്തൾ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിക്കൂല. നിങ്ങള് ശരി, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ, നടക്കട്ടെ. പാവം XLG നോക്കട്ടെ. ഇതെന്തിരിത് ഒരേ ഒരു ടൈം ലൈൻ. വെയിറ്റ് ചെയ്യോ, ഞാൻ പട്ടി ഇടാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യോ, ഞാൻ പട്ടി ഇടാം. നോക്കട്ടെ. സ്ക്രീനിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കണം. കറങ്ങണം ഇവിടെ സ്ക്രീനിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കണം. കറങ്ങണം സൈഡിൽ നിൽക്കണം. ഇതാടാ നടന്നതാ കളിയില്.
എടാ ഞാൻ പട്ടിയെ വിടുകയാടാ, പട്ടിയെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയണം ഇവിടെ മിനി മാപ്പിൽ കാണാം, ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മിനി മാപ്പിൽ കാണാം. പട്ടിയിൽ ആളെ കണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ക്രീനിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കണം. ഇതാണ് ആ സ്ക്രീൻ, അത് ബ്ലൂ ബോക്സ് അല്ലേ ഇത്? തള്ള എന്നെ വെടി വയ്ക്കണാണ് ചുമ്മാണ് നമ്മളെ കളി നോക്കണത് അളിയാ. ഇവിടെ ഇനി വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യത്. ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ആള് കരിയുണ്ട് താ. അങ്ങേര് ഇവനും കൂടെ നിന്ന് എന്നെ വെടി വയ്ക്കണ്. തള്ളേ ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കണല്ലേ. കൊള്ളാടെ കൊള്ളാം. Plus Martin Yoru pushing down. അല്ല ഇവനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ആരെ ഓർമ്മ വന്നു. Then later in the half they mix it up where Martin has the clone going down along with Bebo, but he's actually pushed deep. ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ പോവാ ബ്രോ. ഇറാൻ അടിച്ചു. സോ ഇനി ഷിപ്പൊക്കെ സീനായിരിക്കും തന്നല്ലേ. പിത്തർജിക്ക് നിതംബം ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. അതെ ചന്തിക്ക് വെടിവെക്കുന്നവനാണ്. ചന്തിക്കില്ല വേണം അങ്ങേര്. വിളിച്ചിട്ട് വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെയാണല്ലേ നടക്കണത്. ഇത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. Now Autumn, Haven slipped away, but it was so close, and utilizing Kong Kong on the operator was a huge win condition for EDG. Now moving on to Pearl and Abyss potentially. CB will be that guy on the Yoru facing Martin on the other side. What are your expectations and how important would it be for CB to perform? 감독님, 확실히 좀 헤이븐에서 캉캉 선수의 오퍼레이터를 최대한으로 활용해주는 게 굉장히 중요했는데 헤이븐을 내주고 말았잖아요. 이제 남은 두 세트에서는 CB 선수가 요루 대결을 마틴 선수 상대로 잘 펼쳐줘야 할 것 같은데 좀 어떻게 보시는지 그리고 어떤 부분에 집중하면 좋을지 궁금합니다. CB 같은 경우에는 요루를 하고 있지만 저희가 CB 선수를 사용하는 방법은 그 마틴 선수처럼 이제 캐리롤보다는 좀 팀의 플레이메이킹적인 부분을 많이 부탁하기 때문에 사실 운영적인 부분에서 CB 선수를 기대해야 될 것 같고 화력으로 봤을 때 이제는 에이스 대결은 결국 캉캉 선수가 첫 경기랑 똑같이 해야 될 것 같습니다. Well, CB, although he's on the Yoru, the same agent as Martin, they play a bit more different. We're not asking him to be the hyper carry of the team like Martin with Gentlemates. The way we run him on the Yoru has to do with our strats more. So in terms of firepower, matching up with Martin and Gentlemates, I think Kong Kong would have to keep the firepower up and put out his best performance. Now, thank you, Autumn, and good luck. Good luck. And seeing CB more a part of the structured approach and slowing down the speed by, let's say, at least 20%, I think will be helpful for him because there were moments of overheat, a lot of deaths off, sliding in, playing a bit over. അടുത്തത് അപ്പൊ പേള് മാപ്പ് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. അതിൽ വന്നിട്ട് എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ്, EDG, ഇസറംജെ കേക്കരെ നിയോൺ 2. ഇത് മുംബൈ, അപ്പുറത്ത് മുംബൈ. ആളിയ മുംബൈ സെർവർ കാണാം നമുക്ക്. ഫൈനലി ഒരു മുംബൈ സെർവർ. He can dominate the game. They have the potential here for Martin to ramp up. And yet we haven't seen it. I'm also going to be looking absolutely towards Mini to continue the performance on that first map because he was the one putting them in consistent positions to win the attack rounds off the back of great calling from Starzone. In turn was putting Mini in good positions where he was getting great lurks through Garage. I think Pearl is another great attack side lurking map. Cypher not super common here. Defensive setups can be awkward at times, but there's a lot of lanes on attack I feel like that you can expect. Was actually super valuable on Haven. Every time he got it off, it would inform Starzo as to where to pivot, and that's not a tool that EDG have access to. Folks, this could very well end in a 2-0 here, but if there's one thing we have learned from EDG over the years of watching this squad, you cannot count them out. Here we go, Map 2 is about to begin. Let's send it back over to your casters. Here's Pansy and Hyde Park for the call. I like the call to action. I like what the desk is saying. We need more from mates. If they want to continue and keep my attention on them, especially here,
I need more. But Mike, where do you stand on this? It was a close map one. 13-11, a corner check or not is the difference in a win. Is that going to be the same in this situation? Do you think it's going to be that close here? I feel like it might be, yeah. Obviously, Martin, call it the elephant in the room. Yes. Again, Mates still winning out on an aspect of their play style that looks solid domestically. Issue being, they could rely on MEA or Martin just hand delivering rounds on his own. We didn't see that. It was a 13-11 scoreline. That's how close it got. And Martin bounced back here is certainly what I'm asking. Mini. Because EDG individually, I'm not too worried about Kung Kung yet. Maybe I will on the let's find out. Martin. Nice. Already, very direct approach. Tailoring towards the B side of the map. Kung Kung getting curious and takes away the head. He goes down and looking for some more here. Really resting, very proactive work from EDG. Oh, come on, Kung Kung. Aura farming. Mid crunch and Kung Kung runs away with the pistol round. Spike caught a million miles away from where you'd expect it to be. People and Glyph are close enough here where they can double swing onto this angle. The 3K from Kung Kung to kick off map 2. Again, you can get into the new sticker unlock ചെയ്യാനാ ടോക്സ് ഇന്നിപ്പോ എത്ര മെമ്പർഷിപ്പ് ആയി 100 എത്രയായി ഒരു എനിക്ക് 80 മെമ്പർഷിപ്പ് എന്തിനാണ് കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് അങ്ങ് അറ്റമാക്കി ഇതിന്റെ താഴോട്ട് ഇല്ല യൂട്യൂബിൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് റേറ്റ്സ് കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം 3 സ്റ്റിക്കറോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും Oh my god, ഇത്തവണ ഭാഗ്യത്തിന് അമ്മാര് തൃപ്തി റൗണ്ട് കൊടുത്തില്ല. ഗ്ലിഫും മിന്നിയും മിന്നിയാണ് നമ്മുടെ മിന്നി. ഓ കണ്ട് ആ ഫീൽഡിന് ബോർഡില്ല അവര് ബാക്ക് ചെയ്തുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്തായാലും അവൻ ജയിക്കും ഈ റൗണ്ട് സൈഫർ അവന്റെ കൈ എന്താ ഒട്ടിച്ച കൈ വയ്യാത്ത 5 ലക്ഷം രൂപ പ്രശാന്ത് മാല ഓ റിച്ച് കൈ ഫോൺ ചെയ്തരട്ടെ. Be decisive early on. Certainly don't want to see them shy away from some of these engagements. Gentlemen setting EDG up to be the ones to take an advantage early on, and whilst mates have been fantastic in terms of recoveries, it's just not something you want to play into versus EDG. Focus towards mid early on here for mates. Should have a good feel. ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റമില്ല. കാങ്കാങ് പഴയതുപോലെ തന്നെ അവ എപ്പോഴും ഫോം തന്നെ. മാർട്ടിൻ ഒരു ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആയിരിക്കും 3 റൈഫിൾ ഉണ്ട്. ബുൾഡോഗ് 2 പേരിൽ പിസ്റ്റലാണ്. I mean, not vulnerable there really, but he could get isolated and cross ചെയ്തു പോയി എഴുന്നോ മോനെ. Mini in the end took a little bit of damage for it, but അയ്യോ that's fine. അവിടെ കേറി നിപ്പുണ്ടാന്ന് എന്നെ നോക്കാൻ പോകൊണ്ടിരുന്ന ആളിയെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അളിയാ. അടിച്ചു കാലി കളഞ്ഞു. Room to work now. എടാ അത് ഇസറഞ്ചേക്ക് അത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞത്. On the other side of the map, capitalize on this. Chichu now locked out of sight. ആ പോക ഇട്ടുണ്ടാവല് കേറണേ തൊട്ട് മുമ്പേ. Probably draw him closer in the smoke here, but Martin just on the outside of it. He's thinking about it. He was thinking about it, but again, the window of opportunity becoming very, very minimal. And not going to get much done. 4 standing for mates. Bonus conversion ഒന്നുമില്ല. 2-1. നല്ലൊരു ബൈ റൗണ്ട്. ഒരാളെ ചത്തുള്ളൂ. നൈസ്. പ്രശാന്ത് ബല, thank you the gold membership. Thank you. Feels as if there's some space to play into outside B, because Mini, again, yes, it's that's why I said a map where you can find a lot of space in terms of lurking, but Chichu has a solid hold on these mid doors. It's really that engagement between Mini and CB in this sort of round that can be very, very deciding in terms of forcing mates to make those pivots. Yeah. Basically pulling the pin out in terms of mid-rounding for Starzo. And we go again. You already noted that B
engage, that be brawl. This is good though from Mate, showing presence here early. CB gonna have to respect that and fall away, leaving just one. And Smoggy's down, so they've actually come up with a conclusion pretty fast, and actually a solution as well. Martin gonna take away CB, as now the gates towards the B side, I do want to say are open, but Kong Kong's a little bit close, and I always get a little bit scared. Connection on the shock dart here from nobody. Actually, Kong Kong gonna find Beepo though. Kong Kong's starting to build in here. He's got a fight on the backside, but Mini's won it out. That's brilliant from him. Kong double down. Chichu steps in, steps out. Nobody now in a 1v2. Both playing towards long. Look for an angle. He almost caught Martin there for a second. But man, this is a tough post plant to break. Glyph gonna hopefully play to the time. He does. Really smart stuff, Mike. It feels like you read that one as well, but Mates instantly wanted to correct any sort of errors there. Yeah, bigger picture-wise, this is such a crucial round to keep EDG in check in terms of finding explorations across the map. Smoggy just caught completely blindsided by this reveal. Maybe a little bit of a miscommunication there between CB because he feels the pressure as well. Yeah, crucial in terms of information available at the start of these rounds. EDG back down on pistols, but Kong Kong does have his ultimate already here in round 5. And doesn't get a chance to do much with it. Nobody that's ambitious, as Kong Kong's killed Beepo and he's gone away. And now there's 3 players here. That's not how you'd expect that to pan out. Oh, available and he gets the classic kill regardless when it looks like Mates have a punish on the orb. And now they're clearing behind them. If CB's timing's right, if he plays it just right, this could be so nasty to try and re-clear. You just feel like you have no map control. You can already see that Mates are trying to backpedal away, kind of re-clear this space, so they had no idea of what's been going on. What's just happened there? He didn't have anybody to insert into double doors, so... Does he get cleared diligently on this, do we think? I'd be astonished if he gets away with it. Oh my God. CB is on an absolute position. Oh my God, he gets 2! The dream is still alive for EDG and the map feels unsure for Mates. They don't know where they want to go. Send Martin forwards here to try and plant the seed towards B. The Glyph's going to be caught. His steps are going to be heard. Nobody's got full information here. It's only a classic, but that might be more. Oh! No! Okay, it's okay. Everything's okay. How did Glyph lose that? I don't know what's gone on here. Martin has just felt the walls closing in around him. Wrap this round up and forget about it if you're Mates. For EDG, it's a dream come true. And the trip placed here, but CB gets into a position that goes completely unchecked, and Martin will fall here. Smoggy sealing the deal on a MasterCard Thrifty. That's nice. That's nice. And for Mates, they've got to be kicking themselves about that one. These tendencies are already on display in these early rounds. Again, the fact he gets 2. It's outrageous from CB. But again, mistake early on in the half. Now, a reality check for Gentle Mates. Nice, Thrifty. An adjustment in diligence. Some of this mid-round calling. Throw it at the wall and see what sticks. The Seas does nothing and Beepo shreds them. Look at that utility on the assist. Took 3 of them to set that up. That's an early body drop. And already pretty deep down B long as well. CB had to reset to put another TP in place. Oof. Flash out here to try and set himself up. This is bold from CB. CB, I don't know, man. Like, this could be the death of him, but he's been given a new lease of life. Martin looking to kind of scale around towards that CT side, get the deeper information, but the rest of his team can't make it up there. Martin comes out of the TP, finds a pocket to play from as Mini then doubles down. Sight now on the scrutiny. Mates making it work. 4 against 1. Chichu's gone. So funny to see as well. Nobody going to check that pocket in heaven behind the divide, but Martin still capitalizes the stars on. Clean up Chichu here. Again, CB a little off kilter in terms of what he wanted to do. I don't know what the actual TP in place. God. See.
If he gets clear diligent. Oh, day. Oh my god. Absolute position. Oh my god. Oh. And plant the full in. Okay, it's okay. Nice. It's only a classic, but that might be more. Oh! No! Okay, it's okay. Okay, set. From Starzo and Glyph. Welcome to I Love Menacams. Thank you, Ola. Thank you for the membership. Great conversion in terms of that purchase. Friendo Varghese, hello brother, hello. Last round reply reply EDG starting to stack up. Minena കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. എന്താണ് സംഭവം? ബാസിമേ ഫസ്റ്റ് EDG മാപ്പ് ആയിരുന്നു, അത് EDG തോറ്റ്. ഇതിപ്പം M8 ന്റെ മാപ്പാ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3. ഇതും കൂടെ M8 ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ജയിച്ചു. I just feel like the dust hasn't settled yet. So many of these rounds have so much danger to them, even in this lighter purchase. This could be the one that finally puts it into more of a standardized rhythm, but they're willing to invest ults around this, Mike. They're putting a lot to this. Kung takes a walk. Glyph gets noted, but Mini, I think, goes unchecked. So he might be able to keep this secure. He does. Takes away Kung. That's the big threat that's going to linger behind the ult that CB invested. Yoru, എന്ത് മണ്ടത്തനാണ്. Backup കൊടുക്കാവുന്ന ചത്താണ് നോക്കാതെ പോയോണ്ട്. Still tasked with holding down B-Long. Chichu will show his hand, but Beeper inserted, I don't think is noted just yet. ഇവിടെ കേറി ഇരിക്കുകയാണ്. Somewhat given a lot of freedom here. I don't think he's going to hear too much until that rotation happens. And how much do they commit? Nobody ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ? Now they're trying to sell a fake on B. Beeper's not heard a rotation. No. They are sending the spike elsewhere after feeling a little bit of pressure here, but it's a judge on main. Yeah, this is still sketchy. Like, Starzo's trying to posture up, right? Like, look, it's all coming this way, but it is still... Nobody's not moving. Nobody doesn't have to. This could be a disaster. Let's find out. Nobody might be breaking their hearts. Shots maximum jam planned delay. Oh, nice round is wrapped up. Gentlemen's overcomplicating this every time. Another example, we saw some rounds on Haven where mates are maybe 10 to 20 seconds late. Some of the decisions that look so cerebral. They're just overcooking this massively. EDG happy to leave nobody tasked with holding down this choke point, and mates fumble. EDG are fourth here to put them one round ahead. He said the judge, the best thing they had. It pays off. Paid off and then some. And now Kung's got the operator. Iconic. Oh, nobody could be... you're not meant to win that, nobody. And you're going back for seconds. Nobody famished. Wanting to feast on those players, and now you can see the gentlemen one more. They have to try and win somewhere in this. Line up deeper, but CB's aware, man. This positioning, it's so good. Great control from EDG. Starzo and Martin. Okay. Starzo. This ain't where you wanted to be. This is not how you wanted it to go. But EDG styling on him now. We'll see, mates pump the brakes a little bit here. Potentially a timeout to switch things up. Hello, bro. I appreciate your time to spend for this. Thank you, bro. Thank you, man. Comfortable engagements here in some of the rounds where they commit to finding an opener. Seen at least putting some numbers up early here, but fake clone necessarily amount to much in terms of successes. See a time still here for mates. Surprised. Fake. I thought maybe they'd want to clone perfect timing for one, yeah. Okay. Fake clone to wait, see, I guess, but going back towards Kung, you're going back towards A. This is a flash. I feel like they have the solution yet. This is flash. We're going to learn on the fly if they do. Pro trying to take some space. He's going to win out towards A main, but waiting on the other side. One. See that temptation there. Waiting with, I believe, a shorty there as well. Just in case anyone dares come closer. It was nobody to try and be brave. Fight forward. EDG trying to put in the cut almost there. But for now, Smoggy
On a bit of an island. Kong looking for a pixel out of place. Going to be given a chance just yet. Chichu want to lead the charge here, but നടക്കൂല isolated. It's about time to call a cancel here for EDG. Hold on to this operator and all-in approach from Gentleways. രണ്ടൊരു പോയെന്ന് ഇറങ്ങിയവർക്ക് ഇതായില്ല ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കില്ല് എടുക്കാൻ Maybe പോലും not seeing the പറ്റില്ല timeout. It could be that ജിങ് അത് തന്നെ approach ജിങ് isn't the issue നാളെ here. കണ്ണു തുറന്നാ മതിയായിരുന്നവൻ നാളെ ജിങ്ങിന്റെ കളിയാണ് അടുത്തത് Kong and Smoggy back in. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക 724 വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം ഒരു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയം 200 ആയി On the other side, still comfortable, but certainly would love to force that repurchase if you can. I don't think he's going to be able to make it to either of them, sadly, in time, though. So we'll be able to kind of keep what they've got here for Kong, the operator, and of course the Vandal for Smoggy. But for Mate's very directed approach, nicely done to kind of ward away Kong from that. He was unable to really get anything done. The rest of the team trying to play in that weird little in-between timing before the plant goes down. But even then, that was kind of hoping for the best, really. But can you keep doing that? Well, this is the sort of round where, again, Kong initially has posted so deep. You've got to credit Mates in terms of the placement. നാളെ PRX versus G2 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി നാളെ എന്തായാലും PRXന്റെ കളിയുണ്ട് I'm not sold yet. That's not giving me enough confidence just yet. Trying to be a little bit tricky again. This time 3 towards the B site. And if Mates carry on this way, this is the right place for EDG. Yeah, EDG reading the അവരാ യോറു ടെലിപ്പോർട്ട് പോണ സമയത്താണ് കളി certainly catch them off guard still. യോറു ടെലിപ്പോർട്ട് പയ്യെ കുറച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയം CB sorry to post up here on the back of that TP. ഈശ്വരൻജൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ could be a problem spotted. That's the first one. Draw. My God, this man is built a little different, isn't he? Looking for another target. No one left to even find at that point. But there's nothing else happening on the map for Mates. It's the sort of situation where they love to insert a player. Comfortable mid-round condition for them to rely on. Nobody again, just tucked in. Happy to play that position. Smoggy caught off guard, but still wins it. Yeah, and it feels like nobody's just that. If anything goes wrong, here's our fail-safe. He's going to be on the site. Yep, Smoggy goes down, but how do you clear nobody? 1v3. Cliff would need to go nuclear here, and look at the just creeping down. I saw him! That's a barrel! That's a barrel on the body! Hold on! It's getting back on, he's feeling now! That's gutting, man! Just as it became almost possible. 1v2 try ചെയ്യാൻ പോയതാണ് അളിയ മൂഞ്ചി situation that ultimately sound. I mean, he was insane in terms of clutches. ഇവരവിടെ ഒരു വെടി വെച്ചിട്ട് ഗണ്ണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് That's an awkward angle. Yeah. It's tough to see the divide go off as well. എനിക്ക് രണ്ട് സാധനമാണ് പറ്റാത്ത ഒന്ന് മൈക്രോഫ്ലിക്സ് എന്റെ മൈക്രോഫ്ലിക്സ് മൂഞ്ചിയതാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വാൻഡലും ഫാൻതും കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്റെ എക്സ്ട്രീം ഫ്ലിക്സ് നൈസാണ് ഈ ഓപ്പ് മറ്റേത് മറിച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള മൈക്രോഫ്ലിക്സ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും മൂഞ്ചിയത് മൈക്രോഫ്ലിക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്താലേ വല്ല ഈ വാൻഡലും ഫാൻതൊക്കെ നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു നല്ലോണം ഡ്യൂവൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ കൊല്ലാൻ പാടാണ് റേസ് ഗോഡ് ജിങ് നാളെ അറിയാം റേസ് ഗോഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഈശ്വരം ജെ ആണ് കാങ് അണ്ണ ഈശ്വരം ജെ ആണ് കാങ് എന്നാ മോനെ നീ ആരോടാ ഇതൊക്കെ പറയണേ EDG നീ റിക്രൂട്ട് സീനാണല്ലോ അണ്ണ വിഷയമാണ് ചെറുക്കാൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് ഇവന്മാര് സ്പ്രേ അല്ല ബേസ്റ്റ് ആണ് കളിക്കുന്നത് വൈ നോട്ട് മാക്സ്ഡ് ഔട്ട് PC മെന്നി ബ്രോ ഒരു $10,000 $10,000 വേണ്ടല്ലോ വേണോ $10,000 വേണമായിരിക്കും 9 ലക്ഷം രൂപയായി 10 ലക്ഷം രൂപ വരുമല്ലോ ഇത് Close affair. That's not to say that Martin's ult is all but nullified here by losing the divide, but it is something that Mates have refined within some of their set pieces. Two players. ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഓപ്പം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു find anything else down B long. മൈക്രോഫ്ലിക്സ് എന്താണ് ഈ മൈക്രോ കറക്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ ക്രോസർ ഒരാളെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അവൻ കുറച്ച് മാറുമ്പോ തൊട്ടടുത്തോട്ട് മാറ്റുന്ന കുറച്ച് മൈക്രോ കറക്ഷൻസ് ഇല്ല അതാണ് മൈക്രോഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
അതാണ് എനിക്കില്ലാത്തത്. ഈ തൊട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ഇടില്ല, ആ മൂവ്മെന്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള മൈക്രോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എനിക്കില്ലാത്തത്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വാൻഡലും ഫാൻസും കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. Let's see how this goes. Nobody just spins around with the double jump himself. But mates aren't done yet. They've still found a way through Art. CB back to the wall, gets broken. And now we're in a 3v2. Kang and Smoggy. Smoggy ജയിച്ച കളി കൊണ്ട് കളഞ്ഞടേ. നമ്മളെ കളി മുംബൈ സെർവർ. പിത്തള് In this retake, he's going to be challenged here, and Cliff sharp to it. He's having a fantastic map so far. And a crucial kill, effectively sealing the deal here. Kang has to hold on to the operator once more. Again, the funds have started to dwindle for EDG. Smoggy sitting 2100, but elsewhere, this buy is going to sting in round 12. It's great news to see Glyph bounce back like that. After having probably a bit of an awkward round, right? The ult coming in, even though I'm more than happy if he feels there's a chance to win it, go for it, but still, instantly, swipe the side clean now. Seeing Glyph clutch around some giddy near me, I'm fine with him trying Not a that. problem, yep. Fanbase ഇല്ലാത്ത Sentinel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ looking like he's going to be able to keep this operator. Players ആണ് ആ ടീമിന് ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Players പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആവും. ഇപ്പോ ടീം മാറി, എല്ലാവരും മാറി. It was a little bit messy at times. Chichu, I mean, that is can't wild. say he didn't try. That is wild for Chichu to get to. Went down swinging. CB unfortunately just in a very committed position earlier on, obviously outside A, and the best he can do is get himself into a corner. For your information, this is my first purchase on YouTube. Hey, Visham! Honored, brother. Narrative Sentinel ഇറങ്ങി എന്ന് കേട്ടായിരുന്നു. അറിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Narrative വേറെ ആരും ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. On the walkabout though. We've seen CB get this close before, and well, it's a 1-for-1 trade out. Made Penny is insane. I'm surprised പടിയാണെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേ so much ചെറിയൊരു done, but പേന no sound of the കത്തിയിരിക്കണം. sting. അയ്യോ This is തട്ടി tough. I തട്ടി think തട്ടി he goes on the തട്ടി. prowler at bare minimum. It is അങ്ങനെ a massacre. എറിഞ്ഞ Just barreled through. B-side is dead. Folded again on this B-side hole. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Gentlemates striking while the iron is hot. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Chichu gonna അത് എന്തോന്ന് ആംഗിളാടാ to find അത്. the headshot. You ain't saving anymore. Time to fight forward. Ryan Turner feels like insurmountable odds, and they are gentlemates tying up the scoreline at 6-6. Great resilience on display, Mike. They are not done yet. Got to highlight as well Glyph for me. What a lovely upswing from here in map 2. Absolutely, yeah. Quieter map 1 for sure, but they said they made some relied on him time and time again in these clutches and put up big numbers here in the first half of gentlemates. But right back after this break with the second half of Pearl. പൊട്ടാസ്യം റെഡക്സ് ഉണ്ട്. കായു നാരേറ്റീവ് റീപ്ലേസ് നോക്കുവാണ്. പൊട്ടാസ്യം ജോണും ഉണ്ട്, റെഡക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട്. കായുവിനെ മാറ്റുന്നാണ് കേട്ടത്. ലോ സെൻസ് ആണോ അതോ ഹൈ സെൻസ് ആണോ? 800 DPI 0.3 നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ ഐജിയിൽ വേറെ ആരോ ഇല്ലേ? അതെ കായു ആയിരുന്നു. 6-6 ആവുമെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊരു 4-8 അല്ലെങ്കിൽ 7-5 ഒക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അവർ തിരിച്ചൊരു നല്ലൊരു കംബാക്ക് അടിച്ച് അവിടെ 2-3 റൗണ്ട് അവർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. അതിൽ മറ്റേ റൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ റൗണ്ട് കൊണ്ട് കളഞ്ഞാടാ. അത് 4v5 ആയി. പിന്നെ ഒരാൾ കൂടെ ചത്ത്. പിന്നെ പറ EDG മുഴുവൻ ചത്ത്. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുവാണ്. കോച്ച് ചെയ്യുവല്ല, ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പോയി വെടിവെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാ. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചെയ്ത് നോക്ക്. ഞാൻ ആരുടെയോ വീഡിയോ കണ്ടതാ. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വെടിവെച്ച് നോക്കാനാ കാര്യം പറയാം. കോച്ചിങ് ചെയ്യുമല്ല, ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ പോയി വെടിവെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റാ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇന്നേരം എൻ്റെ വെടി ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണോ വയ്ക്കുന്ന വെടി അതെനിക്ക് കളിച്ച് കിട്ടിയതാണ്. അല്ലാതെ വെടി എയിം ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ പ്രാക്ടീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യണമല്ല. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ലൈവിലാണ്. ഞാൻ ലൈവല്ല കളിക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിത്തളിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ആരെങ്കിലും ലൈവിൽ കളിക്കാൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈവിൽ കളിക്കും. അല്ല ഞാൻ കളിക്കാറില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറില്ല, വെടിയും വയ്ക്കാറില്ല. പിന്നെ എനിക്കിനി വാൻഡലും ഫാന്തോന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ലടേ. എനിക്ക് മാർഷലും ഫാന്തവും സ്നൈപ്പർ രണ്ടും നല്ലോണം കൊള്ളും.
അതൊക്കെ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ്. ഞാൻ വാൻഡൽ ഫാൻ ആളല്ല, അതെനിക്ക് വളരെ ആവറേജ് ബിലോ ആവറേജ് ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. എനിക്ക് ഓപ്പ് ഞാൻ ഒരു നല്ല ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വരും ടോപ്പ്. എനിക്ക് നല്ലോണം ഓപ്പ് അറിയാം, അതുമാണ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സാധനം. അതെനിക്ക് മാറ്റാനും താല്പര്യമില്ല. കയ്യൂനെ കിണ്ടി ഞാൻ ക്യൂപ്പിനെ ട്രയൽസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. Curious to see what the approach here for Gentlemates will be on the defense. Because, like I said, there were so many examples on Haven of straying away from some of the comfortable macro that they deployed back in the MEA. Jervinആണ് ഇന്ത്യൻ ഗൈ, പിന്നെ ബോണിയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഗൈയാ തന്നെ ബ്രോ. വേറെ കുണ്ടി ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരുന്നു. ഓ മാർട്ടിനെ ഓണാക്കല്ലേ. ഓ അവിടെ കറക്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു. XLG തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 4v5 ആയി കളി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വൻമരം വീണു. ഇനി ചീച്ചുവിന്റെ കളി ഇരിക്കുന്നത്. CB പുതിയതായിട്ട് വന്ന പ്ലെയർ അല്ലേ? CBക്ക് പകരം ആരായിരുന്നു? Two players in the smoke currently. That's a really wild position from Glyph. Just managed to catch nobody, but Mini's surely dead. He is. EDG. They've got a pathway forward, and Chichu is in a mad spot as well. You can hear all of this, surely. One's coming in. Beepo's close, though. But surely you wait for everyone else. Now Frank's coming in. I see a turn of eyes from Starzo. Just looks something doesn't feel right. അയ്യോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. എന്റെ ചീച്ചുവിന് 2 കില്ല് കിട്ടിയേനെ. ചാവാതിരുന്ന സെറ്റാണ്. ആർക്ക് ചാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചീച്ചു വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ചേരം സമയം കൊടുത്താൽ മതി. അയ്യോ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. Finally gets to the plants, not exactly ideal to try to defend, but suddenly picking up round 1 in the second half. Chichu spends an eternity behind initially when Beepo finds the kill, you think Genoways are going to find themselves a comfortable Chichu with the first freebie in it. I mean, Starzo has nothing to do with the situation. After checking so many times. Back of CB and Chichu, a pistol round delivered here for EDG in the second half. Certainly what I want to see from CB to open up. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫാന്ത നന്നായി കളിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനല്ല അത്. ഞാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഫാന്ത ഞാനല്ല. ആ റീകോൺ ഫാന്ത ഞാനല്ല ഗൈസ്. അത് വേറെ ആരുമാണ് കളിക്കുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു മനസ്സുണ്ട്, മനസ്സിലായ? അത് വെടിവെക്കും, ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പോയുള്ളൂ. ബോണസ് എന്നാ പറഞ്ഞ CB കീറിയ ജെട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അമ്മ ടീം. വല്ലാത്ത ഇത് തന്നെ ഈ ബോണസ് അല്ലല്ലേ ഇത്, ഇവരെ ഇക്കോ കൊണ്ടാണല്ലേ. അതെന്തൊരു പേരറിയാത്. എല്ലാരും ഇൻഫോ കിട്ടി. അയ്യോ എടാ രക്ഷിക്കണം അവനെ. അവനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് പോലും ഡ്രോൺ നിർത്തുന്നില്ല. Kankang's going to be so late to this. Nobody just wants to try and secure the plant, trying to at least keep the site safe, but it's so risky at this point. Spikes on, smokes are up. They can try and get the plant. This feels like it's on a knife's edge here, man. So close to this. Mate's going to try and get involved right about now. Sacrificial people allows for the trade. Kang, Spoggy, can you save the day now? A 1v2, and oh my god, we've been here before. Monty's holding! He's watching, shouldering. Kang's got his work cut out now here. Problems to try and overcome. 2 to be precise. Starzo 1, Marty in the other. Another turnaround. അത് കളി പോയത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം. ഹെവനിന്ന് മറ്റവൻ ചാടി ഇറങ്ങിയപ്പോ എല്ലാരും അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന താഴെ കൂടെ രണ്ടുപേര് കയറി പണിയിടയി. തൃപ്തി അടിച്ചടാ അവര്.
EDG just scrambling, holding down to post one. Mates was perfect for Mates. And that round 2 fumble. കൊറേ തൃപ്തി അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവന്മാര്. Mates, I gotta say, back in the driving seat. These are mentality killers, those sort of losses, those sort of fumbles. EDG gonna have to try and course correct, make Okay, you get one of those. Yo. There is no access over here. A-site is staying, mates. Smoggy and Chichu. You got much to say about the matter? ഒന്നും ചെയ്യില്ല. 14 ഇനി ഇത്രയും നേരം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല, സേവ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. അവന്മാര് ഓടിച്ചിട്ട് പാടണം. Finding Smoggy here. Spikes ചീച്ചുനെ കണ്ണീര് വെടിയും കൊടുത്ത്. He did actually connect. രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും പറ്റില്ല അറിയനെ. And if you're there, slow-mo that. What did he see? Because I didn't see it. But I'm also Chichu, 30 HP. I think it's time to bow out of this round. ഞാൻ മറന്നു പോയി. ഞാൻ ജെന്റിൽമേറ്റ്സിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് I think we അൺഡിഫീറ്റഡ് kind of എന്ന്. noted it in G, which is that previous round. അതാണ് The issue is ഓർമ്മയില്ല. that EDG have got to be kicking themselves in some way, shape or form. The amount of rounds that they are lose to ലൈറ്റ് അണക്കണേ. maybe an ഇത് eco അണച്ചാൽ വേറെ not എന്തിനാണ് just a corner here or there. These small little errors. സിനിമാറ്റിക് It's gonna weigh heavy. 30 seconds Again, left. situation where you're seeing Kang lurking സിനിമാറ്റിക്സ് on the round 2 with the Bulldog. Yep. It's a little bizarre. ഇത് ഇസ്രയേലിലേക്കാണ് ജോജോ Sort of player he is. ആദ്യമേ ചാവാം. Really want him to be taking the fight to gentle, mates. നിങ്ങൾ ആരെയും ചീറൊന്നും ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ഒരുമാതിരി വോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കും. ഒരു ഗോൾ ഇടാൻ പോണ്, ഒരു ഗോളൊക്കെ അടി. Well, still fairly comfortable here. CB's ഒരു ഗോള് struggling 1 hour 1 hour ഒന്നും വേണ്ട, 30 minutes. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ Already seeing him trying to create some sort of pressure towards B. These attacking rounds. ഒരു ഗോൾ വരട്ടെ, അങ്ങനെ വരട്ടെ. എല്ലാവരും 100 രൂപ ചായച്ച് ഗോളടി. Explore the map in this round now. ഇനി കൊച്ചു ഗോളൊന്നും ഇല്ല. കൊച്ചു ഗോൾ തന്നെ. He's walking into the blender here. The flash not even catching. രാജു ഒക്കെ എവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അഭിരാജ് ഉണ്ടാ? രാജു, അഭിരാജ്, ഡെഡ്ഷോട്ടിനെ കണ്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ എവിടെ? No timeouts, nothing yet. Happy enough to roll the dice on this one. Stinger in hand though for nobody. You noted there was a little bit of a gap in some of the finances. Posted up down B long. You have that outlaw with Martin. A lot of big shields though, so not gonna have quite the same efficacy. എത്ര 3 സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കണം. 3 That's a shot. Not gonna happen. CB gonna power forward with 10 HP. 3 സ്റ്റിക്കർ ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഭയങ്കര മൂഞ്ചിത്തനാണ്. ഈ മാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കുറവായിരുന്നു. The setup to play around. EDG not looking to leapfrog off the back of that. Now Starzo Core just drifting. Chichu will promise Ibu. Now again, big information for EDG, showing to the alarm bot here as well. മനുഷ്യനാണ്. ഗോഡ്വിന്നെ താങ്ക് യു ടാ. EDG ഫാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ. എടാ എന്തിനാ നമ്മൾ VCT കണ്ട് ഫാൻ ആയി പോയതാണ് ഇവരെ കളി കണ്ട്. ഞാനും ഒരു ചെറിയൊരു EDG ഫാൻ ആണ്. ചാങ് എന്നല്ലേടാ എൻ്റെ പേര്. Still has a bit to play with. Now drone going to come through, and there he is. And he's still got 2 Mini holding the line, making something out of what felt like nothing. This week getting frustrated with that utility. They showed it, the scaling, the timing, a little bit off. 3v2 ആണല്ലേ? Now making moves, but now Mate's got comfortable. Period of time here to check their backs. Nobody just trying to posture up here. Puff at the chest, and Chichu will strike. How is Chichu getting away with this though? Down to a 2v2. Thankfully, Mini's still alive. I mean, just bizarre timing here. The drone comes through and everyone's peeking with it. Yep. It's not even cleared some of the crucial angles here. I was curious if Glidex was going to have to deal with it and put Mini in a position to maybe find one, but stay alive till the end. the scaling is just bizarre here for EDG. Absolutely. Take that every day of the week. We'll force a timeout here from EDG. Oh, you can see the surprise on Martin's face there. Available here. EDG, but we already know. Thank you for the another goal. Yes, DF, GF, W, DN, DR, NN, DV. Thank you, da. Thank you for the goal. Ambadi, ninda membership in the As for Gentlemates, certainly something to consider.
അളിയാ ഇവർക്ക് EDGക്ക് തറ വെക്കാൻ അടിക്കണടേ. ഈ പോസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? ഓ EDGയിലെ ഇത് ആദ്യത്തെ പോസ്. ജെന്റിൽ മാച്ച് ഒരെണ്ണം വിളിച്ചായിരുന്ന ഈ ലേ ഔട്ട് മാറ്റി മതി ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ഇത്. EDG MB M8 M8 EDG M8 EDG EDG M8 EDG M8 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 EDG. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 റൗണ്ട് M8 ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അവിടെയാണ് കളി മാറിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്. I get a bit nervous with these sort of little errors. കുണ്ടിക്കുണ്ടി എന്തൊക്കെ വരച്ചേക്കെ കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ മല, വെള്ളം, ബോട്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് വരച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ. എന്തിനൊക്കെ പറയണെന്തോ കുണ്ടിക്കുണ്ടി. അവനാണ് കുണ്ടിക്കുണ്ടി. നമ്മൾ കുണ്ടിക്കുണ്ടി ഫാൻസ് ആണ്. Double digits and also force EDG into the danger zone. കുണ്ടിക്കുണ്ടി Chichu's the one with the rifle. He is here. അളിയ തറട്ട് വെച്ചാൽ തൂക്കും ഇപ്പം. Yeah, they have no idea. Chichu's going to take away Beepo. This is now going to get deadly. EDG. And Glyph is looking like he wants to evacuate. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു. എല്ലാം അൾട്ടി അടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ അടിച്ച് അവന്താ CB അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി ചെന്ന് ബാക്ക് സൈഡ് റിവീൽ ചെയ്ത് അളിയൻ താണ്ട വരണ 3 പേര് ഇൻഫോയിൽ ഒരെണ്ണം എന്തിനോ കിട്ടിയെന്നാണ്. അളിയൻ തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. നൈസ് അളിയനെ ചെയ്ത്. അളിയ മാർട്ടിനൊക്കെ എന്തൊരു കളിയാടാ. എന്റെ അമ്മ കളി മാറി. Still around backside. Still trying to work his way through. Divide now drop. They're trying to clear back on this. എന്റെ അമ്മയാണ് എന്തൊരു കളിയാടാ അത്. 3v3 ആടാ കളി. Glyph dives back in. It's all CB in a 1v2. He's going to be the hero with 18 HP and Martin sitting pretty. Time on his side. CB's got to make the moves. He's got to get the spike. മാർട്ടിൻ ഒരേ ഒരു ആംഗിൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹെവനിൽ വരാൻ പറ്റൂല. ഇതുവഴി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ പറ്റൂ. അളി അവിടെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്ന് അളിയെ പണി. മാർട്ടിൻ കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തു. ബ്ലൂ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു മാൻ. ഇനി കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു 10 വേണമായിരിക്കും. 50 Just sweep the site. A crucial kill from Martin. Like I said, not getting the plant during this divide on effectively an eco round. ഈ റൗണ്ട് ഒക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർട്ടിന്റെ ക്രൂഷ്യൽ കില്ല് കാണിക്കാത്തണ്ടാ. ആസ്ട്രയുടെ അൾട്ടിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങിയെടുത്ത കില്ലുണ്ട്. അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് റീപ്ലേയിൽ. അത് വെച്ച് വേറെ എല്ലാം കാണിച്ചടേ. റീപ്ലേയുടെ കുണ്ടി ഫാൻ ക്ലബ്. അമ്മോ എന്തൊരു കളിയടാ M8 കളിക്കണം ഇപ്പം. Hello, you're pushing spawn. Yeah, turn the screws, make it hurt. Make this stage your own. There's Kang, nobody and Smoggy. That's trying to fight their way forward, and they've had some issues with the scaling on B. They've had some problems with the utility. Meaning this time now armed with something a little bit different, but Martin, depth from above, gives Kang a quick grave. There's nobody and Smoggy. Full it quits. It's above a minute still. Yeah, I mean, this is going to be so awkward if they can't hold on. Again, the buy is not going to be there. Kang won away from Ultimate. Chichu got the lockdown, but not necessarily things that are going to heavily offset the purchase itself. Mate's sitting so pretty in terms of this old cycle as well. Just missing 1 point That's from why he's the god. Martin ഒരു രക്ഷയില്ല. Beautiful pace change here to catch Chichu as well. You can see the confidence to dig that deep outside A. After not feeling much pressure, ഒന്നും പറയില്ല. അവിടെ അവൻ കേറി ആ ആസ്ട്രോ അൾട്ടിന്ന് അവൻ അതിന്റെ മേളിൽ ചാടി കയറി ഒരു ഫ്ലാഷ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അപ്പോ കളി മാറി അതില്. Like a lifetime here for them as well, just kind of sitting with it, right? You're starting to go, okay, that's 11. They've got a good buy. They've got basically every single to man, and we don't have a solution. We've hit a brick wall that we can't seem to get around, get over, or get through. And I feel like they haven't had the bailouts that they've had before. CB's been fine. Everyone's been fine, but fine's not good enough when everything else isn't working. I think EDG are going to watch this one back in several rounds and be kicking themselves. You've got to expect, especially in this next round, for them to try and fight one of these orbs. You're not going to want to see 3, potentially 4 weapons brought in here. Just doesn't feel feasible. I mean, മാർട്ടിൻ ഒരു രക്ഷയില്ലടേ. ഒരു രക്ഷയില്ല. There'll be nobody and Chichu with pistols potentially, unless I'm missing something on the floor somewhere. Knockout. ആണോ? അല്ലല്ല നോക്കൗട്ട് അല്ല. Late time out called here from EDG because lots to consider
It feels like it's the linchpin of the rest ഇവിടെ of the ടൈം game, ഔട്ട് right? വിളിച്ചില്ല, പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു മിക്കവാറും ഇത് ഓറ്റിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇനി കളിക്കണം. 11-7 ഈ റൗണ്ട് ഇവർക്ക് ബൈ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. വല്ലാത്ത ഒരു കളിയായിപ്പോ കേട്ടോ അവര് കളിച്ചത്. മാർട്ടിൻ ഷോ കാങ് ടേക്ക് നോട്ട്സ് ഫ്രം ഹിം. ഓക്കേ, മാർട്ടിൻ ഒരു രക്ഷയില്ലടേ. എടാ ആ റൗണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അവിടെ. അത് ഏത് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്? And Glyph is looking like he wants to evacuate. ഈ റൗണ്ട് അതാണ്ട് 5v3 ആയിരുന്നേ. 5v3 ഇതില് അടിച്ച് ഇൻഫോ എല്ലാം എടുത്ത് കണ്ട് ഇത് കണ്ടാണ് ഞാൻ മാർട്ടിൻ ചാടി വന്നെടുത്ത കില്ല് കണ്ട. അതിന്റെ മേളിയും ചാടി അവിടെ നിന്ന് ചാടി മറ്റേതിന്റെ മണ്ടേ കയറി വന്നിരിക്കില്ല. അത് കില്ല് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് മിന്നി മാർട്ടിനും ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. VCT വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടായോ? എടാ ഏകപ്പെടുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് Z2YT. ഹോണസ്റ്റ്ലി MA team is actually good. Not many people know that. ഈ കഴിഞ്ഞ കിക്ക് ഓഫ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അയ്യോ ഇവത് എന്തിരിത് കഴിഞ്ഞ കുണ്ടിക്കുണ്ടിക്ക് സന്തോഷം കേട്ടാ. കുണ്ടിക്കുണ്ടി പറയണ എന്റെ മോനെ നമ്മള് വിഷയമായി. കിക്ക് ഓഫ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരെന്താണ് അവരെ കഴിവെന്നുള്ളത്. നിന്റെ പുതിയ ജോലി എന്തിനാടെ? എങ്ങനെയുണ്ട് Z2? നീ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി എന്തോന്ന് നീ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടേക്കനുണ്ട്. So somewhat maybe subverting expectations. Again, there is presence here for EDG. Gentlemates, the anticipation, the read is correct. Like I said, Mini moving his setup here is what's most indicative. So telling. Kundiyo, ante പേര് അതാണ് ഗൗതമേ, കുണ്ടി. We'll be splitting the side though, so those aren't going to have a comfy fight one way or the other. You feel how heavy the steps are landing towards site. It doesn't feel comfortable. The information's there, the utility's there, the bodies are there, but they're getting no breakthrough. Chichi wants to put the ult down, give her maybe a way to work in, but this is not ideal. And look at Mini. Speak about confidence. This man is audacious in how they're working this. Zero fear, zero respect, and zero kills for EDG. Smoggy, what are you meant to do? Try and run and hide. That's the best you're going to hope for here. With 4 players holding this corner. Fancy. He's giving it a go, Mike, but 25 seconds. God, so many angles to worry about here. Again, mates out the bar with a 3K to find number 12. And your eyes are drawn back to the bankroll here. Hunter's Fury available for nobody, and we're talking about Kang's ultimate as well previously. A lockdown just net zero basically. ബിസിനസ്സിൽ എംപ്ലോയി ആയില്ലേ? All the way behind A side and barely scratching the surface here. Look at that string of rounds now. ആ കളിച്ചാല് 3/4 ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ ഇല്ല ടിവിയില്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കളി പോലും വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടോ. They're starting to get more and more in their face, being a little bit trickier, taking more risks. Beepo going deeper, pinning Kang to the ground as Martin gonna find another. It's looking all too simple, all too easy. This default is just spread so wide. There's no contingency if they don't win these opening duels. CB now trying to find something back into Arts. Nobody considering double doors. G2 again trying to posture up a little bit towards B, but there's going to be no threat behind this. Look at the hold on A that they'll be walking into. God, it's a chokehold. You can't. You just can't go there. But B feels fraught with danger as well. അടിയുണ്ട് ഉറങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തൂഫാൻ അടി അടിച്ചറിഞ്ഞ M8 ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നവരാ വിചാരിച്ചാണില്ല. എന്തൊരു അടി അടിച്ച കണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് തളർന്നേ. കളിച്ച അവരാരും ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അടിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞ് ഇതാ അടുത്ത കമ്പി കുടുങ്ങി. അതിലും കൂടെ ചത്തവരെ മനസ്സ് വല്ലാതെ തന്നെ. 3v5 റീടേക്ക് പേരിന് കളിക്കായിരിക്കും.
Nobody ഒരു അൾട്ടി അടിച്ചൊരു 3 കില്ല് എടുത്ത നൈസ് ആയിരിക്കും. But what are you meant to do with it there? CB standing guard, standing, shouldering this up if he can. Nobody trying to support him. Ults now coming down. CB looking for an easier target and finding nothing. It's Mini. Martin to shut this down. Holding their own under the prize. It's Santiago. Yoro ulti combo ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ലടേ. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ അവർ കളിക്കുന്ന രീതി. ആസ്ട്രോ ആൾട്ടിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു യോറിന് കയറി ആൾട്ടി തുറന്ന് കളി വരാൻ അവിടെ ഇട്ട് വണ്ണ്. വല്ലാത്ത കളിയത്, വല്ലാത്ത കളി. For me, a highlight performance from Cliff in this second map. Absolutely. പഴയ ചാമ്പ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമല്ലെന്നാണ് പിള്ളേർ പറയണത്. പിള്ളേർ വിഷയപ്പെടുന്നു തന്നെ കേട്ടോ. മനസ്സ് മുരടിച്ചാണ് ഇവരെ. And a tough one for EDG. There's mistakes in there that they can fix. Well, they will is yet to be. There's mistakes in there that they can fix. Well, they will is yet to be seen. That is yet to be figured out. But the moment right now is generate what an absolutely incredible feeling this must be for them. Look around them for the second time. Question marks hanging over their international form, but I think here we've seen. Right now is for Genomates. With a lot of doubts around their performance. സിറ്റിയിലുള്ള സെറ്റപ്പ് വേണ്ട, സൈഫർ കേബിള് എന്നാ സൈറ്റിലുള്ള സെറ്റപ്പ്. ഇത് സിറ്റി എന്നല്ലടാ നീ എഴുതി വെച്ചേക്കണത്, സ്കൂളിൽ പോണാ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹീസ് ദ ഗോട്ടീൻ. എന്റെ അമ്മോ, കുണ്ടിക്കുണ്ടി റൂൾസ്, ഭയങ്കരமான വിഷയം കുണ്ടിക്കുണ്ടി. Fantastic. However, you don't want to hear from us. We're going to hand it down to the stage to hear from the delights of the players. നല്ല കുണ്ടിക്കുണ്ടിയുടെ സന്തോഷം കണ്ട. കുണ്ടിക്കുണ്ടിയുടെ സൈസ് ടീഷർട്ട് പോലും കിട്ടിയില്ലടാ പാവം. എനിക്കൊന്ന് കുണ്ടിക്കുണ്ടി മറ്റേ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ എന്തോ കിക്ക് ഓഫിൽ ഇരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ടീഷർട്ടിന്റെ സൈസ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കുണ്ടിക്കുണ്ടി ഒരു സൈസ് താത്തി പറഞ്ഞേട്ടാ, നൈസായിട്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി മെലിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്നൊരു സൈസൊക്കെ താത്തി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ അത് ചേരണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എണീച്ച് പോയിട്ട് വരാം. അടുത്ത മാച്ച് മിസ്സാവാൻ പറ്റാത്ത മാച്ചാണ്. അടുത്ത മാച്ച് ആരെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അയ്യോ ഇതെന്തൊരു സിലാങ് വേഴ്സസ് NRG. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം കളി വരെയാണ്. നാളത്തെ മാച്ച് നോക്കടാ, G2 പേപ്പർ എക്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് T1 ടീം ലിക്വിഡ്. എന്തൊരു കളിയടാ ഇതൊക്കെ, ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തൊക്കെ. നാളെ വിഷയമായിരിക്കും ഇന്നും. അപ്പൊ ഈ കളി തുടങ്ങുമ്പോ വരാം. കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാം. 10 മിനിറ്റ് വരാം. 10 മിനിറ്റ് വരാം. Be right back. So now, Martin, let me ask you. You told your dad that you were going to break the kill record, and you went and did it and qualified for Master Santiago. Did you tell him something for this tournament? Because apparently it's going to come true. I didn't say anything, to be honest. He's just happy to be here. I'm happy to be here. Yep. Perfect. But what's your objective? What's your objective for this tournament? For sure, get playoffs, win the playoffs, and get the title for Gentlemates. Come on! Come on! Y bueno, le pregunté que antes también de venir para acá, le había dicho a su papá que iba a quebrar el récord de kills y lo hizo simplemente. Y ahora le pregunté si es que le había dicho algo antes de venir. Dijo que no le dijo nada, pero que su objetivo definitivamente era llegar a playoffs, ganar y poner a Gentlemates también ahí encima. So now for my last question, do you have any message for this amazing crowd that's listening to you right now? Any messages for the crowd right now? I mean, I think we love you guys, really. It's amazing to walk down the stage and hear you guys. I don't know what to say other than that we guys love you. Thank you so much for cheering for us, and we will make sure to win. Thank you very much, Martin. Y bueno, mensajes últimos para toda la audiencia. Dijo que muchas gracias a todos, que los puede escuchar, que simplemente es increíble estar aquí y que ha sido perfecto. Thank you very much for this interview. Gracias a todos. Quédense aquí. Be here because we're gonna go with the next match.
It's more than a game. It's a world shaped by you, the fans. And our mission is to elevate that world by building technology that creates moments that last forever. That's why we're joining forces with the VALORANT Champions Tour to transform how fans experience live events on the global stage. Locking down the Drake is now Doran. Decent position. Double break down my walls, but I won't rise again. Cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes and stay silent since they try to take me down with their violence? Oh, they go back in. Bishop flashes in, and down goes Knight. Súbela toda que me va a alterar la nota. Nada más di que no tú sonas, que esa patilla explota. Me gustan los culones y tú la tienes grandota. Ahora hay que ver si como lo mueve choca. Ando con eso y pago cash, siempre con 100,000 encima. Prea tu coro, dale mami si te anima. Que voy a estar haciendo tiempo con los tigres en la esquina. Tú me tiras y te recojo como los gantes caminan. Afina, yo el mejor postor en la escena. Yo sé que tú nada más le entrega el que te patrocina. Pero tranquila, tranquila, tranquila. Que tú tanto yo te pongo hasta propina. Pero tranquila, tranquila, tranquila. Que tú tanto yo te pongo hasta propina. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, I get it, you don't wanna see me. I get it, you don't wanna see me. Nowadays I don't really wanna be me. It's safe to say I've been bleeding. I see your face when I'm sleeping. I've typed 100 texts before deleting, but I get it, you don't wanna see me. No, I totally get it. You don't wanna see me, but I really, 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 really need you. Fuck. I really, 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 really need you. But it's okay, it's just another day. Walking through the town and I'm hearing your name. It's like, but it's okay, it's just another day. By the way, I just drove by your place. Lights in my face, I don't wanna taste. I just wanna go back to that place. Lights they hit my face, and I see your face. I need to escape, it's way too late. I'm done in a way, I just need a break, cool. I just need to change your way. Yeah, I'm another way, and I'm not away if I gotta wait for you. Ponla pa' subirle esa chapa, me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirle esa chapa, me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla. Welcome back to day numero uno of Master Santiago, and it's time for our second match of the day. NRG, the defending world champions, are going to be taking on China's XLG. Of course, I'm Golden Boy here, currently yelling at you as the embodied voice in the sky, and we are joined by Wyatt and Sideshow to continue to break everything down. First things first, though, wow, gentlemates, can we just give flowers to the boys real fast? Banger tournament already. Yeah. You're done? You're good? You want to hop on a plane and just go home, or you want to stick here for a little while? I want more. You want more? Give me more. Well, good thing, baby. I got you covered because we got more on the way. Oh boy. It's NRG versus XLG. Thanks, GB. I got you, Papa. You know, I'm a giving person. You know, Uncle GB's always here for you. Now, NRG, they look like they were unfortunately going to fall victim to that whole maybe we don't get to the next event because we won champions type of joint. But no, instead, they rallied, got the reverse sweep, found themselves in this spot. And Wyatt, I mean, one thing you can say is that it shows the resiliency of the world champions, but on top of that, though, it just shows how crazy the competition has gotten that they were pushed that far. Yeah, America's has been way more stacked this year, especially compared to last year.
you haven't been able to watch too much of it. Yeah. So NRG's run was extremely difficult. They had to go up against the new MIBR team. They lose to them the first time. Then they have to go up against G2 in the middle bracket, who had just reinvented themselves. NRG had no idea what to expect. And then they're able to get vengeance against MIBR in that lower bracket and win out that reverse sweep, as you said. Actually able to be here to defend that world champion status. Everything that NRG do is about throwing the other team off their game. Yeah. So while everybody else is leaning into a huge amount of double duelist stuff, trying to set up these executes, NRG are relying on anti-stratting, relying on playing off-meta stuff at the moment, actually. Yeah. They're playing double initiator way more than the double duelist. The amount that they're playing double duelist is extremely minimal, but it means that they have tools with Brock and Ethan to try to push people off lines. And I think that really helps them when they go up against, I think it's going to help them in this game against Raga. Yeah, like if we call back to that middle bracket loss in the final there that they had to G2, again, that was against a G2 that just reinvented themselves, came in with all these crazy different comps, stealing stuff from PaperX. NRG didn't know what to expect, and they got crushed on account of that. If you hit them with something weird, I think that's the weakness for NRG. Yeah. But we live in a world where 11 of 12 teams at this tournament, at least heading into it, are playing all of the exact same double duelist meta because it's just so good. Yolo is incredible. Waylay's been incredible. Neon's been incredible. So you would imagine that they're going to have a pretty set idea on how to counter all of these guys as we go throughout the tournament. And it's a uniquely them thing, too, which I think is, there's actually a guy on Blue Sky who made his whole thread about like what to expect for the event. And one of them was, yeah, but NRG still runs double initiator. They just do initiator stuff because they want to, right? And that actually kind of takes us to this really weird situation we find ourselves in because we're getting a lot of double duelists at this event, but NRG, they always like to just go by the beat of their own drum, Sideshow. Sure. I mean, we were looking at the agent win rates earlier on. Actually, Teho, Keho, they're almost at the bottom. Like, they were not working for any team that isn't NRG. But because NRG are so good and they have Ethan, Brock, they've got different tools that other squads aren't ready for and maybe won't have been practicing against recently. If you don't live in Americas, you haven't been playing against a team that's this good with double initiator. Yeah, I would say that in conjunction with the fact that they're able to kind of have a bit of a counter style to what's been going on, it is also just getting Ethan on his best agents historically. Sure, yeah. So it's, to an extent, also just a comfort maneuver. So it's kind of a twofold working out. I mean, the stats are wild, though. 14% on the double duelist. XLG, they're busting out 93% on that bad boy. It's only Haven they're not get more running. different. You couldn't get more different in terms of two teams' approaches. And yet, both of these squads are actually very structured with their game plans of how they set things up. Because they're not just like sending things into double duelists, right? XLG are actually prepping stuff for this, right? I think XLG are our most structured Chinese team. Unfortunately, I think against NRG, that's a weakness because it gives them more to dig into. Would you say that they're the most structured Chinese team going up against the most structured America's team? Possibly. Yeah. I mean, the other America's teams are definitely playing more double duelists, throwing more stuff at the wall. But it's an anti-meta style that NRG currently have. Yeah. No, it's a scary situation. It's kind of like this XLG team are at a solid place with the fundamental strategy with this meta comp, but they're not up there at the level of like the Gentlemates that we just saw. Yeah. They're maybe one of the middling teams, right? You said they're going to make top 3. Well, it's because the talent it was crazy. I almost said something that would have gotten me pulled off the stream. I already did the one for today, so we can't do any more. The talent on the team is insane. But it's kind of like when you're like in poker, Josh, when you're playing against a guy that knows the fundamentals and just plays by the book is better than like the crazy dude that's just doing whatever he wants, like sending it with 8-3. You know what I mean? Sure. I know. But then that's the kind of guy that the top tier player can just snack on because he's so readable. It might be that kind of situation, but XLG, the talent is crazy, and that's what I'm riding on in this game, and I mean through the tournament, because my hot take was to make it top 3. It's going to be a challenge no matter what, but thankfully NRG have the man for the task. Here's the IGL Ethan with Jen Lee. They caught up earlier today. Jen here with NRG's Ethan, who obviously came in prepared with his cool shade. And now, Ethan, it seems like the double duelist is the mainstream meta from at least what we know so far. But you guys have opted to swing the other way and, you know, try to run the double initiator, something that really plays into your strength. So in what ways can it help, and how significant would that be for your run here at
Santiago? Yeah, like you said, definitely our strengths. I mean, we have Brock and I, so double initiator is definitely the way to go for us, and we think it plays well into the meta right now, even against it. So hopefully it works out. Can't wait to see it. Now, good luck. Of course, so for NRG, Team NSK, hi bro, thank you for the gold membership. Gold members എല്ലാം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടാ. നൈസായിട്ട് പോയി കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. എനിക്ക് വിശന്ന് ഷവായി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷവായി അൽഫാമാണെന്ന് തോന്നണം. The talent on this team is crazy, Second and they're coming into team this year experienced. They're a more tenured team. They had those international appearances, Toronto champions, where they performed better than Toronto. And now I think they can take it to the next level. Rarga really showed out at champs. I'm looking for Happyway, who is the other guy on this team that is just an outrageous top-tier fragging player, to on the international stage do what he's been doing regionally, because I don't think he showed out in that way last year. That's what I'm really liking about these guys. It is individual talent. It is that I think they have some of the best shooters at this tournament. ഗ്രൂപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാ. ഗോൾഡ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന റേഡിയന്റ് അല്ല, മറ്റേ ഗോൾഡ് അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് ടിയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്റെ പോസ്റ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ചാനൽ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ എടുക്കുക. ചാനൽ എടുക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് എന്ന ടാബ് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട്, മനസ്സിലായ? അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കയറിയാൽ മതി. Fairly good actually, but doesn't dominate the same way that he is actually dominating in China right now. Regionally, he was outrageous. He was playing mostly like Viper, just getting all of the in a double duelist world. He's the one stacking. Well, he's like Mini, isn't he? He's this team's Mini, except he's been more of a gap in China compared to everybody else. It's just about taking it to a global event and doing it here. That's something that they still haven't done yet. ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമോടാ? Toronto, third time's the charm. Toronto, they got hit with the curse of being the number 1 seed. They started the playoffs. They're getting their bearings, and they can't in time. And then champions, better. They knock out Sen. They're getting better performances out of Rarga there, I thought. And then now, you're bringing a couple new players. Lysor is here. He's ready to stand. All right, he's ready to stand still. Who knows? I mean, look. Another experienced guy. It really is. Across the board, you have a lot of guys who have been here before, but they've been here before and they've tasted just a little bit of it. This right here, we gotta highlight this, because if the likes of Braga and Happyway and those boys are able to come out on top, who are they beating? They're beating the world champions. That is crazy. If they're able to pull that off, then I'm 100% on board with your top 3. And I think that's where the challenge comes. Right? You know that Happyway and Raga have been phenomenally good inside China. The question is, can it scale up further than that? And I think it is about more so the raw aim from Raga is the thing that he really excels at. He's കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് എത്ര മാസമായിട്ട് മെമ്പർ when it comes to his Yoru game. ഗോൾഡ് അങ്ങനെ ഒരു മാസം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിൽവർ, പിന്നെ ഗോൾഡ്, അങ്ങനെ. He will walk at you and simply shoot you in the face quite a lot of the time. And that, I think, is good skill to have. It is a great skill to have. If I could do that more, I wouldn't be so. നമസ്കാരം ചാങ് റാക്സി തോറ്റടാ ചാങ്. അസ്ലൻ വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. ഇങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കില്ലേ ഗോൾഡ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് ബെസ്റ്റ് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഓർ മട്ടൻ മന്തി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞു തരുമോ? അഭിനവ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മട്ടൻ ബിരിയാണി രണ്ടെണ്ണം. ഒന്ന് ബില്ലി കോട്ട്, അവിടുത്തെ മട്ടൻ ബിരിയാണിക്കാളും അവിടുത്തെ കൊച്ചി കോഴി പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് KLC കിട്ടണ പോലത്തെ, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ തക്കാരത്തിന് മട്ടൻ ബിരിയാണി, തക്കാരം. ഞാൻ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒരുപാട് കാലം ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇന്നിട്ട്. ഒരു മാസം 1.5 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. From kickoff into this tournament. Number 1, Happyway. Number 2, Rarga. This duo is just quintessential to this team's success. So you're basically looking at them as the win condition. I mean, that's a big part. It's kind of what I said, halfway through that EDG or before map 2. It's like about having the trio, though. How far can 2 guys being incredible take you at a global? Like when you think about NRG's run to winning champs, Brock, MVP of the whole tournament. You have Mono from YouTube, Viper Esports ലൈവ് നോക്കട്ടെ. ഒരു ടൈം ലൈനേ ഉള്ളത്. ഇത് തന്നെ ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ലൈവിലെ
എന്നെ വെടിയിക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. ഇതാണ് ആ സ്ക്രീൻ. അത് ബ്ലൂ ബോക്സ് അല്ലേ? ഇത് ബ്ലൂ ബോക്സാ? ഇതാ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇത് നോക്കി. ശരിക്കും അതായിരിക്കണം സ്ക്രീൻ. ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു. എന്റെ അമ്മ സത്യമായിട്ട് നിന്റെ പട്ടി പോയ സമയത്ത് നീ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ നോക്കിയത് നിന്നെ കൊല്ല ഇവിടുന്ന് വൈറ്റ്സിങ് നടന്നു. അതിന് മറ്റേ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് എന്നോ അല്ല. ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞുള്ള കളിയാണ് ഇനി പിത്തള്ള കാണേണ്ടത്. നമ്മളുണ്ടായിരുന്ന കാമായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ തള്ളക്കി വിളിച്ചായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ, പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കളി ഫുൾ മൂഞ്ചി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. പിത്തളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണ്. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ മൂഞ്ചിവന്മാർ ഡയലോഗ് അടിക്കും. എടാ, ഈ ഷിഫ്റ്റുള്ള പോലെ ആർക്ക് പറ്റൂടാ എല്ലാ റൗണ്ടിലും കണ്ടന്റ് തരാൻ? അത് എങ്ങനെ പറ്റണം എന്നാണ് അങ്ങേർക്ക്? അവൻ വന്ന് കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ വിറ്റാതെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലേ. വേറെ വല്ലവനായിരുന്നു ഇപ്പൊ തീർന്നതല്ല. ഓർബ് എടുത്ത് ഒരുത്തന്നെ വിഫ്തൾ എന്നൊരു പോടി പോകണം അപ്പുറത്തെ സൈറ്റിൽ. അപ്പുറത്ത് ബോംബൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് 18 വർഷമായി. അല്ലാണ്ട് അവര് മതിലും പിടിച്ച് ഓടുക. ഇത് മനുഷ്യനാണോ ഇത്? കളി ജയിച്ചത് ഇത് ഇല്ല. എന്റെ അമ്മ I kill 2 still 3 അല്ലേ? wow. ആകാശയുടെ സത്യം പറയാം നിന്നെ മിസ്റ്റുണ്ട് മോനെ. നോക്കട്ടെ, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഡയലോഗ് അടിച്ച് വാവ്. എന്തിനു നോക്കട്ടെ, എന്തിനോ പറഞ്ഞു വാവ്. വാവ് എന്തിനോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിയ കേട്ടോ. എന്തിനോ കൈ കിട്ടിയ മണ്ണും ഒരു കൊട്ടോടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ. I know how to play my game എന്ന് സാവറേ. Claw, give the smoke, Claw, early. Waiting the guy with the gun. Last player standing. Spike down A. Near block alli. Nice. Chambers dressed like a എല്ലാ കളിയും കണ്ടന്റ് ആണ്. അണ്ണാ സ്പ്ലിറ്റ് 8-11. എന്ത് ആളിയാ സ്പ്ലിറ്റ് 8-11 ആ? നോക്കട്ടെ, ബൈൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് എവിടെ കിടക്കണത്? ഇതൊക്കെ ബൈൻഡ് അല്ലേ ഇത്? സ്പ്ലിറ്റ് എവിടെ കിടക്കണേ? അത് എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച കളിയില്ലേ ഇവിടെ? ഓഹോ, ഇനിയുണ്ടാ സ്പ്ലിറ്റില്? ഏതാണ് 8-12 അല്ലേ? ഇവിടെ തന്നെ കാണാം, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണാം. 8-12 നോക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടണ്. എന്താണ്ട പയ്യ പന്നി എറിഞ്ഞേ. തള്ളി കുടിക്കാനെ പോലും കൊന്നില്ലേ കളിയാ? അത് കൊണ്ട് എന്തിനു പറയണേ? ഇത് ഞാൻ കണ്ട റൗണ്ടല്ലേടാ ഇത്. പിന്നെ 21st February ഹെവൻ മാച്ച് റൗണ്ട് 3-1 മോസ്റ്റ് ഫണ്ണിയസ്റ്റ് തിങ് എവർ. 21st February അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ലൈവ് 21st February 20th February. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു 21st February 3-1 ഹെവൻ മാച്ച് 3-1. ഇത് തന്നെ 2-1. ഉടനെ കാണാം, ഇവിടന്നെ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. Chamber. 3-1. Why solo? Believe the recon and everything for Jet. Jet is hopping, right? TP. No, I'm good.
Fuck you. Oh. They're coming C. Yeah, C once. Enemy C. Get out of my way. Maybe a fake. They found my trap. Cover going out. Shadows traveling. Ultimate is ready. Spike down. C. Last player standing. But 145. What kind of tag is that, bro? One, two, three. Alana. Pittolene kandaliya pittol. Odi kattiletti. But 145. What kind of tag is that, bro? എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ തോന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെടി വെച്ചിട്ട്? Maybe. Need a drop. 145 എന്നടാ. ഈ കമന്റ്സ് എന്തിനായിരുന്നു അപ്പൊ സമയത്ത്? നമുക്ക് കമന്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചാറ്റ് കാണുന്നത്? ചാറ്റ് കാണുന്നത് സിനിമാറ്റിക് മോഡാ. ചാറ്റ് എവിടെയാടാ എനിക്ക് കാണുന്നത് ഇതില്? Maybe. Need a drop. 145 എന്നടാ. ക്ലിപ്പായി. That's ക്ലിപ്പായിരുന്നു. Bro, he also has his own mind for the game. ഞാനൊക്കെ പലരുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ. But he has his own thinking skills. ക്ലിപ്പായെന്ന് പറയുമ്പോ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഫാൻ പോയി ഒരു ചിരി അവൻ വെട്ടിയിടും. ബ്രോയുടെ കളി വെച്ചിട്ട് അസെൻഡന്റ് ഈസിയാണ്. ബ്രോ നത്തിങ് പേഴ്സൺ. ബ്രോയുടെ കളി വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹേ മാൻ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല. മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 AED. ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ, അറിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഇവിടെ കാണില്ലേ? അതിലൊരു മിസൈൽ എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ മുന്നേ മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വരെയായിരുന്നു. AED ഉണ്ടപ്പം വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ വിത്തൽ അനാലിസിസ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ടൈം ലൈൻ ടാഗ് ചെയ്ത് എന്നാലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ടൈം ലൈൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ചെയ്യാത്തത്. IRL ലോജിങ് നീഡ് ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്. സത്യമാണോ? അങ്ങനെ ഇതിലെടുക്കാനുള്ളത് മെട്രിക്സിൽ മറ്റേ നിയോ മറ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ ബുള്ളറ്റ് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യണത് ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കളിയതാ വരണം എല്ലാവരും. നമുക്ക് ഞാൻ അവസാനം പഠിപ്പിക്കട്ടതാ പറഞ്ഞു ഗൈസ്. അങ്ങനെ NRG എത്തി, സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരും എത്തി. Is hyped and ready to go to see the world champions take the stage against a very ambitious and damn good XLG squad. This is going to be a tough match no matter how you shake it. But if you are an NRG fan, we were talking about this before as we take a gander at that HyperX map select. This looks good for NRG in this series layout. Haven, Abyss, Pearl if necessary. You could see NRG close this one out in 2, Wyatt. Absolutely. Top maps in their pool. International debut right now with Kiko joining the roster. Just an easy 1-for-1 with Som. It's almost feels funny that we haven't talked about him much. Yeah. It just, in a way, didn't feel noteworthy because it just worked immediately. It was a simple It was like a fix. glove. It was like a glove. He slotted in, but that's the kind of player Kiko is here. And he's going to make these big plays happen for his team, Sideshow. But you got a lot of big playmakers on that team. So you just have too many threats that XLG need to worry about. Potentially so. I'd like to see Kiko come out here with big performances. In previous years, he's played better domestically, actually, than he has done at the Globals. But he was still putting up some big moments. And I want to see now with this team that he can become a serious force on the NRG side.
At the same time, though, I fear that in a game like this, NRG might even be hiding stuff for later in the tournament. That's what I think. Dude, I'm thinking about Harbor and the buffs, and the fact that I am still thinking about that. Ethan was previously playing it on Haven. Love Harbor. And so they love it. If there was any team that you might mean to be tell me holding Coach something, Von wasn't cooking in the meantime? He was also talking about Gecko being really good. Gecko Harbor. But do you throw it out in the Swiss? I don't know. I think that's the kind of crazy situation XLG are in. You've got to bring your best. ലൈവ് സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ ഈ ആക്ട് തുടങ്ങി മാപ്പുകൾ കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഈ ആക്ട് ഞാൻ പിത്തളിലൂടെ കയറിയും കളിക്കണേ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യൂല വെറുതെ കളിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടാണത് ചിൽ ആക്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളടുത്തും പറഞ്ഞു ഇത് ഈ ആക്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കളിക്ക് അഗ്രസീവ് പീക്കാനും വെടി വയ്ക്കാനും കുറച്ച് മറ്റേ വെടിയിലും അഗ്രഷനിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങളോ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ആക്ടിലെ മാപ്പുകൾ വെറും ശോകമാണ് And is there much of a reason for them to do that outside of like, hey, we're NRG, we just want to do things like, you know? And I don't think so. I think you would wait until playoffs, and you would just be confident in yourself that listen, we won champs, we're gonna make it. Coconut boy, Lyzor വന്നു വേഗം മാറിയ പ്ലെയർ മാറിയ Oh yeah, no, NRG could have just been like, listen, we just don't have time to അങ്ങനെ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലേ maybe, you know, got here a little early, right? That sounds like them. Yeah, but you know, that's very true. That's not them. Honestly, though, I feel like if they are liking this new Harbor, though, it wouldn't be too tough for them to decide to get back in. They've already liked it in the past. Yeah. It feels natural for them, like a more of a But NRG were actually playing Harbor on Haven. They used to. And Ethan was the one that was playing it. It actually looked like they had some good theory, but remember that was old Harbor, kind of, you know, before they reworked. I'm curious how that wall interacts with Heaven on A. Last time Diamond to Silver 3. Silver 3 to Platinum. Back to plant. 12 versus 6. Yeah, I mean, I don't think it's you can dunk over it, maybe Ender support can. I don't think NRG എനിക്ക് മറ്റേ അറിഞ്ഞൂടാ ശ്രീലങ്കയിൽ he dunks on everyone, unfortunately. രണ്ടുപേരും GSR എത്തിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട നിങ്ങൾ എന്റെ മൗസ് പാഡ് റിവ്യൂ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലൊരു മൗസ് പാഡിനെ എടുത്ത് പൊക്കി പറയുന്നുണ്ട് ആ മൗസ് പാഡ് എത്ര ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം GSR റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങണം മൂഡ് തിരിച്ചു വന്നു റിവ്യൂ ഇടാനുള്ള റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൂൺ I said this is the one map in the ഞാൻ pool that കുറച്ച് XLG are not running double തിരക്കിലായിരുന്നു doors കുറച്ച് on. സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ This is at the പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു top of NRG's pool. NRG Late ആയി പോയി. winning mirror ജോർജ് matches ഹായടാ domestically with this exact പാസി situation. ഹലോ So honestly, I'm sweating. If you're going for XLG, But it is a good composition to take a look at Ryzen and just look at the form. Because even if they lose this map, it might just be down to, this is an uncomfortable map for XLG. But if you still have a close game with Hapu and Raga popping off, there might still be hope in the series. All right, folks, our squads are set and ready to go. So let's send it over to two other GOAT casters from the Pacific region, Achilles and Paper Thin. Achilles and Paper Thin. What a pleasure it is to be here at Master Santiago to cast these two squads. Sheila Gaming looking to punch above their weight, looking to go and try to take down the current reigning champions that are NRG. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റണേ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനാണ് IEMS മാത്രം ചിലത് അവർ അയച്ചു തരും കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടി IEMS ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അയച്ചു തന്നത് പക്ഷെ അത് അവർ ഞാൻ ജെന്യൂൻ റിവ്യൂ ഇട്ടോട്ടെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നല്ലത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയച്ചു തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല Mata going for the entry, getting the spot out. Spam shots over to the corner. No man pushing forward. Will be able to come up with two. എൻ്റെ അളിയാ കീക്കോ Bring down the enemy KJ, but ബാക്ക് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല കീക്കോ വീണ്ടും ഒരു കില്ല് ബ്രോക്ക് ബ്രോക്കി എടാ ബ്രോക്ക് പൊളിച്ചടാ 2v1 delivering the pain at 3K4. എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ലിയോ ജയിപ്പിക്കുന്നടേ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു NRG will be able to finish this one off. Still some util for him to use here. With the full kit, shock dart to the corner. Rock dead. എടാ ജസ്റ്റ് എടാ നല്ല കളിച്ചടാ ലിയോ നല്ല കളിച്ച് hey when you bro how do you do don't fan them I do like everyone else brother thank you for the 40 zero resistance. They get a pretty good read. They
They've done a little bit of their homework. You know, XLG likes to play these pistol rounds. ബ്രോക്കിയുടെ ഓഡിൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്നെ പോലെ? Planting 3 players in the middle of the map, trying to see if they can just react to what their opponent does. No man, doing a great job. Just walking and getting point blank. You know, the desk was talking about how he can be really kind of beat their fans. മാച്ച് നാളെ നാച്ചിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. അയ്യോ നാളത്തെ മാച്ച് പേപ്പർ എക്സ് G2ന്റെ മാച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞ് T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റിയറും മൻസ്കിന്നും വേഴ്സസ് നാറ്റ്സ് ഉള്ള നാളത്തെ മാച്ചുകളൊക്കെ കിടിലം. ഇന്നത്തെയും കിടിലം. ഓരോ ദിവസവും കിടിലം കാണാം. എല്ലാ മാച്ചും കിടില്ല. മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നും മിസ്സാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം കാണണം. എല്ലാം അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മതി. ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അത് വെരി ഗുഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് NRGയുടെ മാപ്പാണിത്. ഒരു ഇൻഫോ ഇല്ല. XLG എല്ലാം സ്റ്റീൽ ക്യാമ്പ് ഇരിക്കണം. മാതാ വരെയാണ് മാട. അവന്താ ഓടിക്കേറി വോളിട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട് ഓടി കയറണം. എന്താണ് കളിയുടെ കണ്ണി മുട്ട എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത്. മുട്ട എറിഞ്ഞിട്ട് ഓടണവനെ ഓടിച്ചിട്ട് കളി. അവനെ 3 സൈഡിൽ നിന്ന് പണി. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചാടിച്ചാവാൻ പറ്റില്ല. അബീച്ചേർന്ന് എല്ലാരും ചാടിയേനെ. ഇത് ബോംബിന് ചാവുമായിരിക്കും. സീറ്റിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പയ്യന്മാരെ വിളിച്ചു വാന്ന്. ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർബല്ലേ തോന്നിക്കുന്നത്. എല്ലാരും വരാൻ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്യണേ. നൈസ്. ബാക്കിയുള്ളവർ സ്പൈക്കിൽ ചാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മാഡ പോണുണ്ട് കൊടുക്കാൻ. ചോദിക്കാൻ പോണുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വെയിറ്റിൽ വീണില്ല. അളി ഓടണ സൗണ്ട് കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാക്കാതെ ഓടി വരണം. ഒരു കില്ലിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണ. പോണില്ല. കില്ലിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണില്ല. കില്ല് കൊടുക്കണമില്ല. കില്ലും വേണ്ട. മെന്നി ബ്രോ നല്ലൊരു ഓവർ ഹെഡ് ഹെഡ്ഫോൺസ് അണ്ടർ 2.5 സജസ്റ്റ്. 2.5 എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ 3K 3.5 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് V2X അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. ഈ വിലക്ക് നല്ലതാണ്. എത്ര പേരുണ്ട് വാച്ചിങ്? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചാടേ. ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി? ഒരു ലൈക്ക്, ഒരു ഗോൾ. നല്ല ഓടുന്ന സമ. എനിക്കാണെങ്കിൽ തണുത്ത പാല് കുടിക്കാതെ തുടങ്ങിയ. പക്ഷെ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തി. പാല് വല്ലപ്പോഴും തൈര് കുറച്ച് കുടിച്ചാൽ തുള്ളി തൈര് അടിക്കും. ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ഫുൾ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഹൈ. Try to be that annoying Viper to really lock down the site. Use that toxic screen to your advantage. But for now, it's just a little. ബ്രോക്ക് സാധനമായിട്ട് ഇറങ്ങി. Like, where's the util? They haven't seen too much. റാർഗ ഇവൻ കിടിൽ ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. വൻകിട വിഷയമാണെന്നൊക്കെ അന്ന് ലൈവിൽ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഇവനെ പണ്ണനല്ലാതെ അവൻ ആരെ കൊല്ലം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ കൂടെ നടന്നു പോണണ്ട. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ഓടും. അപ്പൊ തന്നെ ബിയിലുള്ളവര് കേട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അലാമ്പോട്ട് മുട്ടയുണ്ട്. റിവ്യൂല് കൺകസ് ചെയ്തെറിഞ്ഞ് മുട്ടയൊന്നും ഓണാക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല അളിയനെ. റിവീൽ ചെയ്ത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അവന്മാർ അപ്പൊ തന്നെ തിരിഞ്ഞു ഓടി. Rotating across now in towards the B side of the map. 20 seconds remaining. Little TP forward into the site. Don't have to worry about the turret, but Raga going to be nearby to try to slow this up. The time is starting to get away from them. As Raga slides in, instantly finds one. Pixel എന്തിനാ അതിന് മനസ്സിലാവണില്ല. അളിയെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് കട്ടക്ക് സേവ് ചെയ്ത് അളിയനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സീനിലാണ്. അളിയാ മാട എവിടെ നിന്ന് വന്നാ ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. അപ്പൊ തന്നെ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് മാട അപ്പൊ തന്നെ അവനെ എടുത്ത്. വിഷയം NRG ലുക്കിംഗ് ഓസം. അതെന്തിനു മനസ്സിലായില്ല. സോങ് ഇറങ്ങിയടാ. സോങ് ഇല്ല ഇപ്പൊ NRGയിൽ. സോങ് ഇല്ല. KCN IEMS ഗുഡാണ്. അവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവരെ പ്രോഡക്ട്സ്.
where they're going to poke and prod around the map. They're going to look like they're going to commit to something, and then they're going to make that last second rotation. But they're going to leave a player behind to keep pushing that direction that they rotated away from to get in behind their opponent. This time it's Mata who tries on those kind of maneuvers. That's something that NRG loves to do. Incredibly well. Even when they lose a player early, they'll still commit to those flanks, to those lurks. They're so disciplined in their protocols. The way they approach this attacker's side. One of the things we were seeing from EDG in that opening series was those champions something like that here. Massive spark to start the flame for this. Sorry, no Visham, bro. No Visham. Otherwise, NRG giving themselves up. 4-round wins very quickly. They just spam out that angle. Not sure if there was a leg showing through. Just a game sense thing. Either way, Ethan. Ethan തന്നെ ഇപ്പോഴും കോൾ വിളിക്കുന്നത് അതന്നെ ഈതൻ തന്നെ IGL ലിയോ ആടാ ഇവിടെ IGL അളിയാ ബ്രോക്കെ മോനെ നീ സ്പാം ചെയ്തല്ലേ നിനക്ക് അറിയാം അവന്റെ തലയിലാണ് അതൊക്കെ മാഡാ മൗസ് ഏതാ അറിഞ്ഞൂടാ പ്ലാൻ ചെയ്യണവനെ മുട്ടയിട്ട് വെളിയിലിറക്കി ഒരിടത്ത് ടററ്റ് ഒരിടത്ത് അലാം പോട്ട് കണ്ട 2 ആംഗിൾ നോക്കുന്ന സെന്റിനൽ വാവ് ഓമോ ഷിറോയി ഒരിക്കലും നമ്മളെ ടീമിൽ കിട്ടാത്തൊരു തന്നെയാണ് അത് റിവീൽ ചെയ്തത് കൊരങ്ങപ്പണ്ണുണ്ട് അവനെ നോമാൻ നൈസ് ഒരു കില്ല് now trying to scale right this Viper wall, and Heavyweight is able to find one. Mata planting his feet. Oh, Mata, Visham. Aliyan korangaliya 4 kill edutha kaliyile. Chance winners ആണ് വിഷയമാണ്. Players so good that developers have to rework map, bro. നമ്മുടെ പെനറ്റിക് ലീ ആണോ പഴയ പെനറ്റിക്ക് ഒരു ലീ കളിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ 2-2.5 വർഷമായിട്ടാണ് വാച്ച് പാർ ടീമൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പുള്ള എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. റോക്കിന്റെ ഓഡിയൻസ് സ്കിൻ ഏതെന്നാ അത് മറ്റേതല്ലേടാ മറ്റേ എന്തിനാ നാഫ് ഗണ്ണിന്റെ അതല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Plays even better against teams that are more disciplined, that have good protocols, that have good ideas, because they actually can use that against you so well. And you've already seen it on display here. So, timeout time for Haboya. Yeah, needs to pump the brakes here, so Mata. The desk was talking about it coming into this, and it's that they need to just be able to out-frag NRG at times. They need Raga to be able to be that guy to just walk at them and run at them and hit those shots. It's so far. But എനിക്ക് G2 ഇഷ്ടമല്ല, NRG ആണ് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ഈ 2 ടീമും ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ഫെനറ്റിക്കിന് NRG തോപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് ആർക്കും NRG എത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ NRG ഇത്രയും വോട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലാൻ ഗെയിമിങ്ങിന് ആർക്കും അറിഞ്ഞും കൂടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. NRGക്ക് എതിരെ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ കാണുന്ന 3 റീജിയനിൽ ആര് വന്നാലും അവർക്കായിരിക്കും വോട്ട് കൂടുതൽ. ആർക്കും NRG വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് രണ്ടൊരു കട്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ മറ്റേ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് അങ്ങനത്തെവരല്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ CSGO ടീം പോലെയാണ് ഈ 2 ടീമും. കട്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവന്മാർക്ക്. അത് ഇവിടെ ഉള്ള ആർക്കും വലിയ പിടുത്തമില്ല. അല്ലാണ്ട് അഹങ്കാരമാണ് എന്നുള്ളൊരു സംസാരമാണ്. അതൊരു മെയിൻ റീസൺ ആണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് കാര്യം. And that seems to be what we're going to see here, but it's going to be a brawl. Quick tuck into the corner. CSGO-ലെ മീമാണ് ഇവൻ. Down that A long position, but there is not. പെനറ്റിക്കിലെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പേര് മറന്നുപോയി. പോസ്റ്റർ. Orb going to be grabbed up. Mata now getting the completely disregards that alarm bot, sprints past it. Paranoia will flip just barely onto that KJ, but Heavyweight here behind the box. They try to be the lone defender, but quickly will fall. Only able to find the single kill onto Ethan. Like once again opened up Spike recovered Scuba now. Watching out from garage, it's such a quick peek. Raga dead on the floor. ഇവിടെ ഒരു മുട്ട എറിഞ്ഞ് ഡിലേ ചെയ്തു. Try to see if they can pull anything off. മുട്ട എന്തിനാരും പൊട്ടിക്കാത്തത്? The only one realistically with money. So both of them will just go ahead and make a quick exit back across towards the A side of the map. NRG 5-0. And it's just this on the fly decision making.
that NRG has that is എനിക്ക് so ബി സി good ടി ജയിച്ച് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ XLG ഇപ്പോഴത്തെ does a lot മാസ്റ്റേഴ്സ് of ജയിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ടീം what you ലോങ്സിങ് wanted to ആണ് see കഴിച്ചത്. coming ഒരുപാട് out of that റീസൺസ് ഉണ്ട്. timeout. കുറെ They ഞാൻ take പറഞ്ഞു that കുറേ main വീണ്ടും control, റിപ്പീറ്റ് but ചെയ്യാൻ വയ്യ. NRG's പിന്നെ ഒരു response റീസൺ is to ഒരു just വൺ ഓഫ് ദ turn മെയിൻ up the റീസൺ pace, and പെസിഫിക്കിലെ there's a ടീമാണ്. deeper alarm bot that you പെസിഫിക്കിലെ would ടീം normally കപ്പ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ expect ടീം there. അല്ലെങ്കിൽ There's നമ്മളെ that റീജൻ ആണെന്നെങ്കിലും early പറയാം. ഇപ്പോൾ plant ഗ്ലോബൽ of സ്പോർട്സ് that അല്ലെങ്കിലും utility. നമ്മളെ റീജിയനിൽ ഒരു Like you ടീമാണെങ്കിലും said, നമുക്ക് just പറയാം. disrespected. മനസ്സിലായി. That അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് on-the-fly decision that റീജിയണൽ just go ടീംസ് past it ജയിച്ച് to കാണാൻ don't കുറച്ച് give ആഗ്രഹം XLG കൂടുതലുണ്ട്. the chance to get പെസിഫിക് those ജയിച്ച് കാണാൻ rotations കുറച്ച് because you know ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് there's എന്തോ a അങ്ങനെ much larger stack നല്ലൊരു over on കളി കാണാൻ that A ഭയങ്കര side. You ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും know you're going to the weak മാസ്റ്റർ side. Might ജയിക്കുന്നത് as well എപ്പോഴും just go നമ്മളെ for സൈഡിൽ it. ആരെങ്കിലും Just ആവണമെന്നൊരു off ഇതുണ്ട്. balance. അത് Confidence മനുഷ്യരല്ലേ is ഡേ flowing. You've already ran 4 അങ്ങനത്തെ ഒരു rounds ഇത് in a വരും row. ചിലപ്പോൾ. Just go for it. You എനിക്കതുണ്ട് got the എന്തായാലും. ult too. ഉള്ളതുപോലെ പറയണതിൽ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സി എസിൽ ഒരുത്തനുണ്ട് ഡോങ്ക് എന്നാ അറിയാമോ, അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണണം. അവൻ എല്ലാവരും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇടയ്ക്ക് സി എസിൽ, അതല്ലേ അവനല്ലേ? ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലടാ സി എസ്. ഞാൻ സി എസ് ഒന്നും നോക്കാറില്ല, കാണാറില്ല. ഞാൻ വാലറിന്റെ ഒന്നും നോക്കേ കാണാറില്ലായിരുന്നു. വാച്ച് പാർട്ടി പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ശേഷം കണ്ടു തുടങ്ങണം. ഈ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയാം, ഈ വാച്ച് പാർട്ടി രണ്ടുപേരാണ് കാണേണ്ടത് മെയിനായിട്ട്. ഒന്ന് കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ നോക്കണം മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഈ റീജിയണൽ വൈസ് ടീംസ് തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടീംസ് കളിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സെറ്റപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് മെയിനായിട്ട് വാച്ച് പാർട്ടി കാണേണ്ടത്. ഇതിൽ ഞാൻ മറ്റേ നമ്മളെ റീജിയൻ നമ്മളെ ടീം കളികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള റീജിയൻസിലെ ബെസ്റ്റ് ടീം തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എന്താവും എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കളി ഇമ്പ്രൂവ് അല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്, അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്ന സമയമുണ്ട്. അത് പണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ അത് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് എന്തിനാ? അതൊരു പ്രായത്തിൻ്റെതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചില്ലിങ് ലൈവ് ഇടുക, നിങ്ങളടുത്ത് സംസാരിക്കുക, കുറച്ചു നേരം കുറെ രസമായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുക, ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുക, പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. Mysore is going to grab that off. He's going to be posted top mid. An early stack towards C. Again, are they just going to keep digging into this well? A little bit of a change of position here for Happy Way. Timing nearly found Brock. Brock ഇപ്പോ ചത്തേനെ. തിരിച്ച് സ്പാമി ബ്രോക്കെ കാണിച്ചോടാ നീ ആരാണെന്ന് അവനെ. സ്പാം മോഡ് സ്പാം കേട്ടോ. എടാ ഇവന്താ പിന്നെയും കേറി പോണ്ടാ. കേജെ ഫുൾ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്. എടാ NRG എന്തോ ഒരു കളികളാ കളിക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ടീമാണ് ഇത്. പിടിച്ച് ആദ്യത്തെ അളിയാ ഇവിടെ ഒരുത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അളിയാ. ബ്രോക്കിനെ പണി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് സിലാൻ ഗെയിമിംഗ്. ഇത് ടൈമൗട്ട് വിളിക്കാത്തുണ്ട് XLG is just a little bit of a change in early position into the follow-up, into the protocol that Happy Way had for that round. He's got that early angle, he can spam down the tight side of Plat. And then he shifts into the back. ഇല്ലടാ നടക്കൂല എന്നെ കൊണ്ട്. He just has such great angles എനിക്ക് there. ഒരിക്കലും അടിക്കാൻ പറ്റാതുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് അത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് അത്രയും സമയം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, തലവേദന കാരണം. രണ്ടുമുണ്ട്, എനിക്ക് സമയമില്ല. അഥവാ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തലവേദന വരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇനി ഒരു കളിയിൽ മാക്സിമം റാങ്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. 8-10 മണിക്കൂർ ലൈവ് കളിച്ചാലേ ഒരു റാങ്ക് അപ്പ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഗ്ലോബൽ ആവണോണ്ട് പറയണം. 8-10 മണിക്കൂർ ഈ കളിക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രം റാങ്ക് അപ്പ് ആവാൻ പറ്റൂ. Nico trying to see what he can get, and it will be the Hunter's Fury out. Very nicely played. Just alleviating some of the pressure that could still face them in this round. That's so massive. Now you can go for a lockdown. Will be traded, you would suspect. Exactly. Just getting into this space now, really far back on the C site. Our No Man and Happy Way. We try to play anti-garage, but it's just some fake attention there. That's another thing about the Odin is it's making so much noise, you're just kind of attracted to it. It's like flies to bright lights. Lana spotting out a couple. Kiko not quite going to get caught by that snake bite, so now invests the pit. Some spam attempt to try to pick him off on the exit, but luckily found. Now lockdown going to be invested. Spamming, spraying, and praying, running out of bullets. The push coming through, but Brock gets a draw of the classic. The Tane is there on to Kiko. That will drop the pit. 3v3.
Starting to be chaotic. Mata detained there within Yeah, window. It's already up past halfway. In a happy way. With covering fire will keep it protected. Right out under their noses, getting caught by the KJ ult. XLG, they will be able to find a second round win. But now they're starting to find able to hold their ground just a little bit, find that little extra room on the map where they can go for that aggressive, quick attempt at the kill and a convert for happy win. Oh my god. That third was filthy. NRG fans hoping that China best team in LA China third, second best, first best not satisfied with how the team tried to pilot the end of. Yeah, it felt like maybe the comms, like this is something that hurt NRG in America, is why they kind of started to fall down, is sometimes they do kind of get a little too loose. They're not that cohesive, combo team that they're so well known for that they can kind of get outside of themselves. They're not playing together as a unit, they're not kind of hitting those sick timings like we saw early. അത്ര ടൈറ്റ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. ഒരു തുള്ളി പോലും വിട്ടുകൊടുക്കൂല. ഈ 6 അവറൊക്കെ എയിം ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെറ്റീഗ് ഉണ്ടാവില്ല എണ്ണ. എടാ അവരെ ബ്രെയിൻ ഫുള്ള് ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എയിം ആരെയും എല്ലാവരും ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഗെയിം പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിങ്ങിലാണ് കളി മാറണത്. എല്ലാവരും തലയ്ക്ക് വെടിയിരിക്കുള്ളൂ. നോക്കിയെടുക്കും നിങ്ങൾ അവരെ എയിം. എയിം ബോട്ടിലേക്ക് പോണേ, എല്ലാ എയിമും തലയിലോട്ടാണ് പോണേ. എല്ലാവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. ഒരു 10%, 5% ചാൻസ് ഉള്ളൂ. EDG പുറത്തായില്ല ഇന്നത്തെ കളി തോറ്റ്. 3 കളി ഉണ്ടെന്ന് ആടാ ഓടി കയറി ഹിറ്റ്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ആൾട്ടി വെച്ച് singular shock dart not going to do much to take that one down, so we'll have to be respected. She's now starting to scale forward, making sure there's no linger, no tuck away over it long. Can now try to advance forward, but the Dane is already dealt with. Bottom to one. ഓടി മാറി. അതിനെ എല്ലായിടത്തും വെടിയിരിക്കുന്നത്. 2 കില്ല് വീണ് 2v3. ഇത് സേവ് വിളിക്കുന്നതായി നല്ലത്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. NRGക്കെതിരെ അടിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞ്. Backpedaling here from Nomad, maybe could find a catch. Here's this movement, but also needs to hold on to the weapon. Maybe get a drop from a teammate. Should it come down to it? I'm worried about Lysor. ഉടനെ വരും. ഇപ്പൊ നല്ല ടീം അത്. ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സിന്റെ ടീം അടിപൊളി ടീം. അവന്മാര് ഉടനെ തന്നെ സെറ്റ് ആവും. എനിക്കാണ് എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടലനുസരിച്ച് അവര് സ്പെസിഫിക്കലി ബെസ്റ്റ് ടീം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്പർ 1 ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളവരാണ് ടീമിൽ. അവർക്കൊരു സിനർജി കൂടെ സെറ്റായ സെറ്റാണ്. അടിച്ചു കാര്യം കളഞ്ഞു. 7-2, the timeout call, working a treat for NRG. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. Back to basics here for NRG. Throw down the lockdown. TP into the site. He should ever be getting that. What? Oh, Mata is on one. That is so good. Just shutting down that retake before it really ever comes to fruition. Never able to catch that player who had gotten ping revealed out. നമ്മൾ അസെൻഷൻ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Once again, this operator being purchased. Raga just with the overdrive in the back pocket, otherwise a classic in hand. And Raga's just playing in spawn, just waiting for the commit from NRG to pop his ult and maybe play kind of like a counter execute to see if they can shut down the plant before it even comes to fruition. Couple on the angle. Brock likely to get thrown forward in the garage. Not going to be checking around the B site. Sending that through. Will get the spot on to Happyway. Alarm bot trigger ചെയ്തു. Alarm bot എവിടെ വെച്ചേക്കണത്? ഒരു കാല് വെച്ച് alarm bot trigger ആവും. The rest of NRG poking and prodding, trying to see if they get a rise and get some util out of XLG on the safe side of the map. സീല് ഒരു മുട്ട. ബാക്ക് സൈഡ് കൺട്രോൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മുട്ട. സീല് ഒരു മുട്ട. ഒരു ടർട്ട് ഗരാജിലോട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കണം. Again, hoping that you can get some value out of Rarga. He's in the right place to do it. The right place to go huge. See if he can get the job done. Go. 30 seconds left.
റാർഗയ്ക്ക് അൾട്ടിയുണ്ട്. റാർഗ അൾട്ടിയിട്ട് റാർഗ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? നാളെ എവിടെ കൂടെയൊക്കെ കിടന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എന്റെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടടാ എല്ലാരും. No fear, no respect. ഇപ്പൊ നടന്നത് They just dive on top and they pick them limb from limb. എന്താണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്? ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് NRG ജയിച്ചത്? They're having fun out there. That is for sure. എടാ മാടാന്ന് പറയണത് അവൻ ചില്ലറക്കാരനൊന്നും അല്ല. അവൻ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് ചെയ്തണ്ട. ഫുൾ സ്പേസും എടുത്ത് കൺട്രോളും എടുത്ത് അറ്റൻഷനും കംപ്ലീറ്റ് അവന്റെ ടാർഗറ്റിലോട്ട് ഇത് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ കേറി അടിച്ച്. എന്റെ അമ്മോ എന്തോന്നാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്? ഓ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണന്ന് EMA ക്രൗഡ് പറഞ്ഞല്ലേ. EMA ക്രൗഡ് രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. എടാ ഈ കളിയില് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ 4 പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചത്തവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല. അവര് പോഹയെ കൂടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് വെടി വെച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല. ഒരുത്തൻ റിവീൽ ആയവനെ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. അവനെ റിവീൽ ആയപ്പോ കൊന്നതും ഇല്ല. ഒന്ന് റീപ്ലേ കാണിച്ചെങ്കിൽ എന്തിന് നടന്നു നോക്കായിരുന്നു. ഒന്ന് വേറെ എടുത്താ ഇവനെ കണ്ട് നേരെ കണ്ട് അടുത്തവനെ പോഹയില് അടുത്തവനെ പോഹയില് കണ്ട ഒരാളെ എന്തിനാണ് കണ്ടത്. Do anything because you've given up so much space. Your reaction time here as Varga is minimal. He even gets pinged out, so he has to try to be evasive to try to make sure that Apex player is going to just clip him off of that info. Damage to Mata. He's going to go for more though. He's not going to be too concerned about that given the way that he's playing. TP forward from Ethan into the quick play off the B side. XLG going to be scrambling to try to get into position. Go for this retake, and it's a 3-player advance through A lobby to try to swing around the back. Meanwhile, Scuba nearby enough. Try to hold this line, has that outlaw in hand. It's a great read. There's basically no armor available to XLG. Into the spider's web they go, one after the other. Heals back a kill. Up and over the top. Leo with a backstab opportunity, but cannot find the shots. The spot out, the spray down, no man dead. Happy way to try to exit. NRG looking to make this a 10-2 affair. They are very much just in cruise control, and it's just little things that they're doing that are keeping XLG guessing. I love the way that they accelerate there with make some noise, and that forces a shock dart out. Ethan's TPing that he's using is also just watching the shock dart land in front of him. പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കളി പഠിപ്പിച്ച കുറേവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയെ പറ്റി അറിയില്ല. ഇത് പണ്ടോട്ടേ ഉള്ളതാണ്. PC-യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 5v5 ബോംബ് പ്ലാന്റിനെ കളി പണ്ടോട്ടേ ഉണ്ട്. എത്ര വർഷമായി. വെജിറ്റാൻഡർ വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണേ. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കയറണേ. ഇത് 188 മെമ്പേഴ്സ് ആയി ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ്. അത് കുറെ കേറിയിട്ടില്ല. Still has XLG on the back foot. ഞാൻ ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ഇടും ഗൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ല, സാധാ മെമ്പേഴ്സ് വരാം. മറ്റേ ഈ 55ന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ലൈവ് അല്ല, വേണ്ട ഫുൾ മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ലൈവ് ഇടാം. ആ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ RV ദേറിയറ്റ്, ഈ പ്രേതക്കളി, അങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇനി മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ലൈവ് ഇടാം. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. എന്നുവെച്ചാൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇത് വേണ്ടേ, അവർക്കൊരു പാർക്ക് വേണ്ടേ. സാധാ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗോൾഡ് ഒന്നുമല്ല, സാധാ. Now they know, confirming that there's 2 players at least on this side of the map. Start to drift over towards the A site. Lysor gets caught out on the swing. I'm out of here. How spread out they are. Fraggy, welcome to gold membership, bro. Thank you for the gold. Everybody clustered together now. Fraggy value, immortal member. Because there's been no noise. Starting to tuck back over towards the spawn, trying to make up his mind, try to see where they anticipate this spike to land. 20 seconds remaining. NRG now getting ready to hit the accelerator. We clear on the recon, and Raga needed to hold the zone, but Ethan was bearing down. Leo able to find the one, but nothing more with the stinger in hand, and that leaves it just to No Man to try to see. Pull out 3 kills, pull out a clutch. As NRG will lock up the 10-2 half.
Triangle needing to be cleared. Doesn't even want to make a peep to set up the turret, but now knows that time is starting to work against him more and more, and it will be Ethan from on high to strike him down. A 3K for the IGL, 10 rounds for NRG. You're defending world champions. Silan Gaming RRQ ഇവന്മാര് രണ്ടുപേരും ഇതുവരെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സത്യം പറയാലോ. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും ഞാൻ വരെ കളി കാണും ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അവിടെ. ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ല ഇവന്മാര്. നമുക്ക് ഒരുമാതിരി തോന്നി ഇവന്മാര് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എത്തി സെക്കൻഡ് എത്തി ആ റീജിയനിലെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനത്തെ കളി കളിച്ചാളെ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും കാണണ്ടേ. NRG വേറെ ലെവല് കളി. വൺ ഡേ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈവ് വന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ വരില്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി ഇടേണ്ടത്. പിന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വരണം. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് എവിടെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. എൻ്റെ ചാനൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ചാനൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ വാട്സാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കയറുക. Equipo favorito de todo el Masters. Está difícil porque como estaban los dos equipos no me pude decidir. Ok, bueno, está bien. Omen, ¿algún equipo favorito de este Masters? നിങ്ങളൊക്കെ NRGന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് NRGന്ന് വോട്ട് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാരാണ് ഇഷ്ടം? NRGയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലെയർ ആണ് നിങ്ങളെ ഫേവറേറ്റ്? ഈതനാണോ, കീക്കോ ആണോ, നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോക്കിനെ ആണോ? മെമ്പർ ഫോർ 13 months ആഡമേ, ഹലോ ബ്രദർ, ഹലോ. അശ്വിനാണല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ. എവിടെയായിരുന്നോ നീ? അത് കൊള്ളാം. ഓസിന് ഹൈലൈറ്റ് ചാറ്റ് സുഖം തന്നെ. ഓസിനാ വെജിറ്റ ഹണ്ടർ അത് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആണ്. ഇപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചുമ്പോ ചോദിച്ചോളൂ അബി നീയും രാജു ഒക്കെ എവിടെ? രാജുവിനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. മാടാ എല്ലാരും മാടാന്ന് പറയാനല്ലോ. ഈതൻ, ബ്രോക്ക്, മാടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫാൻ ബേസ് ഉണ്ടെന്നാ തോന്നണേ. സോമല്ലേ? സോം ഇപ്പൊ ഇല്ല. As they have come in hot from the start. 3,000 fans have showed up today, and they have brought tons of passion. X2 ഇത് മറ്റേ പുതിയ മൗസ് ആണ് happy to have VALORANT here, and so are we to be here. Yeah, it's been just gorgeous. The weather, the scenery, everything so far has been fantastic to see, and they are maintaining that energy. Doesn't matter. രാജു ബായി, ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ സിനിമ എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിരുന്നല്ലേ. എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവനെ പോലെ ഒരിടയ്ക്ക് അതായിരുന്നു ട്രെൻഡ്. പഴയ കിടിലം പിന്നെ പിക്സലെ താങ്ക് യു 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രദർ. താങ്ക് യു മാൻ. They're just as good on the defender side. A lot of teams are probably a little more attacker side, but on here, no. Just a high-low setup there. Disaster. ചാടി പീക്കിയതിന്റെ കാലിനും കണ്ണിലും വെടിവെച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ 3 പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എയിലോട്ട് ഓടി വരെയാണ് ബ്രോക്കിന്റെ നേരെ. ബ്രോക്കിനെ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ്. നല്ല പീക്ക്, നല്ലൊരു പീക്ക് കേട്ടോ. അവിടെ വന്നിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നാ മതി, മനസ്സിലായ? നല്ലൊരു പീക്ക്. അവിടെ മാടെ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ് 3v3 ആയി. അങ്ങനെ ഒരു സ്മോക്ക്. 3v3 for XLG. No man has to win here. ഇല്ല, ഇത് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഹെവനിലാണ്, അടിയിലാണെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടി. സീറ്റ് തള്ളിപ്പോണ്, സീറ്റിലിട്ട് അടിച്ചു കൊന്നു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. മൂഞ്ചി. അത് NRGയുടെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NRGയുടെ മാപ്പാണ്, മനസ്സിലായി? വേറെ ആരും അത് ജയിക്കൂലെന്നാണ് അവർ പറയണത്. വല്ലാത്ത കളി NRG. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ് മേജർ സ്റ്റീൽ. താങ്ക് യു ബ്രോ. അണ്ണാ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ലിങ്ക് കാണിക്കുന്നില്ല. അതെന്താണ്? അപ്പൊ ഗോൾഡ് മെമ്പർ അല്ല, അതാണ് കാണിക്കാത്തത്. In the planet in pistol rounds. Vandal ഒന്നും വേണ്ട. Already gone 2-0 on their map pick of Haven. എന്ത് കിട്ടിയാലും തലയിൽ വെടിവെക്കണം. From XLG, as you would kind of expect. Even a Spectre maybe in there for No Man. A couple of them. Sheriff, Bucky, Stinger. So some firepower going to be brought in. But does this catch them off guard? Does NRG just fully anticipate this? Because I think it's going to be the latter. This is the part of the map that XLG really likes to attack early.
on their attacker side is the mid area. Look how quick NRG is reacting. Fast lane through, Snakebite to try to sum things up. That alarm bot had gone off. There's a spot on one side, so just goes TP forward by himself. reload ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടി. അളിയനെ ചെയ്തവനെ അടുത്തവനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണ എന്റെ അമ്മോ. മാള എല്ലാ കണ്ണും റീലോഡ്. മാള എല്ലാം എടുത്ത്. And now it's just No Man rerouted through garage. Mana hot on the rotation. Tucks away inside the window. ഇവിടുത്തെ crowd കിടില്ല. Looks like No Man not quite going to play into his hands here, but still going to be playing into two. Ethan and Raggy, thank you for the 5 membership gift. Thank you for the 5 membership gift, brother. NRG speed running their way through their map pick of Haven. And again, I mean, NRG does their homework, and this is just a huge tip of the cap to Bonkar and the coaching staff, because there's an alarm bot here early. Again, not much pressure anywhere else on the map, and they're so quick to read that XLG is going into that comfort, which is mid. You know, a lot of times XLG might push garage or B or kind of flirt with both, but this time they try to just step it up to try to catch NRG off guard. With that judge already in place from the very beginning of the round, they knew from the get-go. Final timeout call from XLG. Final timeout called. ഒന്നും വിളിക്കാനൊന്നുമില്ല. അവർ പറഞ്ഞാൽ ഈ മാപ്പ് തോറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ ചില്ല് ചെയ്ത് കുറച്ച് കില്ലൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് പമ്പായിരുന്നില്ല അടുത്ത മാപ്പ് പിടിക്കാന്നായിരിക്കും. വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇത് എങ്ങനെ പിടിക്കുക? ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യവന്മാരെ കൊണ്ട്. ഇത് കളിയായിട്ട് എങ്ങനെ കൂട്ടുക? ഒരാളെ പോലും കാണലില്ല. ഫുൾ പൊഹക്കളി. സത്യം. മൗസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലേ വെന്നി ബ്രോ? മൗസ് അഡ്വാൻറ്റേജാ? അതെന്തിനാണ്? അട്ടർ ഡോമിനേഷൻ. NRG പഴയ ചാമ്പ്യൻസ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണടാ. നല്ല സ്റ്റേജ് കൊള്ളാം. That would be. But right now it seems like maybe best to just focus forward, get ready for it. Your map pick, your comfort. Desk was talking about it plenty. X2 Super Strike hacked mouse. അതാണല്ലേ പുതിയ മൗസ് ലോജിടെക്കിന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. They played it once during kickoff. Close map versus AG in that upper final. ആയിരിക്കും. 20,000 ആയിരിക്കും എന്റെ വില. അതൊക്കെ ഇറങ്ങിയത്. അല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് റിവീൽ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഓർമ്മ വരും. Shout out to Ewok. We're going to miss you, brother. But all right. Another go for XLG. എടാ അഭിരാജ് താങ്ക് യു 100. ഞാൻ വായിച്ച് ആ ചാറ്റ്. നീയാണല്ലേ ആ സ്റ്റിക്കർ സ്പാമർ. Do some damage at range. A couple judges. Thank you അഭിരാജ്. Thank you. On this A site in Mata's hands again. Rock just jiggling the angle. Confirmation. Here's a clear and takes a shot to the foot. Drone now to try to check in towards sewer. Raga just to tuck away. Gets the peek over to Long as well and sees the scale forward. And there's the swing coming in. Just trying to get a relay pull out, but Mana not showing them any wiggle room. The push forward into the wall. Does run out of shells eventually. And he cleans up too. Now it is just No Man in No Man's land. With the paranoia cross, blinded up, deafened. Now spotted out as well. Trying to fish through with the backstab, getting ready to come in. As the knife will be out, Scuba there. Here's the tap of the plant, swings it and shuts it down. 13-2, dominance on display. This team is just so fearsome on this map. And they are continuing to show us why they won a world championship. You know, it was resilience in Americas just to get here, going into that lower bracket. They are getting it done here today. Well, XLG need to rally back, need to find victory on Abyss. We'll see if we can do it when we come back to the break. പെട്ടെന്ന് പേടിയൊക്കെയാണ് അവന്മാരെ കണ്ടിട്ട്. ഇതാണല്ലേ ചാമ്പ്യൻസ്. ഇതായിരുന്നല്ലേ ചാമ്പ്യൻസ്. ഇതാണല്ലേ ചാമ്പ്യൻസിന്റെ ശരിക്കുള്ള ശക്തി. ഒരാള് കുറവാണ്. അവര് സോം പോയി പുതിയ ആളെ വെച്ച് സെറ്റായി വരണതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് പോലും അവരെ തൊടാൻ വയ്യ. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Titan Evo. Oh. Ergonomically engineered for you. Hybrid workers. When are you sending me this chair? Secret Lab. Every move. എനിക്ക് വേണം.
സീക്രട്ട് ലാബിന് നാളെ ഒരു മെയിൽ അയക്കണം. സീക്രട്ട് ലാബ് ഈ കസേര എനിക്ക് തരണം പ്ലീസ്. The time to write the next chapter in the esports history books is finally here. പിന്നെ ഈ മറ്റേത് വന്നാടെ ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പ്. ഈ സ്പോർട്സ് വേൾഡ് കപ്പ് ജൂലൈ. എടാ എനിക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാൾ കിട്ടിയില്ല, ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. അവരെ ചാനലിലും ആരും പോയി കണ്ടില്ല. ഇത്തവണെങ്കിൽ അവർ ബുദ്ധിപരമായി തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ശശാൻ ബ്രോ മറ്റേ ചെയറിന്റെ വീഡിയോ കിട്ടിയായിരുന്നു. ശശാൻ ബ്രോ മറ്റേ എന്തോ അവൻ കണ്ടു കാണും, ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കാണണം. M8 NRG G2 TL മൈ പ്രഡിക്ഷൻസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ വെന്നിയണ്ണ? എന്റെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തിനെന്ന്. ചെയറിന് 1 lakh അത്രേ ഉള്ളൂ തന്നെ. അവിടെ 1 lakh ആടെ ചെയറിന് സീക്രട്ട് ലാബിന്റെ. പോടാ, 1 ലക്ഷം രൂപ ഈ ചെയർ. ഞാൻ 30,000-40,000 പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഫ്രണ്ട്സ് തിരിച്ചു വരുമൊക്കെ റൂമർ കേൾക്കുന്നുള്ളതാണോ അണ്ണ? വന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവന് വരാൻ പറ്റേണ്ട, ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമായിരിക്കും. പോയ പ്രതാപവും ആഭിജാത്യവും ഒക്കെ പിടിക്കാം. വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണം. Ponla pa' subirle esa chapa, me gustan peli, tú sabes que yo soy puto que estoy la, es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirle esa chapa, me gustan peli, tú sabes que yo soy puto y que estoy la, es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla. Jen here with Coach Bonker of NRG. Now, congratulations, Bonker, on Haven. Just a simple question. Gecko and Harbor. You've been planting the seeds. We didn't really see them on Haven, so I'm not asking you to give away too much. Just tell us this. Are they in your playbook already? Emphasis on already. They are already in our playbook, indeed. So we'll see when we bring them out. Yes, thank you, and good luck. That's some damn good journalism there, Jen Lee. Way to go, kid. I love that. All right, well, we'll see what happens, but of course... എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്താണ് എന്റെ അഭിപ്രായം? വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കളി സ്റ്റീമിൽ വന്നതിൽ തന്നെ. നമ്മളെ മലയാളികൾ ഇറക്കിയ കളിയാണ് ഗൈസ്. അത് എന്തായാലും ഞാൻ കളിക്കും. 2-3 വട്ടം ഒരു ട്രെയിലർ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറന്നു വേണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കണം കേട്ടോ. ആ കളി പറ്റുന്നവരൊക്കെ ആ കളി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. ഞാൻ എന്തായാലും കളിക്കും. ഞാൻ കുറച്ചൊരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് കളിക്കും. The XLG believer right now. Oh, yes. I'm so sorry, Wyatt. Oh, guys, we gotta be somber for Wyatt here because he's a little sad boy right now. Because I don't know if you saw, but your boys kind of got trounced, bro. What's going on? That was a fast game. Could have been a text message, honestly, at the rate that it was going at. That was tough. What happened? You can look at the team breakdown here. Roger and Happyway, they were giving me some moments. They were injecting when it went from 6-0 to 6-2. Happyway got the 4K. They had a B retake that worked. കളി കണ്ട ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയി പോയി. വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നു. അണ്ണ ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ടെൻസ് ആരാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാലോ കളി തുടങ്ങിയത് എനിക്കറിയില്ല. അതിനെന്ത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണോണ്ട് ഒരു സീനും ഇല്ല. ടെൻസ് ആയിരുന്നു വാലറന്റിന്റെ ദൈവം, മനസ്സിലായ? ഒരുവിധം വാലറന്റ് കണ്ടു തുടങ്ങിയതും കളിച്ചു തുടങ്ങിയതും എല്ലാം അവൻ കാരണമാണ് മിക്ക ആൾക്കാർ പണ്ട്. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഫാൻ ബേസ് കുറേയൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് കുറേ പ്ലേയേഴ്സിലേക്ക്. പക്ഷെ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അതാണ് ടെൻസ്. Really keeping with the speed of the Verizon high-speed moment, just in a bit of a different way, Sideshow. Yeah, look at how they overwhelm the short player down here, No Man, and then when they realize that it's a flood defend, they instantly back out, and they've already defaulted over towards B at the start of the round, and so they're able to get in on B. And then Ethan does something similar almost the very next time in round 5, where they go and default over towards A lobby. They then realize that is SLG fighting over it super aggressively, and Ethan evacuates out. Look here, they default A lobby, they realize, oh, this is a big A lobby crunch kind of round.
and they're immediately out. എനിക്കൊരു ടെൻസ് ബ്രേക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയണത് അത് എന്താ കാരണം. ഞാനതൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ലല്ലോ. നമ്മളൊരു കളി കാണുന്നല്ല ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എന്തിനു നടക്കുന്ന അറിയേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ്. ഇപ്പം നാളെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഡിവോഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനാണ് കാര്യം പോലും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡിവോഴ്സ് ആയി അവരെ പേഴ്സണൽ കാര്യം എത്ര തന്നെ. Spread, slow, passive defense on so many rounds, which I think is kind of common just in the region generally to play very safe defense rounds, but they are a serious culprit of that. And to play that style on Haven, where retaking A, big retakes, nightmare. I mean, one of the only rounds I got was a retake on B because that's the easier site to retake on the map. And they used the lockdown that detained 3 players. Santiago. But playing for big retakes on that map so passive, it's just not going to work, man. It's tough. You also find yourself in a situation where you have all these players that are just, you were talking about hitting their shots. One player in particular, Mata, got to give him the flowers as usual. The man is just a human highlight reel. He's having fun with the crowd. He's thriving out there. On the XX, he was running the anchors over. The Killjoy did nothing to stop him on the XX. He was just running through the mollies, dancing around with the fast lane, throwing the crosshairs to him, usually getting the first kill too. He was playing incredible. And മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്, കോമൺ സെൻസ് ആണത്. അത് മെച്ചൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും വേണം എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് സാധനമാണ്. വല്ലതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോയിരിക്കുക. എന്നാ ഡോട്ട കളിക്കാൻ അറിയില്ല, എന്താ ഗെയിം എന്നൊന്ന് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്യൂട്ടോറിയൽ ആഫ്റ്റർ ഡാർക്ക് ഗെയിമിംഗ്. ചാങ് എന്ത് ചെയ്യടാ, ദോ ഇരിക്കണടേ. അവനൊരു സിറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ചെറുക്കനെ. കളി തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത കളിയാണ് മുട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക്. ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് സിമുലേറ്റർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കളികളെ കളിക്കാൻ പോകണം. ഈ സീസണിൽ വാലറന്റ് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ആർ കമ്മിങ്. നുഹാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ. സാഡാണോ മൈ, നീ ഉണ്ടാ ഇവിടെ? ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി കണ്ടു വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രി ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ സ്റ്റോറി ഇടണം. ചെവിയിൽ കുറച്ചു നേരം IEMS ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഊരി വയ്ക്കട്ട്. ഫുൾ ടൈം വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ചെവി അടിച്ചു. ബോട്ട് VX R1 for 3K and sold എത്താണ് എസെൻഷ്യൽ. നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാണ്. പക്ഷെ വയർലെസ്സിന്റെ പ്രൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ വയർലെസ് ഇപ്പം മിനിമം 3950 സെൻസറുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റൂലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയേർഡ് പോകാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അത് കുറച്ച് കൂടിയ സെൻസറിൽ കളിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ശരിക്കും ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. മറ്റേത് വയറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ മൗസിൽ, പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിലേ, ട്രാക്കിംഗ് സീനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ കൂടിയ മൗസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നും, വേറെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലാത്തതുണ്ട്. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ വേറെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ചാൽ കണ്ടന്റ് ഇട്ടാൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ പോലെ സബ് കൂട്ടാൻ വ്യൂവേഴ്സ് വരും. നോക്കാം. അത് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല, രസത്തിനും കൂടെയാണ്. കളിച്ചു നോക്കാം, കളിക്കാം. പിന്നെ വേറെ കളികൾ കളിക്കാൻ പോകണം ഈ വർഷം തൊട്ട്. അതിൽ തുടക്കം RV there yet, പീക്ക്, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കളികൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും കളിക്കും. RV there yet എന്തായാലും കളിക്കും. ഇപ്പം ഉടനെ തന്നെ കാണുമോ, നാളെ മറ്റന്നാൾ തന്നെ കാണും RV there yet. മറ്റേ കളി മൂഞ്ചി ഗൈസ്. അത് റീആനിമല്, അത് ലോഡാവണല്ലോ കളി. എന്തിന് ചെയ്യുമോ എന്തോ ഇനി. ഞാൻ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു മറ്റേ സ്റ്റട്ടറും ലാഗും കാരണം. എന്നിട്ട് സ്റ്റട്ടറും ലാഗ് ശരിയായില്ല. അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിയായത്.
XLG want to run. But really, when I've watched this team play on Abyss, the things that I've liked are their big executes. The way that they use the Yoru and the Waylay to create a lot of pressure on their BXX, for example. Things look tight, things look clean, but that's the second half. And you need to make sure you don't put yourself in a hole like you did on Haven. And if they are in that situation, you gotta call a spade, right? Yes, there's the stats, and there's what you like, and there's your comfort. But once those rounds start to get added on, once you start to see NRG build that confidence, you're just getting gunned down by an Odin Monish breaking your ankles. Like, it's really, really tough to dig yourself out of that hole. So they're going to be leaning on Happy Way and Raga here yet again. That's the kind of situation that NRG have no problem getting out of. Abyss was the map that their run of champions started on when they were down 10-2 at the half, bring it all the way back, win in OT, and then going to win the whole event. XLG are going to have to show some serious resolve. This is exactly what we expected from these two teams. How often is CN playing against Santiago? അബീസിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മുംബൈ ഡബിൾ കൺട്രോളർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ സെന്റിനൽ ഇല്ല. ഇപ്പുറത്തും ഡബിൾ കൺട്രോളർ ആണ് ഈ മാപ്പ് എല്ലാവരും കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ് മതിയല്ലോ, മതിയല്ലോ. Most of their games were mirror, if I remember correctly. And on the attack, side, when you look at the way that Scuba takes a main, Here is Achilles and Paper Thin from map 2. Achilles and Paper. Thank you very much, GB. Here we go, Abyss. This has to be the rally point for XLG to come back into this series and extend it all the way over to Pearl. We're talking about it, that's talking about it. Okay, NRG's map pick. Yes, you get dominated there. Now you're going over to Comfort, but it's also still Comfort for NRG. Exactly. This is a very good map for NRG. Welcome to Gold. Thank you for the gold. Give some flowers to NRG. It's the way that they execute. It's similar to XLG in some ways, but they're even better. You would think. We'll have to wait and see, but spot on the one. Raga able to find a kill before getting taken down. A little trade, and Scuba able to go ahead and expound on that as no man will fall. Happy Way up but have been quickly dealt with. As NRG are looking to go perfect in the pistols. Maybe start another perfect streak to this map. Scuba going to be spotted out. This is the wall. Safety, minor damage going to be suffered, but now players on the approach from the flank. Needing to take down 4 and get to the fuse. 4v2 ആയി കഴിഞ്ഞു കളി. Love this change of pace from NRG. Get the spot, set up the crossfires. Sees the one, shock dart on point. Another one lobbed in, some more damage going to be found. Brock down to 20. Time, however, starting to get away from them, so they need to make a go of this one. Last one standing. Clock working against him. Ethan around the corner. Playing it patiently, swinging, poking, and prodding, and killing NRG. They will find another 1-0 start. They do so much well in this round. Do NRG. ഒരു രീതിക്കും പേയ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല. ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇഷ്ടമായി. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വാലറന്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഒരു സാധനമാണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലാകെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ലൊരു കളി കാണാൻ പറ്റും, നല്ലോണം എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുമായിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. പേയ്മെന്റ് ഇല്ല, വാച്ച് പാർട്ടി പേയ്മെന്റ് ഇല്ല. He's just like, guys, we're going to group up and we're going to shut this down. And it almost goes through for XLG. Tries the damnedest, but it's not quite good enough. He's happy to take a ton of space here through mid. എന്തിന് കിട്ടുന്നു വാച്ച് പാർട്ടി? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ഒന്നും കിട്ടൂല, രണ്ടും കിട്ടൂല. എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, എല്ലാവരും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സമയം കിട്ടും. ഈ ഇടയ്ക്ക് You know, a lot of teams are going to want to try to obscure their presence as best as they can. Nice way to deal with all of that. കളി തീർന്നു. NRG വേറെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. കളി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ഇനി കളി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ബിയിലൊരു 3 തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിൽക്കണം NRG. ഒരു വിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കില്ല് കൊടുക്കുന്നില്ല. കണ്ടാ
Kill കൊടുക്കില്ല 3 പേരെ കണ്ട അപ്പ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് പവറിൽ എയിലോട്ട് കയറണം. എയിൽ കൂടി പോയാൽ 1-2 പേര് കാണും, അവിടെ കയറാം. പിസ്റ്റലാണ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് നമ്പറിന് കളിക്കണം. എന്ത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? കണ്ടില്ല Kiko to go ahead and collect. Right now coming in, 4-player tower approach from XLG. They look to try to flood their way out of this one. Massive swing coming through from all of them, but it's just the one kill found as Kiko will fall. Just a ghost lost. Watching zero. Again, a clean start for NRG. 102K watching. Really nice round for Kiko here. Doesn't overcommit when he sees those players pushing in towards B main. Just says, oops, I see the big stack. Let's go the other way. Doesn't, try to go for the, double kill or something like that. He's following up nicely there with Scuba on the entry to A, gets a kill. That just is basically round done and dusted. XLG tries to go for the flood, and that's going to give a few extra orbs over towards NRG. Stacking up these ultimates. Another reason you love Tahoe here. Break open those doors. Esports world, EWC NRG is really good at is making you so uncomfortable in vent. Still that doubt. Sure, you never know when that lurk could be coming through. And if they catch you in there, they're going to smother you with util. Brock almost caught Raga. Put one into his shoulder. Payment or anything, I just chance. Yes, it's fun. Bro. Warning. You would be right to do so. 3 players lurking around this mid position. NRG, thank you, 40. Man, they're not going to put any more pressure off of that. Get out of there. But do they read that No Man's going to be on their heels this quickly? Exactly what I was thinking. Scuba about to check back in for this one, but eyes are tied to the wrong angle. Lysor at the same time up top over the box, able to find Mana. Goes for the entry. Now it's a 3v5 for NRG. Trying to get this bonus converted. Flash ചെയ്ത് collect one. Lysor gets another. Now just Ethan. Ethan രണ്ടൂന്ന് kill എടുക്കാനേ കളിക്കുള്ളൂ. ഓർബ് കിട്ടി. Screwed in this position. We'll just go ahead and grab the orb and see if we can get anything else, but he's getting spammed down even lower. Spot the one, but No Man has the cleanup, and XLG this time around are able to get themselves on the board nice and early. Yeah, and this is something that we didn't see much on Haven is the confidence to get aggressive on the map. This time, they're going to let No Man off the leash just a little bit, and he pulls right back. He gets his kill. He's got his piece. Guys, this might be a B lead with the way that, they're kind of seeing the positioning and things like that with the util. Good job just knocking him out of the round there. And something that both teams really like on this map is that mid space, is that mid congestion. I mean, look at the map right now. Look at where XLG is positioned. 3 players in mid. They love to have control of that territory. They're on the hunt. That they are. We'll have the relay that there's a drone going out towards that B main. So wrap around the back, going to look to try to get a catch here onto Brock. For the moment, holding, anticipating this aggression. Brock വല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കാടിയിട്ടോടാ മോളിൽ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടൂല. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ ആരും വരില്ലെന്ന്. They're going to try to drone him out, and there's the swing coming. Brock just massacres them. Ignores the drone. Eyes focused on the players, cleans them up. Nice and easy, and Scuba finds Brock at the same time. What a play from Brock. And that just seals the round. My jaw was on the floor. Streaming PC, gaming PC, I think this is a pretty good macro idea from XLG. Streaming PC setup should be at worst a trade, you would think, but the Champions MVP had other thoughts. Unreal. Just disgusting from him. And it's a great idea from XLG. Get the drone, make him uncomfortable. And he's got eyes on it first. Meanwhile, Mana, not sure where he was going. Leo traded up in the end. As the spike will go off, and NRG will secure a 3-1 lead. It's everything for NRG. Little things that they do so well in the macro and the big picture, but this time it's the micro, it's the individual effort. Oh, that's a phantom too.
Second kill. Just using Mana as that bait for Scuba to cleanly scale forward into the site. And that's something they do incredibly well. Spot is so good. Spotting out that player. They're able to use that util to either smother their opponent out or at least back them off and create space. And that's why they love to have him on the waylay. A lot consider him to be the best waylay in the world, and hard to argue with it sometimes, that's for sure. Continuing to get more and more ults going. Both Hunter's Furies in play, but Ethan also has the Armageddon. And that's going to be able to create space, or they could save it for the post plant. See how they want to navigate all this. Seems like they're setting up for some kind of big B execute. They're looking again towards that window to see if there's another push from XLG, to see if they're going to double down on that. Realize that it was a good idea, just didn't go their way. Swap of the weapons as Mana joins in on this side of the map, just passing that out into Brock's hands as Armageddon pushing him away from that connector side. Able to find one happy way. Similarly, able to find a kill. Lysor be the one that tried to Swiftly does end up falling as Snowman considering going for the dash to try to close the gap. Stealth drone sent out around the opposite side. There's the push coming through. Trying to save his IGL's life. Bringing out into a 1v1. Sobus to try to play this out. Recon available for the side of Leo. So it will just be the drone over the top. The shot unable to be found. Recon gets the spot. The push coming in. Shocker to try to soften up into the spray down. Brock. Another multi-kill round. It's another round locked up for NRG. It's the individual efforts for NRG that are winning rounds now. Pretty good ideas from XLG. I like the way that they play around this box, where this time they kind of remember back to the pistol that, okay, if we just go into that back corner, it's not going to work. Instead, they reposition. Happy Way bounces back up on top of the box, and they get a fair exchange, a better than a fair exchange. They come out with the player advantage. XLG can't get it done in the long run, because now it's Brock's turn. ഇപ്പോഴത്തെ NRG പെർഫോമൻസ് വെച്ച് അവര് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും. മാസ്റ്റേഴ്സ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. ഇത്തവണത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് നോങ്ഷിങ്ങിനാണ്. നമ്മൾ പെസിഫിക് കൊണ്ടുവരിക ഇത്തവണ. PRXെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നടാ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്തവണ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം കയറി ഒരിക്കലും ഇല്ല. ടീം ലിക്വിഡ് ഭയങ്കര ഫോമായി. അവരിപ്പോൾ ഭയങ്കര പീക്ക് നിൽക്കുകയാണ്. NRG ഇപ്പോൾ കയറി ഭയങ്കര ഫോമായി. PRX 4 കളി ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ജയിച്ച് തിരിച്ച് കയറി വന്ന്. EDG ഇപ്പോൾ ഒരു കളി തോറ്റെങ്കിൽ അവർ നല്ല ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമാണ്. ആര് ജയിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് കളി. ഇത് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് പഴയതുപോലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ടീമും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കണ കണ്ട് ഒരു വട്ടം കണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് കാണണം. പുതിയ സീസൺ, പുതിയ ടീം, പുതിയ ലൈനപ്പ്, പുതിയ സ്ട്രാറ്റ്, പുതിയ മെറ്റ. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാതെ അനലൈസ് ചെയ്യാതെ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഭയങ്കര കളി കേട്ടാടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യാളി. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ, എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ, ലൈക്ക് അടിച്ചാ, ലൈക്ക് അടിച്ചാ. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒരു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് തരണേ. ഒരു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 200 ആയി. അറിയാ എല്ലാരും ചാടിച്ചെത്താ. ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചത് കൂവായിരിക്കും ഇപ്പം. Be handing over the round win, flawless fashion to NRG. Quick reset. Now with an operator online. No offense. Roundന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ചാറ്റ് വായിക്കൂ. ലൈക്ക് കുറേ നല്ല പ്ലേസ് മിസ്സായി. ആടാ മാധവേ, ഇതിന് ഒരു ഒഫൻസും ഇല്ല. നീ പറഞ്ഞ സത്യമാ. താങ്ക് യു. നല്ലൊരു ഇതാണത്. ഞാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചാറ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇവര് നമ്മുടെ ലൈവിലുള്ളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യണമെന്നൊരു തോന്നല് വരും. ചാറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ തോന്നും. അതൊരു പ്രശ്നം. ഇതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പൊ ചാറ്റ് വായിക്കാം. ഇതെന്ത് വീണ്ടും ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാ? കസേരയിൽ കുടുങ്ങി കറങ്ങണം കേട്ടാ. അവനെ സ്വന്തം കെട്ടിയിട്ടായി. ഇയർബഡ്സ് ഏറെ മഞ്ഞ കളറ് സെനൈസർ ആണ് എല്ലാരും യൂസ് ചെയ്യണത്. മഞ്ഞ ഇയർബഡ്സ് ആണ് അത്. He doesn't have a kill yet and he's still having fun out there. That's okay. I mean, he's another one of these players who
can just go out there and take over a game, but also do nothing in in the frag department, but then still enable the team to be set up for success. That's what makes NRG so scary. It's what got them a trophy. You're right. And it's because he's so selfless. He knows when he needs to take fights and go for those big moments, and he knows when he just needs to do his job to get the info. That's one of the advantages you have with this double initiator comp that they like to run is you have that extra layer of follow-up behind Mata. You can either direct the Sova util or you can direct the thieaudio util, depending on how you want to do it, depending on how you want to force your opponents to react. Mata is... ഈ ടൈമിൽ ഷവർമ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കല്ലേ. ഷവർമ കുറച്ച് വിഷയമാണ് എല്ലായിടത്തും. വേറെ ഒരു ആഹാരം കഴിച്ച ആൾക്കാർ എത്രയും സീനാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഷവർമ പോലെ ഷവർമ കഴിക്കാറില്ല, എനിക്ക് പേടിയാണ്. ന്യൂസ് കണ്ടുണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് അഥവാ ഇപ്പൊ ഷവർമ കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റില്ല ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആവേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും പറ്റൂല. പക്ഷെ മാലുവിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, അവളെ തീരും, അവളെ വയറ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഷവർമ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസ്ക് എടുക്കില്ല. Has the spike in hand. He's dropped it just outside a piece of looks. മാലു ഉണ്ണിയില്ലേ, ഉണ്ണി ഒരുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും. വീക്ക് വയറാണ്. വീക്ക് ലിങ്ക്സ്. തിരിച്ചു പോളിയാ, പിന്നെ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരൂല. അയ്യോ അളിയനെ പണ്ണച്ചി പണ്ണ് വേണം അവിടെ ഇട്ട്. അയ്യോ അവൻ എന്തിനാ ഇത്ര ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത? പട്ടി വന്നപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു കൂടായിരുന്ന. NRG quickly get their ducks in a row. ഷവർമ വാങ്ങിച്ചു തരട്ടെ എടാ. സ്ഥിരം ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജോക്കർ ബ്രോ ആയിരുന്നടേ. ജോക്കർ ബ്രോ പുള്ളി ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. പുള്ളി ഇന്നൊരു വീഡിയോ അയച്ചിട്ടപ്പോ മിസൈൽ വീണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ട് പേടിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ സേഫ് ആയിരുന്ന അറിയുന്നത്. എല്ലാരും സേഫ് ആണല്ലോ അല്ലേ വെളിയിലുള്ള എല്ലാരും. ജീവിതോടെ ഇത് ഒരു kill goes his way. Operator now lost the fight. Brock on the floor. An opportunity perhaps here for XLG, but is happy when he comes out. Mada, who very much gets himself on the board with these 2 kills. Now the forward off the side of the map. Oh, we might be getting a little silly, but the round is still NRG's. Oh, Scuba. Oh no. He just, he really wanted Mata to get the last kill. Welcome to I Love Men Terms Glider Gaming. Thank you, thank you. ഇനി എത്ര മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടെ വേണമെന്നറിയാവോ? കുറച്ചധികം വേണം. 144 66 മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടെ. പിത്തള് Finisher. Mata plays this corner. He disrupts the timing for the swing. There goes my hero. There's no bushes at the bottom of that one. Well, some silliness perhaps, but still dominance on display from NRG. Surrendering. High priority high priority. Bonus round, Hunter's Fury now out, tags coming through. Looking for that third and final pump, but Headphone will be able to survive. At the same time, Lysor trying to pinch in, trying to find a kill of his own. Get tagged up, and just the TP back over to safety. Use this to set up your convergent paths here as XLG. രാജു മെനിയാന്ന് ലൈവ് പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു 500 അയച്ചിരുന്നടാ എനിക്ക്. Aslim expecting his position takes him to 56, has the spot on to Kiko but cannot confirm the kill. Now the push forward, the gun barrel going to be spotted. He's so damn low. Eventually will fall down now. Arriving when they need him the most, the pit's still going to be there in their faces. ഇതൊരു കംബാക്ക് മാപ്പാണ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. Over to the side, but Brock റൗണ്ട് മാക്സിമം വേണം. Back further disconnected position. എന്തൊരു കളിയാടാ ബ്രോക്ക് കളിക്കുന്നത്. Just down to No Man, who has that kill but cannot find Scuba. Not fast to be honest, I was mostly watching RP streams at first, but after I got a few of your Martial picks, I was honestly speechless. Since then, I have been watching your stream for the past 2 years, and for the last 2 years, your channel has been my most watched. My respect for your decision to building this community has only grown. Much respect, brother. എടാ 500 രൂപയെക്കാൾ എത്രയോ എനിക്ക് വലിയ ഗിഫ്റ്റാണടാ നീ തന്നതെടാ ഈ ഒരു മെസ്സേജ്. Really get on the same page thank with you, all of it. He just sticks in there and is trying to cause chaos. Happy ways diving in. And it doesn't look organized. It doesn't look efficient. 18 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിലയുണ്ട് എനിക്ക്.
Meanwhile, NRG absolutely do. Drone cleared, TP out. Will arrive over towards backside, but Mata just double dashes, gets himself into position. Now there's a poison orb that they're gonna have to try to push through. Shock darts, it's a bit too deep. It's an off default plan from Rock. Get the spike in play. Wrap around the back, long rotation here from No Man. Getting ready to square off against Ethan outside of A main. Ethan pulls away. There's a window of opportunity potentially there on that flank. But Kiko, snappy on the readjust for that shot, but Heavyweight likes to handling back in kind. No Man now arriving, striking, the final shots. Is unable to find Brock now. 2v2, Heavyweight up over the top. 1v1. The smoke there, the cover divine going to be invested. The jump forward. Heavyweight has the headshot. What a play from him to get the defuse across the board. On the back of this Astro, XLG will find a second round win as chaos explodes on this map. That's classic Happy Way. When he's on Astra and he's in a clutch and he gets his ult, he'll sometimes just throw it. He'll just go for it. And I was going to be so ready to just sing NRG praises again. The way that they're watching for the lurks and all this other stuff, but like you called it, Ethan just pulls off right at the wrong moment. It looked like it might not have mattered because Kiko got too so fast. But then XLG shares to get involved. Now you're trying to just dash on in. Mata through. Guide him in, and Kiko's got his back. Heavyweight should have had that kill. Kiko with the covering fire, keeping Mata protected. Takes a tiny bit of damage. This map ultimate orb. So much work to be done. A 2v4, the snake bite layered in, just delay tactics on delay tactics. The shock dart plan, find a kill. There's a salvo on top of it all. Lineup layers for days, but it's round after round going the way of NRG. Now up to 8 is Mana. Can he take away the final weapon? Tries to go for the pre-fire, will eventually fall. But I don't think he's going to be too bothered about that. Not even a little. Great setups, the convergent pass there. The retake for XLG, something I'm sure that's in the back of their minds is they don't want to let NRG get comfortable in those post plants because of the rain of utility that will come their way as they try to get into that defuse. Both the teams and also for Pittal and now NRG is just but now NRG is dominating. Because they know how important it is for XLG to get back in there to disrupt those post plants because of all that utility. Nothing seemingly going XLG's way. That's some ideas, but NRG is always a step ahead. Even there, just spam off the timing. Down to 59, that's one of your players with that rifle in hand. Silang, XLG, Chinese team in the American Munamate, China, and team. The likes of No Man just has a classic. NRG PRs and NRG not taking any chances here. It already given up the one thrifty. Don't want to have it happen again. Pretty aggro. Frack back for No Man though. And now they know that A is clear, so they should be able to lean B. I wonder if Leo's going to commit the ult here. Feels like you kind of almost have to with the way things are going. You got to throw everything in the kitchen sink at these rounds. He's bottom of one, and Raga, he's widely stuck in position, doesn't have an exit strategy, so it's going to be up and over the top. Smoke into his death. Mana able to find the one with Heavyweight here on high. Comes up with 3, and blink and you miss it. It's another Massacre thrifty here at the hands of XLG. The timing this time for Happy Way, very good. Waiting for that Mata entry, waiting for the refract before he steps in. This is VALORANT. Towards that lane, towards jump. Oh, and the reaction there on the pop out of the smoke from Kiko. So good. And that allowed him to triple down. We're able to get in towards window. So some of that good macro coming in, and XLG needs this 4th round. That they do. Hunter's Fury still available here on either side. Mata range
That Judge not going to find much of value at all as Lycer forward onto the box. Cleans up the enemy waylay. Hunter's Fury fishing for a little bit more. Brock doing very much the same on the opposite side, but Kiko able to stabilize just fast enough to take down Leo. Brings it into a 3v3. He's coming through, Happy Way watching the angle, trying to get the reset, but Ethan will be able to strike him down. 2v2 now, as the B site completely opened up for the plant, and that's going to give him the Armageddon for the post. Armageddon, Salvos, Drod, രണ്ട് initiator versus Rarga and ഒരു controller. Smoke on the QCA. Salvo, the stealth from the stun, the Armageddon, now recon, 2 shocks here for NRG. It feels like XLG absolutely need to try to close the gap on this. Armageddon going to be cycled in first. Slicer checking, seeing if there's going to be a flank around the back of mid. Salvo now going to be invested. Raga taking low. The smokes at this medic, but Raga still able to hold his own. Finds the headshot as Ethan tries to separate. And he has gorgeous isolation for the Red Bull clutch. Ethan gets 3, and that's all they surrender to XLG in the half. NRG just so in control of this game. And this time it's Ethan's turn for the step up, for the clutch. Saw it from Brock earlier, but this time it's the IGL's go. 9-3, not a 10-2, but XLG similarly need to come back in, fired up and win a pistol round. Can they do it? We'll find out after the half-time break. clutch. This same angle, ini peട്ടെന്ന് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. Live chat. Best time no cast. Bottle stream. Best region. 50-60. എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്മാർ എന്ത് പറയുന്ന നോക്കാം. I think XLG is the best team ever. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. Any iron bots here? No offense to irons. ചുമ്മാ വെറുതെ ഇവന്മാര് മുക്കാൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്യണ എല്ലാം അയണാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇട്ടാണ് ഇടേ. നിങ്ങളൊന്നും ഒഫൻഡഡ് ആവരുത്. ഒഫൻഡഡ്. ഐ റെസ്പെക്ട് അയൺ. പക്ഷെ അതിന്റെ താഴെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് അങ്ങനെ റാങ്ക് ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. കൊണ്ടുപോകും. Backs up against the wall. XLG down by 6 at this half. Have yet to find a pistol in their favor. Absolutely needing it here to rally back on this abyss. And there's so many compounding problems again for XLG. NRG very good on this defender side. They're going to throw a lot of weird little tricks at you. They're so good at mid control. They've got a lot of great ideas on how to bait and switch, get Mata into position, shut you down from time to time. But here, an interesting start, 2-2-1 on the defender side for NRG. You can see that Leo was going for a bit of an explore, but a couple smokes. Anybody from seeing each other either side of the coin. അവസ്ഥയിൽ ആലോചിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന്റെ ഒരു ഇത്. ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും കഴിച്ചു നമ്മൾ എത്രത്തോളം നൈവ് ആണെന്ന്. നമ്മളിപ്പോഴും ഹീറോസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെയാണ്, എന്തിന് സിനിമ നടന്മാരെയൊക്കെ. എത്ര ആർമിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ മഞ്ഞിലും മഴയത്തും കിടക്കണോണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ജീവിക്കണല്ലേ. ഒന്നും കാണാത്തോണ്ടും ഇതും ഇല്ലാത്തതും നമ്മൾ അറിയണില്ല. Plant in, Brock trying to find something, but will fall to the wayside. It's still 5 players alive and well here for XLG. Raga will eventually get taken down, but the cleanup is there.
And XLG okay, XLG യുടെ comeback ആണ്. Dubai alert വന്നു. It's NRG that feels a little disconnected in terms of the timing. Kiko's TPing in to try to make his move. Safe zone വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാടാ അവര് നിങ്ങളെ നിൽക്കാനൊക്കെ. He's doing it, and that അത് throws വീട്ടിൽ തന്നെ everything kind നിൽക്കുകയാണ്. of off balance as you're trying to create a push there to open up a little bit of extra space for that follow-up rotate that's coming in behind you. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഒരുപാട് പോലീസുകാരുണ്ട്. ഇത്ര പേര് അവർ കാരണം അവർ ഈ രാത്രി വണ്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്നാണ് വീട്ടിൽ കള്ളന്മാരും കയറാൻ നമ്മൾ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കണത്. പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലേ, നല്ലതും പറയണം. I think considering a trip off the edge of the map potentially. But I actually like the delay because you do have, you know, you basically are forcing some util out. Granted, playing this far away, you're not going to be knowing exactly what's being invested here, but drones out, that's going to be another reinvestment. Just, you know, try to chip away at the money where possible. For sure. You're definitely getting a little bit here and there. But looks like they might actually try to go for this. ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോടാ. Okay. Try ചെയ്യാൻ പോടാ. Open up the A site, see if they can get a flood retake going. Should they hear that tap? But yeah, on the wrong side of the map. We'll look to try to play this one out. നോക്കിയൊക്കെ ഇരിക്കുക, കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ആണ്, അത് വർക്കുണ്ടാ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Salvo going to be invested on the side. Little hip fire, Arga able to find himself 2 kills. Back pedals, goes fishing for a little bit more. Lysor able to find a piece of the pie. Arga with 3 will eventually get taken down the round. Still goes the way of XLG. Now 4 away from tying it up. Nice, be safe, be safe. It's going very nicely. നല്ലൊരു in XLG's favor. Ryzer actually on top of the server right now in the kill department with 13, so definitely XLG is in play. Just have to wait and see how this next round goes. You can see already that some of that early main aggression that NRG loves to bring on this Abyss being thought about over on the A side, but XLG can maybe just do a little death balling. Sunday holiday ഇല്ലോ, നാളെ സൺഡേ ആണല്ലേ. എനിക്ക് ദിവസം ഒന്നും അത്ര പിടിയില്ലെന്നാണ്. Double dash going through, refract, back out. Well, seeing the TP, anticipate that Lysor is going to be there above the smoke now falling. Oh, nice കളി. Cuba 2 കില്ല് 3v3 ആയി. Nice trade. ഇതൊരു മസ്റ്റ് വിൻ ആണ്. Spike recovered the plant. In the hands of Ethan. He's reading Lysor's position, scams him out through the smoke. Killing off the enemy element now. Player advantage for NRG. മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവമാണ്. അവൻ ടീമിന് വേണ്ടി ചെയ്യണതും കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അടിയനെ മോളിട്ട് വെളിയിറക്കി അടിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. ചെയ്ത് ഓ എവിടെ ചെന്നിട്ടും കൺകസായടേ. ഓ അവർക്ക് അറിയാളി അവിടെയാണെന്ന് ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിച്ച് മാറ്റണം എന്നല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഡിമാൻഡ്. Definite map on our hands had that been the case. They overstack the default side of the site. But then it's just a really nice retake in terms of using all that extra util that you have built into this comp to clear space. It's a paranoid on one side, a stealth drone down the other to clear things in on the dice that are over on the B site. And then you're trying to get even further forward scaling. XLG pinned in the back because of that. They're just so efficient, plus Ethan's awareness is off the charts, and he is one of the smartest players that we have in Valorant. He's one of the best big game players on top of it. US demand. High-low. Mara here on the corner. Will be the dimensional drift out from Raga, however, to spot them both. Fade away in a reposition, and Scuba now needing to hold his own. No man starting to scale, trying to go ahead, close the gap, and Raga on the exit, able to find the enemy Viper. 3v5 for the attempt at the retake. Find a box, find a punish. Still, long flank coming in from Kiko.
believe that this has been heard. Leo there in mid, goes for the peak, has the shot. That should pretty much be the final nail on this round, but Brock is still fighting. Oh, Brock found himself a second. He's been able to stay alive. NRG could be a real go this, but instead, they'll just stay tucked back. Continue to try to fight their way back into this map. Yeah, the fact that you're able to fast track Rarga's ult, so much extra oomph on these executes. They're able to identify and clear out the players on site very quickly. Because of that, Leo is going to find Ethan in the long run, so no guns carried over for NRG. 6 to 10. Starting to feel like this might be doable. I'm starting to see some really nice things that, you know, for XLG, their game plan just seems to be stick together. Let's just have some good executes. Doesn't matter, you know, if we run into the strong side or the weak side. We're going B a bunch. Seems to be working. There's going to be a timeout in response from the NRG camp. XLG Sending out their first, never got that second from XLG. In that first half, given how dominant it was for NRG, but they still do have that behind. This NRG re-steadies their footing. Wonkar, so far, 100% conversion rate, has only used the one time out on Haven. We'll see if he can continue that here. What a stat! It's true. Yes. The math checks out. Yeah, your math is good. I'll give you that. Technically correct, the best kind of correct, but I don't think we're going to be seeing that here. It should be XLG coming out with this one. We'll see what the investment ends up looking like for NRG. They have the money to try to go for a decent investment here, but won't be able to find full weaponry. So do they go for a half buy, or just go for a save and maybe try to get something like an operator online? We'll have to see. Yeah, I think you're going to err on the side of caution here. I think an operator could be something that's very useful here for giving you the ability to hold a main and give yourself that extra layer of information, the extra ability to rotate faster, because you're going to be able to know pretty quickly, you know, with Mata pushing a little bit further forward, which site they're likely to be going to, and how you can kind of use that against them. Ethan with a Bucky. Ghost in there for Mata. He's gonna be a little bit sneaky here. Doesn't get anything out of it. Abandons the ambiguity of it all, and happy way will just scale the stairs, find the kill. Likely to find too much value as XLG continues to scale forward in mid. Just go for the quick pivot over towards the They might go B. Oh, they're hearing the footsteps now. And yep, it's going to be lambs to the slaughter. Scuba had already been heard, and Ethan to that range won't be able to get that shotgun to do too much of anything. Find themselves in a pretty awkward position here, do NRG. As Brock, just a classic in hand, alone at the base of tower. Trying to see if he can catch somebody off guard. Raga, there's the spot out, drop down, eventually finds the headshot. Should basically be a flawless round here for XLG to continue trim away at this gap. Looking to try to avoid any contact, at least for now. Recon dart Ethan a little bit curious. Pops to the Bucky. Not ready for it. Well, it's been too close up, so there's the flawless confirmed for XLG. 3 rounds away now, but NRG, timeout call, have to anticipate. That is very much for this next buy round. So far, well, it does not look like they're going to be leaning in towards an operator. No. And it's a lot of half armors here. It is kind of their style. Now they're starting to see a little bit of swap up. A couple full armors, but kind of curious. Looks like a little bit of a change in how they're handling maybe some of that B site pressure. Ethan tucked in on the corner, just at the top of the ramp. Right in the smoke. He's falling back. He gets paranoid. He's going to get spotted. Double dash up and over the top, and there's the timing. Raga just swinging as that dart is pinging. Ethan and Scuba both going to be taken down. Mata able to find one. Happy Way dead at the bottom of mid. Goes forward to try to get on the flank here with Kiko, but had taken damage. Down to 45 is the NRG duelist.
the flank. This does allow for NRG to not have that much concern about a Hunter's Fury, because Leo's not able to get into a decent disconnected position for it. Jumping the final gap, and Kiko will be able to take his head off. Now on 3v3. Time still starting to work against NRG, but Mata finds another kill. No man dead. The double dash forward. Raga trying to hold his own. Planted in position as Mata rewinds right into his crosshair. So damn crisp from Raga. And XLG continue marching their way back into this map. And it's still a lot of the same kind of ideas for XLG. They're just going to group up, pick a site, and challenge NRG. Defy them to stop it, because so far they can't. This is beautiful stuff from Marga. He is really starting to feel it. He is caught up to Lysor in the kills department, only one behind him there. He's looking really sharp and steady and stable and aware. A little bit more of a spread here for XLG. They're starting to think a little bit differently. This is also where things get very chaotic. Both teams are one charge away from having full 5 ultimates online. Just cheating on this corner. If he swings out wider and wider. When he does, that's a spike now spotted. Gets out. Quick little exit play. Will be recovered at the same time, just walking forward steadily. Leo holding W. Gets himself all the way over towards backside. Scuba boosted up on top of the box. Has he spotted a pixel out of place? He sends out the ping. Looks like he's reading this or has seen it, but they're not going to pursue deep enough for him to spring the trap. Gonna get the lean in. The plant coming through in no man's hands. That could very well just give it to him, but now they're just trying to couple in with that Hunter's Fury, try to get a catch. Scuba tucking back, avoids the saturate. No man makes his exit after getting tagged up. Single pump there on to Kiko, putting him down to 45. Paranoia through towards tower, only going to be catching onto the clone. Is now the ult gets sent in. Leo finding one. Kiko trying to fight back. He gets stunned up here on the corner. Can't get that crosshair swung around fast enough. Leo ends up falling. A 3v2 with 2 players down so very low. Just 50 health, now brought down to 9. So much damage dealt. XLG should be well poised to close this out. The bound forward, but Brock somehow finding the shots. Swap of the weapon for Happy Wave, but the defuse still not held up to half. Pushing forward, frantically trying to find something through the smoke, but NRG! How in the hell have they won that round? Make it make sense! It looks so good for XLG! I love the way they think about this round. They know that there's so many other ults on the other side of the equation. Because they've created for that space for themselves, they can get in. They're sending 9 health. I know, 9 and 10. That's how much health was left. 19 total. And again, the ideas are really good here for XLG. They're trying to get into... Paranoia through towards tower, only going to be catching onto the clone. Is now Gaming. The ult gets sent in. Leo finding one. Kiko trying to fight back. He gets stunned up here on the corner, cannot get that crosshair swung around fast enough. Leo ends up falling. A 3v2 with 2 players down so very low. Just 50 health, now brought down to 9. So much damage dealt. XLG should be well poised to close this out. The bound forward, but Brock somehow finding the shots. Swap of the weapon for Happy Wave, but the defuse still not held up to half. Pushing forward, frantically trying to find something through the smoke, but so economically damaging to NRG. So to compound everything into the problems that round just created for XLG, for how much more difficult. Send us to Pearl. Hard to explain, but I mean, and you have 3 ultimates invested on both sides in that previous round, but you look at the 2 remaining for NRG, the Viper's Pit and the Armageddon. A bit more oomph to them compared to Lysor's ult and a Cosmic Divide. Right. So XLG gonna have to be extra creative going into this. Right here. Let's see what the play call looks like. NRG are looking to take this up to match point.
Kamada. Love these little bait and switch positions here. Combo. Sat around the corner. Hit the catch and the double dash to get himself out towards safety. Armageddon at the same time. Called in the try to score the board. Leo still able to win out for one. No man, health ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നേരെ സൈറ്റിൽ കയറി അവര്. Concept divide called in on the B site. The scale forward is there. As XLG tries to get the plant in play. The push forward out of the smoke. അപ്പോൾ തന്നെ ട്രേഡ്, അടുത്ത ട്രേഡ്, അവിടെ ട്രേഡ്. എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്? 2v2. Absolute bloodbath. ബ്ലഡ് ബാത്ത് സ്പൈക്ക് മോറി ഹെവനിൽ കിടക്കണല്ലേ, അതിന് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. Immediately going to be abandoned as they rotate across towards tower. Learning where the spike had been dropped. Raga അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു വന്നടവനെ. ലൈൻ ഓഫ് ഫയർ തീർന്നേനെ അത്. എന്റെ അമ്മോ, എന്തോ ഒരു റൗണ്ടടാ ഇപ്പൊ നടന്നത്. Oh no, the mental I think is crumbling for XLG. It looked like they had recovered, but they had the spike in Lysor's hands the whole time, and he TPs up on the Raptor, and that's where he dies, and that's where it goes down. It's unrecoverable there. Oh my. It's so very close. Nearly having them lined up, but it's a great double face for NRG to secure the round win, and now XLG need 4 rounds consecutively to take this into overtime if they want to have a chance of getting us to Pearl, of getting a victory here in their opening series. Fake. Attempt at it at least, but Scuba now going to be taken down. That should give NRG a decent idea as you see Ethan scrambling to get into position, but the ult's committed to. And this is XLG in position. Plant again. കില്ലിന് വേണ്ടി മാടാ എവിടേക്ക് എത്തിയത്, എങ്ങനെയാടാ ഇത് ഇവിടെ മറ്റേ എത്തിയത്? Getting that spike down on the ground. Double watch on the spike with No Man deep into mid. Nothing to be spotted there, but might be able to find a massive backstab opportunity. Drone spotting out on the 2, has the dart Tamada. The TP forward into the smoke, sees it all. Believe he gets a follow-up beat as well. But Keiko, he just shrugs it off. He's out there in the open. There's a spotlight on this man, pinging his position in real time. He will finally fall, but man, he made XLG sweat. Should have never been able to get kills in that spot, but XLG not done yet. Ooh. It looked a little dicey there for just a brief moment for XLG, but that long lurk from No Man comes to fruition. Lysor on his feet wants to try to rally the troops. Okay. Love the fake here. Chinese this is region something doesn't that I deserve thought 3 slots. could be used against NRG when I was watching their vibes. They do often, especially on this map, really commit to those hard rotates, to those early entries. Now, the thing is XLG didn't need to fake because they were just winning in terms of just sending 5 and execute. Why fake when it's just working? But now they've had to dig deeper into that playbook. But is it going to be too little too late? NRG will use their second and final timeout of regulation. What is going to be the adjustments here? Secret plan execute ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം. Gonna have a couple more goes, a couple more throws for NRG to try to keep this going, but ഒന്നും അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ല ഈ കളിയിൽ. Sort of notorious double initiator single duelist നടക്കണില്ല. The Chinese teams have where they give up ecos, where they lose big rounds like that. Lysorr നല്ല കളി. See them stand firm. കളിയും കുറേ കിll എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Try to get this to overtime. Indian teams കളിക്കില്ല, ഒരു ടീമേ ഉള്ളൂ global esports. In that regard, അവർ ക്വാളിഫൈ ആയില്ല. NRG want to try to rewrite that script a bit. For the moment, just a bucky in the hands of Scuba. ഇവർക്ക് എത്ര FPS വെച്ച് കിട്ടും? For the rest of the team, it looks like even that will get changed up here. എന്തായാലും അവരെ ഹെർട്സിന്റെ മേളിൽ കിട്ടും. 360 ഹെർട്സ് മോണിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മേളിൽ എന്തായാലും കിട്ടും FPS. Very light purchases from NRG. Want to just get through this round, see if they can finish it in thrifty fashion. If not, be focused up with a game plan ready for round 23. And by the way, the economy's not super great for XLG. Oh no, these rounds have been so damn scrappy. Yeah. So I think you're seeing them kind of flirt with some ideas in terms of just buying armor and going with what you can. You know that NRG's economy is also going to be in the bin, so you
can keep running this, XLG, they can get themselves into a pretty decent ult economy as well. No man 3 away from having the convergent paths. Leo 2 off the Hunter's Fury. Drone to try to lead the charge here as Brock will quickly backpedal his way up into tower. Just the 2 bandits, all the firepower that they have, and for the moment, not really on this side of the map. Scuba going to be taken down, trying to go flank, handles mid. Now it's just Ethan to see if they can make something happen. Bit of a ring around the rosy here, riding the rope up the top. Coming back to CS. Not spotting anything. Has to read this, does. Cannot win it out. Happy way with a 3K. Now just Mata jumping off the side of the map, not willing to give them the ult charge. A flawless round for XLG. Off the back of NRG's timeout, but now we go into the buy and see if NRG can bring this to its conclusion. XLG will be knocking on the door of overtime. They're going to be able to get into all those rifles. XLG, get this round to go. You're going to give yourself economically a great chance, a great look at overtime. Just a matter of falling into the abyss. Bonkar going to continue to be very successful with those timeouts. Just Brock all on his own over here at A. A lot of early pressure. Here comes some of that mid aggression, some of those mid plays that XLG really favors. But look at the response from NRG. Oh, he's just forward in the tower, looking for a catch from Brock, able to backpedal fast enough. Now has to be wary, but no. Never mind, the double face into mid. Kiko once again covering for his teammates, finds that kill. And the crunch is looking fantastic as Kiko comes up with 3. Okay. എടാ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫോൺ നോക്കിയപ്പോൾ കാണേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഒരു വെളിയിലുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കളി. പിന്നെയും ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കണം എന്തിനായി swing the corner and Kiko. Oh, nice. എനിക്ക് ആ റൗണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണണം. തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ അപ്പത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കീക്കോ അവിടെ ഒരു കില്ലെടുത്ത് കീക്കോ 2 കില്ല് കീക്കോ ഇവിടെ മിഡിൽ തന്നെ എല്ലാം തീർന്നുണ്ട്. സെറ്റ് നൈസ് NRG അങ്ങനെ ചാമ്പ്യൻസ് ടൈറ്റിൽ വെറുതെ കിട്ടിയെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം കളി. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് ന്യൂസൊക്കെ കാണട്ടെ എന്തിനായെന്ന്. എല്ലാവരും കൈസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഇത്രയും പേര് ഇപ്പൊ ലൈവിലുണ്ടോ മനസ്സിലായി. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് വെളിനാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കറൻസി ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ വെറീഡാണ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഒന്നും പറ്റൂല. നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്റ്റേ സേഫ് ഗൈസ്. റിയലി വെറീഡ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും സെറ്റാവും, എല്ലാം റെഡിയാവും. വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇന്നും നാളെയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിയാവും. 2 ദിവസത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൈറ്റ് ശരിയാവും. ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ നാളെ വരാം. ന്യൂസൊക്കെ കാണട്ടെ എന്തിനായെന്ന് നോക്കട്ടെ. ടാറ്റ.